sure that the English-speaking people will come on this side because there will be translation on that screen. So we will begin.
vieraat, tervetuloa. Ottakaa paikkanne yleisöstä. Ihana nähdä, että täällä on sali täynnä ihmisiä. Tervetuloa Kouvolan turvallisuuskonferenssiin 2025. Ja tervetuloa myös sinne striimien äärelle. Voitte seurata tätä Yle Areenan ja Kouvolan YouTuben kautta. Welcome everyone and good morning. Welcome to Kouvola Security Conference 2025. Minä olen Marja Sannikka, on ilo saada juontaa tänään tämä tilaisuus. Ja tämä on todella jo 6. kerta, kun turvallisuus- ja puolustusalan kovin ydin kokoontuu tämän konferenssin ääreen. Ja nyt, jos koskaan, tälle keskustelulle on todella tarve. This is already the 6th Kouvola Security Conference. And now, if ever, this discussion is very needed. Maailma on monella tavalla murroksessa. Sotilaalliset kriisit valitettavasti lisääntyvät, ja tämä viikko on erittäin hyvä osoitus tästä maailman murroksesta. Myös maailmanpolitiikan valtasuhteet ovat horjumassa, ja teknologia kehittyy niin hurjaa vauhtia, että kysymme, pysytäänkö perässä, ja se muuttaa myös tällä hetkellä meidän turvallisuuttamme hyvin voimakkaalla tavalla. Ja Suomessa tietysti, valitettavasti, meillä on itänaapuri, joka on sekä aggressiivinen että arvaamaton ja käy sotaa Euroopassa tälläkin hetkellä. Eli tänään me kysymme, minkälaisen järjestyksen tai epäjärjestyksen aikaan me tästä astumme. Ja ennen kaikkea, millä tavalla me tässä vaikeassa ajassa vahvistamme meidän turvallisuuttamme. How do we strengthen our security in this very unstable and difficult time? This is the question this conference concentrates on today. And we will have a very expert level analysis from all the speakers that are here today to answer this question. We have top-level decision makers, we have researchers, military experts, military leaders, business executives and international guests today here answering this question. Saamme tänään vastauksia tähän kysymykseen hyvin arvovaltaisilta puhujilta. Meillä on täällä poliitikkoja, päättäjiä, meillä on tutkijoita, meillä on kansainvälisiä asiantuntijoita, meillä on sotilasjohtoa, yritysjohtoa. Eli erittäin ajankohtaisen asian ja keskustelun äärellä ollaan tänään. Ja puhujavieraiden lisäksi meillä on tietysti siellä yleisössä tänään erittäin paljon asiantuntemusta näistä asioista. Ja toivonkin, että täällä käydään sen keskustelun lisäksi, jota käydään tällä lavalla ja valtuustosalissa, niin toivon, että te käytte keskenänne myös aktiivista keskustelua. Toinen toistenne kanssa siinä, aina kun sille on hyvä hetki, mutta myös sosiaalisessa mediassa. Siellä on aihetunnisteet, Kouvolan turvallisuus 2025 ja Kouvola Security Conference. And now, to kick things off, I will invite the person who most knows about how to strengthen our security at this very moment. Minister of Defense Antti Häkkänen, welcome. So, ladies and gentlemen, thank you for the warm welcome. It's great to be here in Kouvola at this forum seminar and to see also so many familiar faces in this important security conference. Let me begin by highlighting that events like this Kouvola Security Conference are more important than ever. It's vital to share thoughts and information of our security in both wider global contexts where Finland is living and in more detailed dimension what we are really doing. In my speech, I will focus on the operating environment of Finland's defense and security in the NATO context. However, I will start with some assessments of the big picture and the recent developments of international security and defense. So, ladies and gentlemen, we are living really concrete ways, unstable times in global politics.
A shift in the global balance of power is taking place every week. During the last week, significant efforts have been taken to end the war in Ukraine. It's crystal clear that Europe, United States, and Ukraine wants end to the war and also peace. Russia seems to have no interest towards peace or ceasefire. In the big picture, Russia is trying to build a global status. It is using a wide range of tools from diplomacy and economics to military power and hybrid influencing. China is expected to challenge the United States as the world's leader during the next decade. China holds massive potential of diplomatic, economic, and military power. China, Russia, Iran, and North Korea have deepened their cooperation in the field of diplomacy, economics, and military matters. They are also supporting Russia heavily in the war against Ukraine. The United States has clearly stated that it is required to focus its influence and power towards the requirements of the Indo-Pacific region and China. The United States expects its European allies to take more responsibility of the Europe's security and defense, finally, one could say. This means that Europe must do a lot more, especially in the areas of defense and security. This means that we must do more also in Finland. It is vital that we understand what all this means for us. We should change our thinking and approach towards the international relations. I'm certain that making assessments with methods based on the world before Russia's aggression of 2014 and attack on Ukraine 2022 will lead nowhere. We are forced to adapt a new approach to our common security and comprehensive security, not only in Finland and in Europe, but also in a global context. We are already seeing clear signs of this. European nations have agreed to increase our commitments towards security and defense. A fine example are the decisions taken in the NATO summit this year. NATO member states are expected to use 5% of GDP in defense and security. The cooperation between European nations and Indo-Pacific partners is deepening. It includes more and more aspects of defense and security. Continents and oceans are not dividing us. Instead, they are connecting us and bringing us closer than ever. Ladies and gentlemen, Russia is the most significant and direct threat to allies' security and to peace and stability in the Euro-Atlantic area. In Ukraine, Russia has demonstrated its readiness to use extensive military force and to target vital functions of society and civilian populations to pursue its global political goals. Russia's war in Ukraine has revealed its readiness to take great risks despite losses, creating instability also in Finland's neighboring regions. This week's events in Poland highlight the dangerous nature of Russia. Russian security thinking shows an ambition to achieve strategic depth and to create an unbroken buffer zone in Europe, reaching from the Arctic to the Baltic Sea and the Black Sea and on to the Mediterranean. It has been constantly repeated that Russia is able to continue the war for a significant period of time in Ukraine. However, Russia has failed in multiple fields and areas of the origins of nations' power. I will give you some examples of diplomatic, economic, and military power. Russia has lost majority of its power in the fields of diplomacy and foreign policy. Russia is not following the internationally agreed rules-based order and the agreements it has been part of. Russia is not able to achieve its diplomatic goals as it was before its attack towards its neighbor Ukraine. Russia has lost its diplomatic power. Russia has also lost its influence and power in economics. International community has launched strong sanctions towards Russia. It is not considered as a place for safe and reliable investments anymore. Russia's economic partners are starting to suffer from the sanctions as well. The war has also showed some
interesting assessments of Russia's military power. Russia has not achieved any of the military goals stated by Mr. Putin. We have all seen that Russia's war machine is not performing well. This underlines that Russia is not a global actor in the field of military power. It requires significant support from larger nations such as China. All this means that the longer Russia is continuing its illegal aggression and war against Ukraine, the more it will lose. It also means that Russia's stance in the possible peace negotiations might not be as strong as previously stated. Ladies and gentlemen, let me finalize by making some assessments of all this, especially what all this means for Finland's security and defense. Our security environment will remain difficult and unpredictable also in the long term. This highlights the need for a credible collective defense of the European eastern flank, not just for years to come, but decades to come. In this regard, the complementary work done in NATO and EU is taking us in the right direction. The 5% goal is an important milestone, and it really helps the whole Europe to take more responsibility of our own security. Frontline nations shoulder a big responsibility of keeping the eastern flank secure. However, collective defense is a team effort, and therefore all allies and EU member states need to urgently develop their defense capabilities. Finland is doing its share of strengthening deterrence and defense. Compared to the size of the nation, Finland has a strong national defense. We have created an optimized military defense of homeland. This means that we have a relatively large force structure of 280,000 trained soldiers. Absolutely, majority of these are reservists. With ongoing changes to the legislation, Finland will soon have almost 1 million trained reservists. We also have a relatively large artillery, one of the largest in Europe. Finland's defense includes multiple spearhead capabilities. Just to mention some as an examples, our space-based capabilities, our joint air defense systems, air-to-ground and surface-to-land capabilities. Finland has also unique underwater systems and weapons. All this is a result of long-lasting and systematic development of the Finland's defense. Many of the capabilities mentioned are trained in the garrisons located near the city of Kouvolan, in the Karelian Brigade, Reserve Officers School in Hamina, or in the Utti Jäger Regiment. Finland is a part of NATO's deterrence and defense. Finland's terrain and forces are integrated to NATO's plans and defense. This means that we have been able to operate with NATO forces in Finland and outside Finland. Naturally, this is something we have been doing during the last decades in different operations and exercises. This also means that Finland must be ready to host and operate with NATO forces in Finland. Fine example of NATO integration is that the Multi-Corps Land Component Command, MCLCC, has started to operate in the city of Mikkeli next to our Army Command a couple of weeks ago. Ladies and gentlemen, Finland is the happiest country in the world for 8 times in a row. There is something magical in our nation and thinking we have achieved a lot in our history. And I'm confident that together we are able to tackle these acute security challenges of the present and future also. I wish you all fruitful and beneficial stay here in Kouvola. Thank you. Thank you so much, Minister Häkkänen, for these opening words and also the optimism in the end and your emphasis on the need to act now. I think we can all agree on that. Ja seuraavaksi tälle lavalle nousee yksi maailman johtavista hybridiuhkien asiantuntijoista. Next up is our keynote speaker, Elizabeth Braw. She's a senior fellow at the Atlantic Council's Transatlantic Security Initiative and one of the world's leading experts on hybrid threats, economic coercion, and resilience. It's a real pleasure to invite you on the stage, Elizabeth Braw. Thank you very much. Well, I
a couple of years ago, as usual, I put my notes on the podium, and then I sat down, and the speaker before me finished and took her notes, and then I walked up and realized that she had taken my notes too. So since then, I speak without notes, and I was reminded, actually, just a few days ago, I was reminded of this morning. A few days ago, I was chatting with a friend of mine who, a British officer who served in Northern Ireland in the late 80s, one of his very first assignments as a young officer, and it was obviously dangerous at that time, and so the officers and soldiers didn't get to go out very much, but a few weeks into his assignment, he and another officer, young officer, had been given permission to go out for the evening, and they had been given names of places one could go to in safe areas of Belfast. So they went to a pub in a safe area of Belfast, and so they had been told what to say if anybody asked who they were, and so my friend sat down started chatting with a young woman, and she said, "So, what do you do?" And he said, as he had been instructed, he said, "I'm with the BBC." And she said, yeah, I got it, but what regiment of the BBC? So it's important to be aware of national security. I think that is the point. And that was something that we all, I think, were reminded of yesterday when the drones, Russian drones, entered Polish airspace. And as usual, we don't know what caused them to enter Polish airspace. As is always the case when Russia does something, it can always claim that it was accidental, and then it's left to us, the affected side, to try to prove that it was not accidental, or we just have to live with the assertion that it was accidental. But anyway, the drones entered Polish airspace, and I think what was really astounding was the response to those drones. It doesn't matter whether it was accidental or deliberate, the incursion. What mattered is how Poland responded, which was to act very quickly to shoot them down, and Poland was backed up by its allies. So we saw immediately statements by various heads of state and government, including here in Finland. We also saw Poland militarily backed up, and just this morning I saw in the Polish news, I don't read Polish, but fortunately they do make it easy for us, the rest of us, I read in English. Anyway, France and Germany are backing up their support of Poland, sending more aircraft to support the Poles. This is the alliance in action. It doesn't have to be NATO-wide every time, it can be various countries within NATO, but it's just happening. And if you compare that to just a couple of years ago, I'm thinking back to the first suspicious undersea incident we had, or cable and pipeline incident after Nord Stream. That was the Baltic Connector case, which I'm assuming everybody here remembers vividly. And what happened, as I think you all recall, is that the incident happened, and various countries, Finland, Estonia, other countries scrambled to decide, well, what do we do about this, and how do we identify who it might have been? And so it was all a little bit chaotic, and while this scramble was happening, the scramble to find out, well, what do we do in a situation like that, and how do we act collectively? While that was happening, the suspect, namely the new polar bear, sailed through the Baltic Sea, sailed through the Danish Straits, and then sailed on along the Norwegian coast and off to the Russian Arctic. And there we were collectively just watching the suspect escape, and it was embarrassing. But then, as these incidents have continued to take place, by the way, I hope that somebody's checking the time, because, okay, you're checking, so I will get a big red flag when I'm getting close. Okay. Then we had the Yipeng 3
which tried a similar escape and sailed on through the Baltic Sea, but at that point, when she made her journey towards in the direction of the Danish Straits, as I think we all remember, she was then shadowed by Danish frigates acting on behalf of everybody else. And then, obviously, as I think everybody remembers, she then stopped in the Kattegat and sat there for a while. Nobody is really sure why, or at least it's not in the public domain. I don't know why. But anyway, she sat there before being able to sail off. But that was a little bit better than the Yiping 3, which just sailed off without any sort of success in stopping her. And then, of course, we had the Eagle S. And by the way, I'm eagerly anticipating the decision by the Helsinki District Court in the case of the captain or the master and the two first and second mate. And I think it's of interest not just to Finland, but to a global audience. And speaking of a global audience, it's not, as we know, it's not just in the Baltic Sea that geopolitics is asserting itself. It's around the world. And by the way, as we speak, Russia and China have just conducted their first ever joint submarine exercise. What a state of affairs. And as the defense minister said, they are exploiting the moment they sense Western weakness, unsurprisingly, and are trying to capitalize on it, and they're capitalizing on it in different ways, military ways, or they're trying to capitalize on it in military ways by frightening us, by threatening us, and also in the variety of other ways that they are so good at. And on that note, we have seen enormous innovation by Russia in the gray zone or hybrid space over the past few years. Whoever is the chief innovator in the Kremlin in charge of hybrid or gray zone aggression should get some sort of recognition from Putin. And it would be nice to hear from that person or those people whenever this is over to see how they were thinking. But anyway, that is, as we know, the reality today. And it's interesting to see how this is playing out, not just when it comes to government, but also when it comes to the private sector, because one way in which you can really harm Western countries is to target the private sector. And it was a sign of the times. There are risk surveys every year that monitor or document how the private sector perceives risks, or what they perceive to be the biggest risks facing them. And for years it was things like corruption, extreme weather events, nationalization in countries like Venezuela. But in the past couple of years, that has changed completely. So this year, in the 2025 Willis-Towers-Watson Risk Index, political risk is now among the top 5 risks facing companies. And within political risk, the most significant risk perceived by companies, identified by companies, is, by the way, does anybody want to guess? Political uncertainty in the United States. It is an extraordinary time. It used to be Venezuela. It used to be the risk of some sort of political upheaval in Nigeria, things like that. Now it's political uncertainty in the United States. The second most important or most severe risk from their perspective, again, companies surveyed for this report. The second most severe risk is that the United States and its allies become more adversarial, so division among the United States and its allies. Then the fourth risk, which I thought was really interesting, is geopolitically motivated lockout from strategic markets. Well, what do you do about that as a company? You represent your company, you don't represent your country, but yet you can be locked out from strategic markets
for geopolitical reasons, because whatever the country is wants to retaliate against your home government, and we have seen an increasing amount of that in recent years. So companies are acutely aware of this. I think, conversely, that is an opportunity for companies to position themselves. And when I started thinking about geopolitical risk and how companies can position itself, that was when NotPetya struck. It's now 8 years ago. Who remembers NotPetya? One person. Well done, you. So NotPetya was a Russian virus, a Russian cyber attack directed against Ukraine. And it brought down all manner of infrastructure, banks, airports, and so forth in Ukraine, but then traveled on to bring down all manner of multinationals. So Merck, the American pharmaceutical giant, was struck really badly, lost $1 billion because its manufacturing had to be suspended, including of HPV vaccines. I mean, this is really serious stuff. FedEx was affected. Mondelez, which makes all kinds of biscuits and crisps, sweets, that kind of thing, they lost hundreds of millions of dollars. But one of the main victims was Maersk, which is obviously a Danish shipping company, the world's largest or second largest, depending on when you ask, container shipping company. They went dark for 6 days as a result of this. Massively embarrassing. And detrimental, and they lost lots of money. But what they did after that was they talked about it a lot, and they talked about it emphasizing that they had, as a result of this terrible incident, they had increased or improved their cyber protection, their cyber defense, to the point where this kind of incident would never happen again. Well, that is an enormous competitive advantage that they now have vis-à-vis other companies, because they can say, we know what it's like, it's not going to happen to us, your cargo is safe with us. And I think other companies can position themselves in the same way. Obviously, they shouldn't wait until they are hit and then say, oh, we experienced that, so now we'll improve our defenses. They should position themselves as companies that are aware of the geopolitical risks facing companies today and say, we are aware of the risks, we know how to operate in this kind of environment. If you don't do that, what will happen is that you may end up like the companies that misread the situation in Russia after the invasion of Ukraine and didn't pull out. The ones that pulled out quickly lost a lot of money, but at least they got out. The ones that misread the situation or deemed it not serious enough for an exit then lost even more money and weren't able to exit, or were only able to exit by selling their assets extremely cheaply to some friend of Putin. So companies that position themselves as knowing what to do in this environment, know how to monitor risks and to position themselves, they have, I think, an enormous advantage. And that is actually an advantage for Finnish companies, I think. So everybody loves the Finnish government now. Now that the world is becoming riskier, everybody's looking to Finland. And I heard the other day, or actually yesterday, that there's a steady stream of visitors to the British ambassador, there you are, who want to learn about how Finland does things. And I'm sure the other ambassadors have similar processions of officials who want to learn from Finland. Well, Finnish companies are the corporate reflection of the government, right? So there's an opportunity for Finnish companies to, by the way, how are we doing on time? Okay. There is an opportunity for Finnish companies to essentially send the same message, and that is the government knows how to operate in a risky environment, and so do we. And then it's operating, being based in Finland, being based in Kouvolan, is not a disadvantage. It's an asset, it's a competitive advantage, because if you look in boardrooms and corridors of power in
the corporate world today, these are not people who have experience understanding geopolitical risk. These are people who have experience understanding spreadsheets. Well, it's a different world. So I'm not trying to be too optimistic about the situation. The situation is terrible, and I know Kouvolan has been affected by the geopolitical situation, by, for example, losing lots of Russian tourism. But now that we have this situation, this, I think, is how to make the best of it. And Finland has an enormous advantage there. And I'll just add one more thing. I remember, I was based in San Francisco for a number of years, in the harmonious and exuberant days of the second internet boom. And in 2007, a German colleague said to me, well, when you were, as a journalist in San Francisco in those days, what you did was essentially visit startups, and then when the financial crash happened, you visited people who had lost their homes, but until then it was visiting startups. And so one day a German colleague mentioned this company that I might like to visit, and they do this thing where you put out announcements, and so I thought, okay, I'll go and visit them. And so I emailed info at the company name, and one of the founders responded straight away, and I went to visit this company. And there was 10 guys in a room, essentially as big as this stage, with their bikes next to their desks. And I learned about the company, and I didn't think it really had a future. But I did write a small piece. And that company was Twitter. So I clearly don't have a good business acumen, but I do understand geopolitics. And then in the second installment, so that was in 2007, Twitter was 1 year old. Then it must have been around 2018. One day Twitter went down for about 15 minutes. I didn't notice it, but others apparently noticed, because it became a big thing that Twitter had gone down. X, as it now is, had gone down for 15 minutes. So when it came back up, I noticed that somebody had posted this. Chatted with my wife while Twitter was down. She seems nice. So this is the arc of business. I will finish there, and I think you and I will be chatting. But the bottom line is the companies and governments, but Finland's government already does this very well, the companies that can position themselves as understanding this situation, they are the ones that will be able to survive, not just survive it, but thrive in it. And especially here on the eastern border, I know it's not always positive news, but if you can project that image, then why would customers, potential shareholders, not be interested? And also, I have to add, last night we heard that Kouvolan has so many young people, and I stepped out of the hotel this morning, and what did I see? 8 young conscripts walking along. So I thought, well, what's not to like about this city? Let's applaud her. Thank you so much, Elizabeth, for these views. And yeah, I think we might even have one question from the audience. We have maybe time for that, so if you have a question, just put your hand up. But meanwhile, I will definitely want to ask you something, if that's fine. Yeah? Yeah, sure. Cool. Well, you mentioned these drones, obviously, and that's something that we have been thinking all this week. And I would like to ask what kind of an example you think this is in the Russian playbook? What is your analysis on it? So what Russia specializes in is confusing us, right? So when it comes to the arson attacks we have seen in recent months, and all the other activities they undertake, there is always some uncertainty about, was Russia behind it? Was it intentional? And I remember years ago, a big debate in the area of cyber was,
whether countries should attribute cyber attacks to Russia or any other hostile state without having 100% certainty. Exactly. Because we obviously we operate on a certain basis of the rule of law, and we don't like to accuse until we have credible evidence or even proof. And we are never going to get that with Russia. It's always almost never. It's always going to be some uncertainty, or it's always going to be whatever the attack or activity is, it's always going to be carried out by somebody who is not officially employed by the Russian state. So there will always be that plausible deniability, right? And that was the case with cyber attacks. And the fact that NotPetya was attributed to the Russian state was actually quite unusual. That didn't happen very often. It still doesn't happen very often. So that's how they operate, and this is what we have seen with the Shadow Fleet too. It took until April of this year for Russia, for the Kremlin to officially recognize or admit that it's connected to the Shadow Fleet, which it did when the Estonians tried to they followed the Finnish example and tried to seize a ship called the Jaguar. And the Russians then responded by violating Estonian airspace. So that was a recognition that Russia is involved and has a stake in this Shadow Fleet business. But what was your question? I think you answered it very well, and I think that was such an important point, because it's always like that, and I have noticed it even like yesterday with discussing with people here that it makes it harder to discuss about it when we don't have that 100% certainty. Yeah. And if it's hard to discuss about it, then maybe it delays our response. Or is this something that I'm just making out of my head? Exactly. And so that's why Russian gray zone aggression, what some people call hybrid, I have always thought that it's like geopolitical gaslighting, that we know that it's happening, but they can deny that it's happening or that they are involved, and they can just say, well, you know, it's in your heads, and you're just assuming that Russia is behind it. It may just be something that has nothing to do with us. So we look slightly neurotic, right, by saying we think Russia is behind it, and that's exactly the game they are playing. And this recent increase in grey zone gig workers very much is within the same playbook, right? So you hire somebody on an app who carries out an attack for you, and then that person then completes the attack, gets paid, and then fades back into society. And we say, well, we think Russia was behind it, and Russia can say, well, yeah, it was just some criminal, and we look pretty neurotic. Okay, I'm looking at the watch now, and I'm thinking, did I promise too much for saying that there's a question? But now I see there's one question. We have time for that. Thank you. Emilia Uljas. Thank you very much for your insightful speech. I wanted to ask, what's your analysis on what is the best possible end game for Russia in Putin's mind? I mean, if Russia gets all of its dreams come true with everything, what does the world look like then? And I must warn you, a short answer this time. Oh, okay, a short answer. And I do remember the question now, so I'll answer it briefly. I think it is that we, citizens of democracies, that we start distrusting our governments, because then our societies, our countries are no longer able to function properly. We'll have that divide between citizens and institutions, and that will cause our countries to become extremely weak, not able to operate. And what else could Russia ask for? It wouldn't even have to lose any blood, or maybe just a little bit of money to achieve that. And I think it's well on its way to fueling that sort of resentment and doubt and distrust in our institutions. And that's a very dangerous thing. And let's hope we can stop it. Thank you so much. Let's applaud her. Thank you so much for your insights. And now we have the opportunity, rare opportunity and privileged opportunity to hear straight from Kiev, Ukraine. We have the advisor to the President of Ukraine on strategy.
Alexander Kamishin is joining us via video at the moment. Welcome, Alexander. Industry people, the people of Finland. Happy to speak to you from Ukraine. Unfortunately, I can't be in person in this conference, but maybe next year when we finish the war with the victory of my country, with the help of Finland. First of all, I would like to thank all people of Finland, all industry of Finland, all military and political leadership of Finland for helping my country in this fight. Thank you. It would be never enough to say thanks for all the help you give us in this fight. Actually, the best way how we can pay back for your help is sharing our lessons learned in this fight. In logistics, in the military, in defense industry, and generally in resilience. By the way, right now I'm traveling on the train, and you know what? Looks like it arrives sharp on time. And your president, your government had several opportunities to check it on themselves. And the last time your president was visiting my president was exactly yesterday. Although I would be happy to speak about trains all day and night, I would focus more on defense industry now. That's the cornerstone of security in turbulent times. Finland has strong industry, and it's not only Patria, historically strong in conventional system and developing new segments of defense tech. It's also fresh and younger companies like ICI, like Insta, and others. And the current war shows that the current level of threats demands from us new developments on the way, and innovation is the part of the game. We proved that our industry is capable to pace and to keep the pace on this innovation, on the ongoing war. And we would be happy to share the lessons learned in innovation in defense industry in Ukraine with the Finnish industry. The level of relations between our presidents, our governments, our people gives our industry a strong signal to share lessons learned with the Finnish industry. My president announced a program which is called We Build with Ukraine, and that program gives us the opportunity to bring Ukrainian defense industry, partner with the Finnish defense industry, and build new capabilities on the ground in Finland. That will give the Finnish industry new capabilities much needed in this new fight. I'm sure that you will discuss pretty much the intervention of Shaheeds into Poland recently. And I'm sure that you know the data, that there is no way how we can take Shaheeds down with quite expensive missiles, which are times more expensive than Shaheeds itself. We have to develop new solutions. In Ukraine, we got these solutions, and we would be happy to share them with Finnish industry as well. So I would propose to focus on sharing lessons learned in this war between Ukrainian and the Finnish defense industry. Our industry is much open to that. Our leaders are supporting this exchange, and we would be happy to be more sharing with the Finnish industry. Let's build the arsenal of the free world together. Thank you. Thank you so much to Alexander Kamishin. I don't know if you see me, but thank you so much. And I hope we shall see you here next year, exactly as you said and hoped for. And now it's time to move on to parallel sessions, and they will be held in Finnish, but for those who stay in this, there will be this translation. Eli nyt siirrytään rinnakkaiskeskusteluihin, teemakeskusteluihin. Kerron ensin, älkää lähtekö vielä mihinkään, kerron ensin, mitkä ovat keskustelujen aiheet ja missä huoneessa. Eli nyt on vuorossa huoltovarmuus- ja turvallisuusteknologiakeskustelut. Tässä juhlasalissa keskitytään huoltovarmuuteen. Se on aina ollut yksi Suomen vahvuuksista, ja juuri nyt tietysti sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Kun maailma horjuu, kysymme, riittääkö meidän varautumisemme.
Tässä keskustelussa on alustajana Jukka Savolainen, Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja, ja sitä moderoi Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Ja toisessa salissa, valtuustosalissa, jonne löydätte tien aivan tuolta ulkopuolelta, puhutaan turvallisuusteknologiasta. Kun teknologia kehittyy, puolustusteknologia kehittyy myös. Pysymmekö me perässä ja kuka tätä kisaa johtaa? Näihin kysymyksiin paneudutaan siis valtuustosalissa. Ja siellä alustus tulee videotervehdyksenä Euroopan komission varapuheenjohtajalta ja komissaarilta Henna Virkkuselta, ja tätä keskustelua moderoi Kaijus Niemi Miltonilta. Nämä keskustelut alkavat siis kello 11. Ja sen jälkeen heti, kun keskustelut on ohi, siirrytään lounaalle. Kello 12 ja 1 välillä syödään lounas. Ja mainostan nyt vielä suoraan sitten ne keskustelun aiheet, jotka alkavat kello 1. Eli silloin puhutaan tässä salissa puolustusteollisuudesta, ja valtuustosalissa kysymme, miten me vahvistamme tässä ajassa puolustustahtoa. Koska ilman puolustustahtoa ei tietenkään tehdä aseillakaan mitään. Eli pyydän nyt turvallisuusteknologiakeskustelua seuraavat ihmiset siirtymään valtuustosaliin. Ohjelma alkaa tässäkin salissa uudestaan kello 11. Kiitos. Teknologia kutsuu.
Hyvät ystävät, kuuluukohan tämä kuuluu? Hyvät ystävät, istukaa alas, ohjelma alkaa tuota pikaa. Annan teille minuutin istua alas. No niin, hyvä yleisö, tervetuloa takaisin. Tervetuloa takaisin myös sinne striimien ääreen. Ja nyt tässä salissa käydään keskustelua huoltovarmuudesta. Erittäin tärkeä teema, ja kuulin juuri äsken, että tämä on 3. huoltovarmuuteen keskittyvä teema tällä viikolla Suomessa. Eli ollaan todella sellaisen asian äärellä, joka on ajankohtaista ja tärkeää juuri nyt. Tätä keskustelua moderoi Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Tervetuloa, Jouni. Isot aplodit Jounille. Joo, hyvät ystävät, meillä on tunti aikaa ja me tehdään sen kaltainen show, että tästä termistä, joka on ehkä vähän kulunut, niin lähdetään, että panelistien kanssa te olette vielä kiinnostuneempia 55 minuutin päästä kuin te olette nyt. Mutta tämän aloittaa Jukka Savolainen, haavoittuvuus- ja resilienssiverkoston johtaja hybridiosaamiskeskuksessa, ja sovittiin äsken, että hän käyttää maksimissaan 12 minuuttia. Ja mä olen Jukkaa monesti kuunnellut, niin kuunnelkaa tarkasti, totta joka sana. Ole hyvä, Jukka. Kiitoksia, arvon puheenjohtaja. Kuuluuko takariviin? 12 minuuttia alkaa sitten nyt. Katsotaan suurta kuvaa, joka on tässä taustalla. Niin yksi dimensio tästä asiasta on maailman järjestelmien demokraattisuus. Ja tässä on tällainen viime vuoden mittaus Economist Intelligence Unitissa, on Economist-lehteä lähellä, ja arvaatte, mitä värikoodi tarkoittaa. Me pidetään tätä sinistä, tätä demokratia-asiaa itsestäänselvänä, ja varsinkin Pohjoismaat, Uusi-Seelanti ja Irlanti, joissa tämä on kaikkein tummasinisin. Meidän pitää ymmärtää, että tämä meidän tulkinta-asiasta on ääritulkinta. Ja niinpä Venäjä puhuukin nykyään liberaalista, aggressiivisesta, fundamentalistisesta, liberaalista demokratiasta, jolla länsimaat yrittävät rapauttaa toisten systeemien kestävyyttä. Ja he ovat sekä Kiinassa että Venäjällä päätyneet varsin hyvin perustein tähän päätelmään, että he haluavat olla tuolla punaisella puolella ja myöskin edistää punaisen puolen etenemistä ja rapauttaa sinisen puolen uskottavuutta. Venäjä ajatteli Neuvostoliiton hajottua, että mahdollisesti heidän taloutensa ajautuu läntisten investoijien omaisuudeksi ja sitä kautta heistä tulee banaanivaltio. Näin ei ole käynyt, se on Putinin merkittävä voitto. Ja kiinalaiset otettiin mukaan markkinoille tilanteessa, jossa he katsovat, että he ovat menettäneet supervalta-asemansa 200 vuotta sitten. Se otetaan takaisin, ja kun heillä oli kerran kommunistipuolue silloin vallassa, niin täällä kuviteltiin, että kommunistipuolue riisuisi itseltään vallan pois. Kommunistipuolue ei tietenkään koskaan tee sellaista. Ja nyt meillä on tällaiset haastajat, jotka on päättäneet vakaasti, että heille demokratia ei käy. Ja tämä on vakaasti päätetty, se tarkoittaa, että he ovat myös vakavissaan näiden asioiden kanssa. Tästä tullaan sitten seuraavaan. Katsotaan tuonne Indo-Pasifiselle alueelle, niin kaikki puhutaan Taiwanista, koska se on helppo käsittää. Me pelkistämme tämän idän ja lännen välisen konfliktin Taiwanin. Mutta siellä on myös muun muassa kysymyksessä se, että Kiina on haastanut YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisen tulkinnan, jonka mukaan rantavaltioilla on oikeus 200 mailin talousvyöhykkeeseen. Kiina on haastanut sen efektiivisesti ja jatkaa haastetta. Se on iso kysymys, tollainen, että joku luopuu kaikista kalavesistään. Se ratkaistaan vain rauhansopimuksessa sodan jälkeen.
Eli täällä on useampia konfliktin syitä, ja akateemiset ihmiset, jotka ovat yrittäneet sitä asiaa pyöritellä, ovat kaikki todenneet, että sota pitäisi välttää, silloin katastrofaalisia seurauksia. Kukaan nyt ei ole vaan pystynyt selittämään, miten se vältetään. Eli meidän pitää lähteä siitä olettamuksesta, että tuo lintopasifisella alueella välähtää jonain päivänä, ja siinä on napoina Kiina ja Yhdysvallat. Ja kuten täällä jo mainittiin, Yhdysvallat tulee varmaan pyytämään, että Eurooppa hoitaa omat asiansa, mutta myöskin se tulee pyytämään, jos mahdollista, että Eurooppa tulisi auttamaan heitä tuonne Kauko-idän konfliktiin. Siellä on todella epätasapainoinen tilanne, koska Kiina on 8 kertaa isompi kuin ne niiden kilpailevat maat siinä, mitä USA pitäisi suojella. Ja täällä on taas toisinpäin. Siis Kiina on 2 kertaa suurempi kuin Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Filippiinit. Ja Kiina on siis 2 kertaa suurempi. Ja täällä taas nämä eurooppalaiset liittolaiset on 8 kertaa suurempia kuin Venäjä. Tämä tarkastelu on talouden volyymi, mutta ne on väestö- ja sotilaspotentiaalitarkastelut vie samaan tulokseen. Koska Amerikka saattaisi haluta, että Eurooppa tukee heitä myöskin tuolla Kauko-idän alkavassa konfliktissa, niin olisi aika loogista, että tämä rintama hajotetaan. Ja nyt kun me nähdään Kiinan ja Venäjän tiedustelu- ja sotilasyhteistyön kovasti kehittyvän, ja he ovat sanoneet, että se kehittyy, niin meidän pitäisi ehkä uskoa, että se tulee kehittymään tai on jo kehittynyt. Eli he toimivat ehkä hyvinkin vahvasti yhdessä. Tämä tarkoittaa, että Venäjälle avautuu mahdollisuus joko jatkaa Ukrainan sotaa voimakkaasti tai sitten haastaa NATO jotenkin muuten täällä Euroopan suunnalla niin, että NATO varmasti sitoutuu Euroopan puolustukseen eikä pääse häiritsemään indopasifiselle alueelle. Ja jos tämä operaatio, joka tulee, tai kampanja, jos se onnistuu, se tulee osoittamaan, että NATO ei pystynyt toimimaan. Ja sitten NATO ja Yhdysvallat turvallisuuden takaajina ovat arvottomia. Tämän yrityksen tulemme varmaankin näkemään. Jos katsotaan Venäjän järjestelmää sisälle, niin heillähän on hallinto siinä asemassa, että sillä ei missään nimessä ole mitään demokraattisen kontrollin peittoa enää päällään. Eli he pystyvät johtamaan tätä kansakuntaa ulkoisten uhkien avulla ja sisäisellä terrorilla. Nämä on yleensä johtaneet siihen, että maa rupeaa hyökkäilemään. Eli he saattavat tarvita jonkun sopivan kokoisen sodan milloin tahansa. Sitten tuossa on tuo keltainen välähdys, jos siihen samaan soppaan sitten, kun Kauko-idässä alkaa sotilaallinen kärhämä ja Eurooppaan tulisi joku hyökkäys, niin jos silloin samaan aikaan välähtää vielä Lähi-idässä voimakkaasti, niin sitten on ainakin amerikkalaisten pakka jo sekaisin siinä kohtaa. Eikä ole kauhean jonoa varmaan auttamaan tänne Suomeenkaan. Sen takia tuo keltaisen välähdyksen purkamiseksi on tehty toimenpiteitä, koska Iranhan on sanonut, että he aikoo tuhota Israelin. Niin se on aika helppo, jos on ydinpommi, niin ampua se oikeana päivänä, kun kaverit pyytää, niin sinne Israeliin ja kaikki järjestelyt uusiksi. Sen takia sen patominen on ollut hyvä idea, ja Suomen hallituskin on sitä tukenut. Tässä on valitettavasti tämä todennäköisin kehityskulku. Koskaan ei aika riitä selittämään, miksi tämä ehkä ei toteudu, mutta nämä on herkkiä järjestelmiä sekä Kiina että Venäjä, koska ei ne ole kestävällä pohjalla. No sitten Venäjän doktriinia ollaan tässä just tutkittu ihan uusilla kirjallisuuslähteillä, joihin lännessä ei viittailla ollenkaan, mutta on täysin selkeää, että he näkevät, että yhteiskunta on jatkuvasti sodassa vastustajia vastaan, vastustajien kanssa. Ja varsinkin he ovat nyt sanoneet, että he ovat sodassa länttä vastaan. Ja me emme usko sitäkään. Mutta kun heidän doktriinissaan lukee, että sota on jatkuvaa, vastustaja heikennetään ja sitten se tuhotaan, ja se hetki, jolloin asevoimat otetaan mukaan, niin se päätetään sitten tilanteen mukaan. Sen jälkeen, kun asevoimat otetaan mukaan, asevoimat johtaa toimintaa sillä sektorilla, missä mennään. Eli heillä ei ole tätä liukumaa, mikä me nähdään. Me odotetaan, että sota on sitä, kun täältä lähtee maavoimat poteroihin ja ties mihin suuntaan. Niin tässä tämä pitäisi nyt ymmärtää. Eli nyt sitten meillä on näitä mahdollisia riskejä. Yksi on tämä, että
tällaisen sotilaallisen valmisteluun liittyen esimerkiksi niin meidän merelliset yhteydet kärsii. Ja tämä voi tapahtua siis paikallisesti tai läheltä, että tulee häiriöitä tuohon Itämerelle, mutta niin kuin on nähty, niin sitten häiriöt tuolla globaalissa järjestelmässä, nekin kuitenkin todella tehokkaasti vievät meiltä pois elinvoimaa. Ja COVID osoitti tämän, ja NotPetya osoitti sen, että tällaiset logistiikkajärjestelmät saadaan kyberitse todella huonoon kuntoon. Sitten on toinen huolestuttava juttu, jota ei ole vielä oikeastaan huomattu eikä mainittu voimakkaasti, mutta me nähdään näitä kaapelikatkoja ja kaikkia sabotaasitekoja, ja me arvostellaan niitä yksi kerrallaan. Olivatpa mikä tahansa osa niistä on tahallisia ja mikä vahinkoja, ne yhdessä muodostavat tällaisen testipaketin, joka osoittaa, minkälaisella metodilla meidän järjestelmiä voidaan iskeä ja kuinka me reagoimme niihin. Ja kaikki, mitä ollaan tehty tähän asti, on pelkästään rohkaissut Venäjää siihen, että tällainen yhdistelmäoperaatio, jossa kun me ollaan nähty tähän asti aina yksi kerrallaan, jos laitetaan 20 kerralla, niin saadaan aikaa muun muassa valtavia sähkökatkoja, jotka ei enää korjaudu muutamassa päivässä. Saattaa kattaa siis osia maan osista. Siinä tilanteessa kansalaiset ovat todella raivoissa omalle hallitukselleen, kunnes siihen löydettäisiin joku syntipukki. Näin ollen on erittäin välttämätöntä, että meiltä poistetaan kaikki hallinnolliset esteet ja hidasteet siihen, että vaikka näitä attribuutioita ei tehdä normaalisti ollenkaan. Tuossa tilanteessa ei ole edes viikkoa aikaa selittää, että kiitos esimerkiksi Venäjä, kiitos kun teitte tämän meille, koska silloin kansalaisten raivo kääntyy omasta hallituksesta sinne naapuriin päin ja he tukevat sen jälkeen varmaan vastatoimenpiteitä. Ja tässä on oppimisen paikka. No, tässä on nyt puhuttu sitten sodasta, minä olen puhunut, ja sodan estäminenhän perustuu pääsääntöisesti siihen, että vastustajan laskelmaa muutetaan. Ja se pääsääntöisesti perustuu sitten siihen, että on sotilaallinen pelote, vastustaja laskee, että tappiot ja vastaisku on niin voimakas, ettei huvita lähteä tähän. No nyt kuten sanoin, niin näihin liittyy integraalisesti myöskin sitten tällainen hybridioperointi järjestelmiä vastaan, yhteiskunnan eri järjestelmiä vastaan, niin siellä tietenkin se resilienssin nostaminen sitten taas vähentää sitä vihollisen tai vastustajan saamaa etua siitä, että se iskee niihin järjestelmiin. Eli meillä on kaksi juttua, sotilaallinen pelote ja järjestelmien resilienssi. Ja näitä pitää kehittää, jotta ei jouduttaisi seuraavaan sotaan tai jotta siitä selvittäisiin mahdollisimman vähällä. Toisaalta ei tässä mitään sotaa tarvita, koska noita häiriöitä voi tapahtua, ne voi alkaa Punaiselta mereltä tai Taiwanin salmesta tai Rotterdamin satamasta, niin meidän pitää Suomessa kuitenkin olla sen verran resilienttejä ja huoltovarmoja, että elämä täällä olisi siedettävää ja varsinkin niin, että elinkeinoelämämme, vientivetoisen talouden elinkeinoelämä ei saa kärsiä niin suhteettomia tappioita, että sen markkinaosuudet vähenee. Ja tässä paneelissa varmaan, mikä nyt alkaa, niin keskustellaan tästä huoltovarmuudesta, joten odotan innolla. Kiitoksia. Tulee täyttä tavaraa. Ja mä olin iloinen, että aloitit tuosta demokratiasta. Et loppujen lopuksi, kun pohditaan, että minkä takia me tätä kaikkea teemme, niin olisiko sitten kuitenkin se, että ehkä sen takia en tiedä. Mutta kutsun itse asiassa nyt, kiitoksia lavalle panelistit, olkaa hyvä. Tulkaa vaikka järjestyksessä Kati Nyman, konserniasioiden johtaja Elisasta. Ole hyvä. Ja aplodit Katille. Juha Marttila, puheenjohtaja MTK. Jaakko Pekki, operatiivisen osaston johtaja Huoltovarmuuskeskuksesta ja Liisa Hurme, toimitusjohtaja Orion Pharma. Ja Ruben, saanko ensimmäisen kalvon, kun ystävällisesti lupasit järjestää? Tämä on ylellistä. Aloitetaan tämmöisellä helpolla kysymyksellä kuin sota vai rauha. Kummassa me tällä hetkellä ollaan. Ja äsken Jukka hyvin problematisoin sitä asiaa, että ongelmat saattavat olla molemmissa olotiloissa. Ja sitten vielä kysyn tämmöistä, että mitä sillä on huoltovarmuuden kanssa tekemistä
Ja lähdetään tästä eteenpäin, tästä kysymyksestä. Ja jollain tavalla, kun kävelin tänne tänään, niin tämä sota vai rauha, niin se tuli kyllä tässä, kun Kouvolan kaupunki ja puolustusvoimat olivat järjestäneet rekvisiittaa tuohon eteen, niin varmasti kaikille tulee mieleen, että tämä ei ole mikään ei ole itsestään selvää kumpaankaan suuntaan. Mutta nyt saanko Ruben seuraavan kalvon ja lähdetään liikkeelle. Nyt mä väitän, täällä on paljon huoltovarmuuden ammattilaisia, kokonaisturvallisuuden ammattilaisia, omavaraisuuden ammattilaisia. Näistä on puhuttu 15 vuotta, 20 vuotta, 25 vuotta. Huoltovarmuus on tietyllä tavalla suomalainen innovaatio, jopa vientituote, mutta mä väitän, että tämä on kulunut termi. Ja tämä mulle tuli mieleen itse, kun noin vuosi sitten yksi johtava virkamies valtionhallinnosta totesi, että Jouni, ymmärräthän sinä. Ja sitten kun joku sanoi, että Jouni, ymmärräthän sinä, niin mä niin kuin terästyn siinä, niin kuin ehkä teki, kun epäillään, että ymmärrätkö sä jotain. Että mehän valmistaudutaan sotaan vuonna 2027. Ja silloin kun kuulin sen, niin en mä oikein ymmärtänyt. Ja nyttenkin hienotunteisesti mä oon muotoillut sen tonne niin, että valmistaudutaanko kestävään sotaan vuonna 2027? Ja hyvä kysymys, Kemppainen, että miksi et sä kirjoittanut sinne sitä, mitä et silloin vuosi sitten ymmärtänyt? Vai onko tämä konventionaalisen malli, kehitetäänkö kansallista resilienssiä ja huoltovarmuutta, joka on vähän paperin makuinen ja varmasti totta. Mutta nyt hyvä yleisö salissa. Kumpi muotoilu teitä puhuttelee enemmän? 1. Valmistaudutaan kestämään sota vuonna 2027 vai kehitetäänkö kansallista resilienssiä ja huoltovarmuutta? Ne, keitä puhuttelee enemmän tuo ensimmäinen, niin käsi ylös nyt. Hyvä. Ja niitä, ketä toinen, käsi ylös nyt. Ja tämä menee nyt varovasti 50-50. Ja tästä on hyvä aloittaa, koska tästä tietyllä tavalla on kysymys. Ja äskeisessä alustuksessa niin kuin nähtiin myöskin, että nämä kaksi asiaa voivat olla totta samaan aikaan. Jos mä ymmärsin nyt oikein, mitä tarkoitit, että ehkä lähellä. Mutta kysymysten klangilla on valtava ero. Ja puhutaanko oikeista asioista oikealla nimillä vai onko se epäkorrektia ja miksi? Ja nyt Pekki aloittaa. Ole hyvä. Mistä pitää puhua? Kumpi sua puhuttelee enemmän? Kansallinen resilienssi ja huoltovarmuuden kehittäminen. Kehittäminen itsessään on sana, täällä on aika monta kehittäjää salissa, että mitä se tarkoittaa vai valmistaudutaanko sota? Ole hyvä. Kumpi puhuttelee? Kiitos Jouni, ja mä voisin myös väittää, että sä oot väärässä. Niin, varmasti. Ja miksi näin, niin ensinnäkin, jos huoltovarmuus olisi kulunut termi, niin hyvin todennäköisesti meillä ei kävisi aika isoa määrää kansainvälisiä delegaatioita kuuntelemassa, tulemassa katsomaan, että mitä se huoltovarmuus oikein tarkoittaa ja miten ihmeessä te sen teette. Viime vuonna Huoltovarmuuskeskuksessa vieraili yli 80 kansainvälistä organisaatiota, tuli katsomaan, että miten te sen teette ja mitkä on ne teidän riskit. Ja me tunnistetaan 3 isoa uhkaklusteria, joista ensimmäinen ja tällä hetkellä kaikista tärkein yksiselitteisesti on sotilaallisen konfliktin mahdollisuus. Se toinen uhkaklusteri on laaja-alainen vaikuttaminen, ja nämä liittyy toisiinsa ihan keskeisesti. Eli mä väitän myös, että me ei voida puhua pelkästään sodasta, vaan meidän puhuttava myös laaja-alaisesta vaikuttamisesta. Ihan kuin Jukka tuossa äsken. Ihan kuin Jukka äsken tuossa mainitsi. Ja se 3. uhkaklusteri on globaalin talouden vakavat häiriöt. Ja se taas liittyy näihin molempiin, niin kuin Jukka tuossa äsken hyvin kävi läpi. Ja nämä yhdessä muodostaa sen niin kuin uhkakentän, että mä en puhuisi myöskään pelkästään sodasta, mutta se on tällä hetkellä ihan se keskeinen osa. Koska olet Huoltovarmuuskeskuksessa töissä, niin arvasinkin, että saatat kokeilla jotakin tällaista, ja se on oikein hyvä. Ymmärrä, mistä puhut. Kati, kumpi sua puhuttelee enemmän? Ole hyvä. No, mä olisin tässä kyllä samoilla linjoilla kollegan kanssa, että en haluaisi mennä mustavalkoisesti joko tai. Siis on varmasti tässä maailmanajassa ja tässä tilanteessa meille kaikille selvää, että se sodan uhka on todellinen ja pitää puhua asioista oikeilla nimillä. Mutta siihen valmistautuminen
tarkoittaa nimenomaan juuri sitä kansallisen resilienssin kasvattamista ja vahvistamista ja huoltovarmuutta. Ja sillä tavalla me päästään sitten myöskin valmistautumaan. Eli mä näen tämän kyllä kokonaisuutena, enkä haluaisi olla joko tai. Toki Kati näin, mutta jos me puhutaan suuresta suomalaisesta yleisöstä, että jos puhutaan kansallisen resilienssin ja huoltovarmuuden kehittämisestä vai sotaan valmistautumisesta, niin kumpaa luulet, että he ymmärtää paremmin? Tässä mä myöskin vähän pohtisin sitä puheen klangia ja miten se resonoi. Tilannetajua kenties. Tilannetajuakin kenties kyllä. Ja myöskin sitä, että minkälaisen reaktion se suuressa yleisössä aiheuttaa. Toki suomalaiset on hyvin tietoisia tilanteesta ja realiteetit on tiedossa, mutta optimismia myöskään ei koskaan pitäisi menettää. Ei tietenkään. Ja tämä on tämä vanha sanonta, että jos sitä kovasti huutaa, niin sieltä se tulee. Ja mitä kaikkea toisintoja Itä-Suomesta tässä samasta asiasta. Juha, kumpi puuttelee? Niin, no, sotaan valmistautumisella saa varmaan niin isommat otsikot. Se on varma. Eikä sitten unohdeta, että mihin varaudutaan, niin on vielä nämä mustat joutsenet, jotain mitä ei ehkä vielä tiedetäkään, ja kaikki yhteisvaikutukset. Itse olen viime aikoina puhunut varautumisesta. Varaudutaan vähän niin kuin kaikkeen mahdolliseen ja koko ajan tutkitaan, skannataan, että mihin meidän pitää varautua. Tässä viimeisten vuosien aikana niin eurooppalaiset kollegat ja vähän muualtakin niin kysyy oikeastaan aina että haluaa tietää, että mitä suomalaiset ajattelee ja pelkäättekö te? Se on se yleinen kysymys, mikä tulee aina vastaan. Ja mun vastaus on aina, että ei me pelätä, mutta me varaudutaan. Ja me ollaan tehty sitä tosi pitkään. Kyllä. Please. Joo, erittäin hyviä kommentteja tässä panelistikollegoilta. Mä ajattelen ehkä vähän konkreettisemmin. Mä tuon vähän menen ajassa taaksepäin. Me puhuimme jo ennen tätä paneelia, että konkreettiaan päin mennään. Ja Liisa, tämä kuulostaa hyvältä. Joo, mä en ole ehkä ihan nyt niin diplomaattinen tässä kuin kollegat. Varautumista, mä edustan lääketeollisuutta, globaalisti toimivaa yritystä, Suomen nopeiten kasvava yritys itse asiassa tällä hetkellä. Mutta Suomi on meille tärkeä markkina. Ennen kaikkea Suomelle Orion on tärkeää huolehtia Suomen lääkehuollosta. Mä sanoisin, että varautumista tehtiin 15 vuotta sitten. Puhuttiin huoltovarmuudesta, varautumisesta, oli varmuusvarastot, ne on vieläkin meillä, riittää muutamaksi kuukaudeksi. Havahduttiin siihen, että meidän kartta on hyvin samannäköinen kuin alustajan kartta. Sen keskellä Aasia. Koko tavaravirta, koko läntinen lääketeollisuus on riippuvainen Kiinan raaka-aineista, USA sekä Eurooppa ja Intian lääkkeistä. Ja kun pandemia alkoi, niin itse asiassa ymmärrettiin, että ollaan sodassa. Ja se sota oli sillä tavalla karu tilanne, että Euroopan maat oli sodassa keskenään, rajat pantiin kiinni. Ranskalaiset sanoivat, että täältä ei lähde parasetamolia minnekään. Todettiin, että jokainen vastaa omastaan. Näin on hyvä. Myös Intia kieltäytyy lähettämästä enää tiettyjä lääkkeitä tai niiden vaikuttavia aineita. Ja siitä päivästä lähtien meidän teollisuudella on ollut sodassa. Ja semminkin, kun Ukrainan sota alkoi, niin se vielä kiristi tilannetta paljon. Tehtiin hyvin tiukka päätös, poistumme Venäjältä. Sen jälkeen voi tietää, että meistä kukaan ei voi sinne enää mennä. Jatkettiin toimintaa Ukrainassa. Se on ollut kunnia-asia meille. Eli mä oikeastaan kärjistäisin hieman kollegoista, että sota on ihan todellista ja ennen kaikkea se on taistelua liike-elämässä, se on taistelua raaka-aineista. Tiedätkö Liisa, että jos kärjistät, niin siinä ei ole mitään riskiä, että tämä menisi liian kärjekkääksi tämä keskustelu, koska me ollaan vastuullisia henkilöitä, kaikki tässä Suomessa suhtautuvat vastuullisesti tähän. Hyvä, teet näin ja ole hyvä, Pekki. Tuohon erittäin hyvään Liisan kommenttiin voi jatkaa sitä, että mitä me tällä vuosikymmenellä ollaan nähty. Me ollaan nähty, että taloutta aseistetaan ja talous entistä enemmän liittyy niin kuin sodankäyntiin. Ja ollaan nähty pakoterintamaa puolin ja toisin, ollaan nähty tiettyjä haasteita raaka-aineissa ja näin. Mutta me ei voida myöskään katsoa pelkästään Kiinaa, vaan totta kai
meidän täytyy katsoa myös palveluita. Suurin osa palveluista tulee vaikka niin kuin Yhdysvalloista. Raaka-aineet Kiinasta, energia on tullut niin kuin Venäjältä. Ja kaikkia näitä pitää niin kuin katsoa yhteisesti. Ja tämä sama trendi näkyy niin kuin ympäri maapalloa tällä hetkellä. Joo, ja mennään kohta konkretiaan ihan segmenttikohtaisesti tähän. Mutta jatkan vielä sen verran tästä, kun itsekin kysyn tuolla, että onko se epäkorrektia ja miksi, ja onko tämä inflatoitunut, niin tietenkin tässä on myöskin sen kaltainen mahdollisuus, että sana sota inflatoituu. Onko se, Liisa, mahdollista? Jos nyt puhut tällä tavalla tästä asiasta, mihin vähän nyt niin kuin yllytän tai rohkaisen tai myötäsaatan, niin ja onko sillä väliä? Mun mielestä sillä on väliä. Mun mielestä on hyvä puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Niin. Ja voi olla, että tietenkin, vähän niin kuin tuossa mainittiinkin, eri yhteisöissä, eri tilanteissa, eri puolilla maailmaa tilanne näyttäytyy erilaiselta. Tältä se näyttäytyy meille. Ja sen takia puhun asioista niiden suorilla nimillä. Ja tällä kertaa ikään kuin tämä teema korostuu ihan senkin takia, mitä Puolassa tapahtui tällä viikolla. Sehän ei ole nyt ihan kaikki tästä, niin kuin alustuksessakin puhuttiin ja kaikki tiedämme, mutta tämä ehkä nyt kääntyy vähän tähän suuntaan ja sen takia nyt sitten tällä aloitetaan. Ruben, saanko seuraavan kalvon? Ja mitä se kokonaisturvallisuus oikein onkaan? Ja jälleen huomaatte, nyt mennään uuteen termiin, kokonaisturvallisuus. Tällä viikolla tämä on 3. seminaari, jota pidän tästä aiheesta. Jollain tavalla se on mielenkiintoista. Se on nyt sattumalta tälle viikolle. Ja altistuin tämmöiselle asialle kuin kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus, jos nyt muistan oikein. Ja se kuulostaa aika isolta, että voiko se enempää olla kuin kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus. Se on melkein kuin mä oon pitänyt yliaktuarion titteleistä, sen hienompaa ei ole, mutta tässä rupeaa olla aika lähellä. Mutta jos ajatellaan kokonaisturvallisuutta nyt, ja jätetään nyt tuo sotilainen suorituskyky irti tästä, koska se on liian ilmeinen, niin katsoppa nyt tätä listaa. Vaikka ensin Juha. Siellä on energian riittävyys, ruoan omavaraisuus, lannoitetuotannon kotimaisuus, lääkehuollon ylläpito, puhelinverkon toimivuus. Kaikki näkevät, että tässä on pari suunnattu nyt sopivasti oikeille henkilöille. Ja katsotaan, valitsevatko he ne. Polttoaineen reilu säännöstely, median toimintavapaus, diplomatia, demokratia, vaiko poikkeusolot. Niin Juha, valitse näistä 2 tärkeintä. Ja sitten perustele, minkä takia ne juuri ovat 2 tärkeintä. Ole hyvä. Joo, no pitää lähteä jo taas vähän tasoittelemaan siitä, että eihän minusta voi sanoa, että tärkeimmät, mutta ilmeisiä valintoja edustamani sektorin kautta, niin totta kai mä otan ruoan tuohon, koska se varmaan minun roolini paneelissa myös on, niin kyllähän me niin ruoan osalta, ruokaturvasta ollaan pidetty Suomessa hyvää huolta. Tai tilanne on tänä päivänä hyvä, se muun muassa pandemia-aika näytti, mutta se ei ole tae siitä, että se olisi hyvin myöskin tulevaisuudessa. Koko ajan pitää tehdä töitä ja muistaa, että tämä ruokajärjestelmä on aika monimutkainen kokonaisuus. Se on paljon muutakin kuin ne maatilat siellä. Se on panostuotanto, kaikki logistiikka, teollisuus, jakelu, mitä kaikkea. Tämä on kokonaisuus. Tuossa mainittiin tilaisuuden avaussanoissa tämä maailman onnellisin kansa mittaus, niin ihan muistutuksena, että maailmassa lasketaan myös tämmöistä ruokaturvaindeksiä, ja Suomi on maailman 1. Eli kertoo se, että paljon asioita on tehty oikein. Energian suhteen on myös tehty paljon asioita oikealla tavalla. Meidän energiajärjestelmähän on kestävä ja monipuolinen, mutta mun mielestä siinä on paljon tekemistä, ja mä nostan esille hajautetut järjestelmät. Niin kuin ruoantuotannossa on vähän kaikkialla muuallakin, hajautettu on kriisitilanteessa kestävämpää, varmempaa kuin hyvin keskitetty. Konkretisoi vielä tätä enemmän. Eli esimerkiksi energiassa, niin mä puhun nyt hajautetusta tuotannosta, järjestelmistä, jopa lainsäädännöstä, joka mahdollistaa vaikkapa paikallisten niin kuin energiayhteisöjen syntymisen. Otetaan ihan yksinkertainen esimerkki. Kylä, missä on 1 toimiva maatila, muutama mökkiläinen, muutama mummo ja muutama työssäkävijä.
kävi, ja että jos sähköjärjestelmä kaatuu, niin maatilalla jyrähtää saman tien järeät aggregaatit käyntiin, ja se pyörii. Ja aika pienillä järjestelyillä voitaisiin varmistaa, että se maatila ruokkisi myös ja varmistaisi, että ne mummot palennu siellä, mutta ei tämmöiset asiat ole meillä vielä kunnossa. Jaakko, mitkä sinun listallesi nousee näistä kaksi, vai onko täällä sen kaltaisia asioita sinulle, mitkä en ole keksinyt tälle listalle ollenkaan, mitkä pitäisi nostaa, niin ole hyvä. Tämä on mulle erittäin helppo kysymys. Ja miksi näin? Ja me ollaan totta kai paljon tätä mietitty. Eli ne, mitkä on kaikille tärkeitä, niin kannattaa nostaa niitä asioita. Energia tietysti ihan ykkösenä ja siihen liittyvät asiat. Tältä listalta vaikka polttoaineet ja reilu säännöstely toisaalta niin kuin läpinäkyvä. Et energiaa riittää niille kaikista tärkeimmille. No toinen aivan yhtä keskeinen asia on tietoliikenne ja tietojärjestelmät. Meistä kaikki tarvii tietoliikennettä ja tietojärjestelmiä. Kaikki yritykset tarvii esimerkiksi niitä. Puolustusvoimat tarvii niitä ja meistä ihan jokainen. Mutta se ehkä, mikä tästä vähän puuttuu tästä listalta, jos saan taas vähän haastaa. Totta kai. Niin se on logistiikka. Eli energia, tietoliikenne, tietojärjestelmät, logistiikka. Ja jos saa vielä tämmöisen jokerikortin ottaa, niin ruoka ja vesi ehdottomasti nyt, kun ollaan niin kuin tässä paneelissa. Joo. Ja näitä, jos laittaa vielä järjestykseen ja jos saa vain kaksi valita. Oli juuri tulossa tähän laskemiseen. Että valitsen energian ja tietoliikenteen. No niin, kiintosaa. Kati, jatkatko tästä? Tulee syöttö melkein lapaan sulle. Joo, tuli syöttö lapaan. Kiitos siitä. Tästä on liian helppoja maaleja ei lasketa nyt. Nyt on aika helppo paikka, mutta ole hyvä. On hyvin vaikea valita tietysti tästä tärkeimpiä, koska tietysti kokonaisturvallisuuden malli Suomessa perustuu tähän yhteistoimintaan ja yksityisen ja julkisen ja viranomaisten yhteistoimintaan ja kaikki puolet on tärkeitä. Mutta tietysti mä nyt haluan nostaa tuon tietoliikenneverkot tästä nyt ensimmäisenä. Se on tietysti oleellisen tärkeää yksilöiden välisen tietoliikenteen, myöskin kriisitilanteessa toiminnan kannalta, mutta myöskin organisaatioiden johtamisen ja Suomen ja muun maailman välisen tietoliikenteen kannalta. Ja esimerkiksi me ollaan seurattu paljon jo Ukrainan tilannetta ja yritetty ottaa oppia sieltä Ukrainasta tietoliikenneverkkojen osalta, käyty katsomassa paikan päällä ja yritetty ymmärtää, miten siellä on muun muassa korjattu vaurioituneita tietoliikenneyhteyksiä. Ja se oppi sieltä on ollut se, että tietysti pitää varautua pidempään poikkeustilanteeseen tai kriisiin kuin mitä välttämättä osataan edes kuvitella. Mutta sitten toinen oppi Ukrainasta on meille ollut se, että vaikka siellä on hyvin hankala usein korjata niitä verkkoja tilanteesta ja olosuhteista johtuen, niin siellä on pyritty ja pystytty verrattain nopeasti ne myöskin paikkaamaan. Eli se on mahdollista. Eli tietoliikenneverkkojen osalta mä niin kuin haluan todeta tässä, että varautuminen, vikasietoiset verkot ja vikasietoisten verkkojen ja vaihtoehtoisten yhteyksien rakentaminen on olennaista. Ja toisena on sitten se, että on kyky korjata ne nopeasti. Vielä tarkennan tässä kohta, menet toiseen, mutta tämä on myöskin minua hämmästyttänyt, ja tähän kun yritin varautua ja valmistautua ja käynyt näitä kaksi paneelia, niin tämä on herättänyt huomiota, kuinka nopeasti, kuinka Ukrainassa on pystytty pitämään tämä tietoliikenneverkko päällä. Ihmiset saavat myöskin, TV toimii, radio toimii, tietoliikenne toimii, niin miten se on mahdollista? Mitä he tekevät sen kaltaista siellä, josta meillä pitäisi erityisesti ottaa oppia? Osa jo sanoitkin, mutta konkreettisoi vielä lisää. Siellä pyritään ja pystytään nopeasti korjaamaan ja ottamaan myöskin vaihtoehtoisia yhteyksiä käyttöön. Ja ne vaihtoehtoiset yhteydet on esimerkiksi? Uusia tai lisäyhteyksiä, lisätukiasemia, tämän tyyppistä. Ja esimerkiksi, jos mä saan yhden esimerkin ottaa tästä meiltä lähempää, kun viime joulupäivänä tietoliikennekaapeleita katkesi Suomenlahdella ja 2 niistä oli Elisan kaapeleita, ne meni aivan katki poikki. Se ei näkynyt yhtään asiakkaille,
koska oli rakennettu vikasietoista verkkoa ja muita vaihtoehtoisia reittejä. Eli pystyttiin sitten niin kuin oikeastaan silmänräpäyksessä korvaamaan ne katkenneet yhteydet ja sitten ottamaan aikaa siihen korjaamiseen ja totta kai myöskin reagoimaan nopeasti, niin kuin nähtiin. Eli se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Hyvä. Sitten vielä toinen, jos tämä tietoliikenneverkot on ensimmäinen, niin sano vielä toinen tästä listasta tai omasta listastasi. Mä ruokaa kyllä haluan myöskin korostaa, ja nimenomaan ruoka ja vesi, puhdas vesi, tilanteessa, jossa pahimmillaan voidaan kuvitella, että sekä ruoasta että myöskin puhtaasta vedestä on puutetta. Mutta kuten sanottu, niin on hyvin vaikea näistä poimia yhtä ylitse muiden. Liisa, yritätkö sinä poimia 2 ylitse muiden? Ole hyvä. Nyt on vaikea tehtävä. Tämä on hyvin kattava lista ja vielä kun tähän tuotiin tämä logistiikka, joka on minusta todella tärkeä ja ehkä sitä kautta nämä kaikki yhdistyy siihen, että meidän täytyy muistaa, että Suomi on koillinen, kaukainen maa ja hyvin pieni markkina. Sitä kautta logistiikkayhteydet on hankalia ja toisaalta se ei ole kovin houkutteleva markkina. Ei ruoan tuonnille, ei lääkkeiden tuonnille eikä monelle muullekaan. Ja mun mielestä me ollaan hoidettu asiat hyvin. Että jos mä mietin juurikin tätä listaa, niin olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, että toistaiseksi ollaan pystytty hoitamaan asiat hyvin. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää olla valmiita investoimaan ja puolustamaan meidän asemaa. Taas käytännön esimerkki. Niin kuin maatalous on hyvin monimutkainen ja kompleksinen ketju, niin on lääkkeiden tuotantokin. Ja jos se ketju yskii siellä matkan varrella Kiinassa, Intiassa tai missä tahansa muualla, kuten koronan aikana, niin se pieni kapasiteetti, se myydään sinne, missä hinta on paras ja volyymi on suurin. Eli se harvoin tulee sitten siihen pienivolyymiseen ja halpaan maahan. Et mä luulen, että Suomessa joudutaan myös tekemään poliittisia päätöksiä näillä kaikilla alueilla, että me joudumme aidosti investoimaan enemmän ehkä kuin jotkut muut maat siihen, että meillä koska me olemme kaukana tuonnin takana. Kyllä. Jos tämä on yksi asia, oliko se ruoka vähän niin kuin toinen asia tässä, mistä puhut listaa, voiko sulla vielä joku tulos? No ei, mä oikeastaan sanoisin, että valtion niin kuin poliittisten päätösten, ehkä se menee vähän tähän demokratiaan, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että poliittisiin päätöksiin, niihin täytyy pystyä liittämään tämä ymmärrys Suomen asemasta maantieteellisesti. Saanko lisätä vielä henkisen kestävyyden? Se ei tuossa listalla on vähän huono näköinen. Se on tuossa diplomatia, demokratia, ehkä siinä ja media. Mä otan esimerkin kautta, kun tässä on tosi pitkä ja rajusti tehty työtä kotimaassa ja Euroopassa ja kerrottu, että rajaseutujen niin taloudellinen kehitys, usko tulevaisuuteen, sosiaalinen eheys on niin tosi iso tekijä meidän kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi. Niin kyllä tämä nyt aika hämmentävää on lukea lehdistä isoja otsikoita siitä, että ei se nyt näin ole, että kyllä se parempi, jos pistää väki evakkoon ja vettä pellolle ja ennallistaa itäraja. Niin ei se mitään keskustella pitää, mutta kaikki tämmöinen, tässä tulee niin vähän mieleen, että no ei tämä mikään hybridioperaatio, mutta tälläkin niin omalta osaltaan niin rapautetaan tätä jo muutenkin vaikeassa asemassa olevan niin itärajan väestön uskoa tulevaisuuteen. Sitä pitäisi vahvistaa. Kyllä. Ja millä tavalla erityisesti? Jaakko, annan sinulle sitten. Mikä on ikään kuin Juha se niin kuin tapa konkreettisesti toimia niin, että se vahvistuisi? Mediahan on sinällään vain tapahtumien peili, mutta ole hyvä. No siitähän on tietenkin ohjelmia tehty. Mä en usko, että niin Suomella siinä kauheasti niin paukkuja on ja valtiovallalla investoida ihan oikeasti, että kyllähän katse siirtyy meihin itseemme. Katse siirtyy Euroopan unioniin tässä erittäin vahvasti. Olin paikan päällä kuuntelemassa Ursula von der Leyenin unionin puhetta keskiviikkona, ja kyllä mä nyt siitä jotain saan kiinni siihenkin suuntaan, mutta taas sitten kun kuuntelee jäsenmaiden tulkintoja siitä, että miten tämä homma nähdään, niin on tämä pakka sekaisin ihan oikeasti, että
saataisiin niin niitä koheesiovaroja suunnattua raja-alueiden kehittämiseen. Se on totta kai kaikkea, se on infrastruktuuria, se on tutkimus- ja elinkeinoelämän vahvistamista, maaseudun kehittämistä, investointeja ruoantuotantoon, tosi laaja paketti, mutta kaiken kaikkiaan tuosta vielä mä olin von der Leyenin puheesta aika hämmentynyt, että siinä sitä nyt salin eri puolille ostettiin poliittista tukea, että 10 miljardia tonne ja 20 miljardia tonne uusia asioita, joilla ei ole oikeastaan mitään tekemistä niin Euroopan unionin niin perusajatusten kanssa ja tämän nykyisten tavoitteiden turvallisuuskilpailukyky kanssa. Mutta se on politiikkaa. Jaakko, ole hyvä. Ja sitten Liisa. Juha nosti todella hyvin tämän henkisen kriisin kestävyyden tähän mukaan. Ja se, mitä kokonaisturvallisuus oikeasti on, niin kyllä se on niin kuin yhdessä tekemistä. Se on se, että me ollaan kaikki toimijoita. Ja Suomessa me on onnistuttu siinä hyvin. Totta kai valtio, yritykset, järjestöt ja myös kansalaiset. Me ollaan niin kuin pieni maa, kaikkia tarvitaan. Ja toisaalta se, että kukaan ei voi tehdä niin kuin yksin sitä omaa sarkaansa, vaan tarvitaan se verkosto ja niin kuin yhdessä tekeminen. Ja toisaalta tarvitaan myös niin kuin rahoitusta siihen, että pystytään asioita tekemään. Huoltovarmuusmaksu esimerkiksi tällä hetkellä per kansalainen on vuodessa vähän yli 7 €. Eli kahvi ja pullat. Niin onko se paljon vai vähän? Nyt onneksi hallitus teki erittäin hyviä päätöksiä ja huoltovarmuusmaksua korotetaan siten, että päästään jo sinne pizzaluokkaan. Ja mitä se pizzaluokka tarkoittaa, niin huoltovarmuusmaksu nousee noin 16 € per kansalainen. Ja silloin me tarvitaan ennen kaikkea yhteistyötä yritysten kanssa. Että yritykset on siinä myös niin kuin mukana ja löydetään ne kaikista tärkeimmät kohdat ja ne prioriteetit, että mihin me pystytään panostamaan. Ja kyllä mä uskon, että Suomessa me on tässä niin kuin erittäin hyvin onnistunut. Arvostan, Jaakko, tätä konkretian tasoa tässä kuvailussa ja pidä tämän mielessä, kun sitten markkinoitte tätä kansalle. Ja sitten kun vielä tietää, että mitä sillä maksulla saa. Liisa, ole hyvä. Mä nostan vähän samanlaisen esimerkin kuin Juha nosti, että politiikkaahan tämä on. Ja myös Euroopan laajuista. Tämä ei ole vain Suomen ongelma. Moni on törmännyt varmaan siihen, että jotain lääkettä ei ole saatavilla, mitä on menty apteekista hakemaan, ja se lisääntyy Suomessa ja Euroopassa. Se on poliittinen päätös. Aina kun tulee keskustelu siitä, kun te kuulette, että leikataan lääkkeiden hinnasta, joka kerta kun niin tehdään, huoltovarmuus ojennetaan Aasiaan. Joka kerta. Tällä hetkellä 3 kuukauden verenpainehoito maksaa 7 €, alle 7 €, eli vähän niin kuin sen kahvikupillisen hinnan. Ja jos siitä lähdetään menemään alas, niin kyllä se sitten lääkepuutteet lisääntyvät. Eli nämä on hyvin vahvasti poliittisia päätöksiä. Täytyy muistaa, jokainen nyt puhuu tietenkin vähän omalta alaltaan, että lääkkeiden osuus koko terveydenhuollon kustannuksista on 17%. Ja näiden rinnakkaislääkkeiden, joilla hoidetaan suurin osa kansansairauksista, on ehkä siitä puolet. Joten se on vähän niin kuin sä ratkaisisit terveydenhuollon ongelmia niin kuin Rubikin kuutiosta, rapsuttaisit siitä yhdestä kuutiosta ihan pikkusen ja sitten yrittäisit koota, niin se ei varmaan enää mene kasaan, koska sitten sulla ei enää niitä lääkkeitäkään. Että niin kuin se keskustelu on vähän väärällä tasolla mun mielestä koko ajan. Ja tämä ei ole tosiaan vain suomalainen ongelma, tämä on ihan yleiseurooppalainen ongelma. Vielä otan tämän henkisen resilienssin ja laitan tuonne viimeisen kohtaan tämän demokratian, diplomatian, ehkä tavallisen elämän. Ja jos pohtii sitä, miten Ukrainassakin esimerkiksi ukrainalaiset joukkueet pelaavat edelleenkin, UEFA jalkapallossa Donetsk Shakhtar pelaa ja ukrainalaiset osallistuvat kansainvälisen toimintaan euroviisuihin ja olympialaisiin ja maailmanmestaruuskisoihin, niin kuinka tärkeää, Jaakko, tämä on tämmöisen niin kuin tavallisen elämän ylläpitäminen sen resilienssin kannalta ja semmoisen tietynlaisen demokratian, johon alkupuheessa Jukka ansiokkaasti otti kantaa, niin kuinka tärkeää se on? Onko se niin kuin osa tätä, tajutaanko me sitä vai näenkö mä tämän väärin? Näet ihan oikein ja se on aivan yhtä tärkeää kuin maanpuolustus Suomessa. Tarvitaan kumpaakin, tarvitaan maanpuolustusta, mutta tarvitaan myös sitä kansan sietokykyä. Ja siihen kansan sietokykyyn liittyy oleellisesti se, että me ollaan toisaalta kaikki toimijoita ja kansalaiset
pystyy toimimaan, pystyy elämään. Mä oon käynyt 2 kertaa Ukrainassa ja on aivan hämmästyttävää, että kun ne yölliset pommitukset loppuu, niin miten se kansakunta lähtee toimimaan. Lapset menee kouluun, yritykset aukeaa, ravintolat aukeaa. Ja se tapahtuu niin kuin minuuteissa. Ja elinkeinoelämä pyörii sitten sillä. Elinkeinoelämä pyörii siellä. Ja mä kuvaan, että se on niin kuin hämmästyttävää. Ja mä uskon myös vahvasti siihen, että me pystytään Suomessa siihen niin kuin samaan. Meillä on erittäin hyvät lähtökohdat. Meillä on kriisejä takana. Me ollaan huomattavasti kriisinkestävämpi kansa siitä, kun me lähdettiin koronakriisiin. Me ollaan paljon myös niin kuin opittu kansalaisina. Et kyllä se yhteiskunta hoitaa sen niin kuin hommansa, mutta myös mulla on vastuuta tässä kokonaisuudessa. Joo, ja sitten Juha ja sitten Liisa, ole hyvä. Joo, en halua niin tähän suuntaan lähteä keskustelua viemään, mutta ihan semmoinen nopea kommentti tähän malliin ja tähän yhdessä tekemisen malliin. Tähän Suomen mallihan on hieno, valtio organiseeraa ja yritykset toteuttaa, niin tässä se ihan akuutti juttu, mistä on aika vähän kuitenkin puhuttu, on tietenkin Huoltovarmuuskeskuksen lakimuutos, että tehdään virasto, niin kyllähän tähän liittyen elinkeinoelämä, mukaan lukee MTK, on esittänyt ihan perustelun huolen siitä, että hoidetaan, jos tähän suuntaan mennään, niin hoidetaan juttu sillä tavalla, ettei missään nimessä vaaranneta ja miltään osin vaaranneta tätä meidän loistavaa mallia. Että tässä nyt varmaan tullaan käymään keskustelua syksyn ja talven aikana aika paljon. Ja Liisa vielä lyhyesti tähän, niin sitten käydään vielä yksi aihekokonaisuus läpi, mutta vielä tähän, ole hyvä. Tuohon Jaakon kommenttiin, niin me nähdään se elävästi joka päivä meidän Ukrainan toimiston kanssa, että kyllähän se hiljaiseksi vetää, kun ihmiset kesken kokousta lähtee pommisuojaan istumaan. Mutta mulla tuli ihan nyt vielä yksi asia mieleen tuohon listaan. Se on kasvu. Niin. Talouden kasvu. Suomi ei ole kasvanut kohta 20 vuoteen, ja kyllä mä sanoisin, että kokonaisturvallisuuden kannalta se talouden kasvu on erittäin tärkeä, koska se mahdollistaa juuri ne investoinnit, joista me puhuttiin. Oikeastaan kaikki tämä. Niin, juuri näin. Ihan hyvä. Mä luulen, että se ei ole teidän listalla, mutta saattaa vaikka tulla. En tiedä, vaikka olisikin. Sitten vielä Ruben, käydään yksi tämmöinen mielenkiintoinen asia läpi, johon tässä on jo viitattu. Ja mä kysyn, että ovatko kesämökit suomalaisen resilienssi- ja selviytymisen supervoima? Tämä on, kaikki ymmärrätte, miksi kysyn tätä. Eräs helsinkiläinen kohtalaisen kokoinen media arveli, että suomalaiset sijoittaa liikaa kesämökkeihin, että se on omituista touhua. Mun mielestä se ei ole, mutta onko tämä keskitetty yhteiskuntarakenne kestävä kansainvälisen epäjärjestyksen uhkaavien kriisien oloissa? Onko sinne, Jaakko, mitään järkeä, että me ollaan kaikki samassa kasassa tuossa metropolialueella? Vai pitäisikö tätä niin kuin miettiä toisin, mihin toi Juha tuossa jo vähän aiemmin totesi? Ole hyvä. Ehdottomasti täytyy miettiä, ja kyllä itse näen hyvin vahvasti sen, että koko Suomi täytyy pystyä pitämään asuttuna, ja myös niin, että siellä on liiketoimintaa. Ei varmasti ole helppo kysymys, se on niin kuin äärettömän vaikea. Kesämökit on ehdottomasti suomalaisten supervoima ja varmaan myös osa sitä, että Suomi on niin kuin maailman onnellisin kansa, niin kuin puolustusministeri tuossa sanoi, niin me tykätään mennä yksin keskelle metsää ja pidetään siitä kiinni. Se on niin kuin ääretön supervoima. Mutta näettekö te sen sillä tavalla tällä hetkellä, että osa suomalaisista miettii, että se on heidän ikään kuin myöskin turvallisuuden näkökulmasta sellainen paikka, mihin he sitten pakenevat, jos paha maailma kohtaa? Niin, sitä voisi varmaan kärjistää näin, että meillä on väestönsuojat ja kesämökit. Niin. Ja on niin kuin 2 paikkaa, mihinkä mennä turvaan, ja se on huomattavasti parempi kuin yksi paikka, ja sitä kautta kyllä niin kesämökit on mahtava voima. Nyt, Kati, tulee kohdistettu kysymys sinulle, että meillä oli pääkirjoitustoimittaja, joka asuu Parkanossa, tekee sieltä etätöitä ja oli havainnut, että Elisan verkot eivät ihan normaaliaikanakaan pelitä siellä koko viikonloppuna, vaikka on luvattu korjata. Pystyttekö te takaamaan, että ne sitten poikkeusolossa toimii siellä Parkanossa ja Pirkanmaalla? Parhaamme yritetään tietysti sekä niin kuin rauhan aikana että mahdollisissa poikkeusoloissa. Ja itse asiassa tässä mä tulen tähän äskeiseen investointeihin ja kasvuun, että totta kai mekin jatkuvasti investoidaan
merkittävästikin vuositasolla näiden verkkojen vahvistamiseen ja rakentamiseen. Et kyllä se on parhaamme yritämme siinä. Mutta tähän sun kysymykseen tästä kesämökeistä ja supervoimasta, niin mä näen tässä niin kuin 2 asiaa. Et ensimmäinen on tietysti se henkisen kriisinkestävyyden tuominen. Kyllähän se monelle meistä, minä mukaan luettuna, on se kesämökki se semmoisen henkisen resilienssin lähde ja siellä on hyvä ladata sitä omaa kriisinkestävyyttään. Mutta kyllä mä olen itse asiassa kuullut ihan lähipiiristä tällaisia kommentteja, että sitten mökille sitten mennään ja laitetaan auton keula valmiiksi sinne kesämökin suuntaan, jos niin kuin siltä näyttää, että se itse asiassa ei ole yhtään kaukaa haettu Ei ajatus. olekaan. Se jollain tavalla ensin kuulosti vähän semmoiselta epäkorrektilta, jopa huvittavalta, ja sitten yhä vähemmän se kuulostava. Se osa ihmistä, ystävistämme ja tuttavista miettii näin. Juha, miltä tämä kuulostaa, tämä metropolin ja hajautetun yhteiskuntarakenteen tilanne tällä hetkellä? Mitä sille pitäisi tehdä? Kesämökit ehdottomasti. Ruoantuotannossa niin tämä on pitkä. Tämä on ollut sen meidän niin Eurooppa-politiikan kärki, sen koko 30 vuotta, mitä Euroopan unionissa ollaan, että puolustetaan hajautettua tuotantomallia. Koska markkinat ja yhteenvälin politiikkakin veivät vahvasti sitä kohtaa, että keskitetään parhaalle alueelle. Onneksi Eurooppa on tämän ymmärtänyt vihdoin ja viimein. Tämä ilmenee monella tavalla, mutta otetaan ihan konkreettinen esimerkki. Me ollaan kanssa Ukrainasta, kollegat on erilaista materiaalia aika paljon tuottaneet ja niitä tietoja toimittaa, niin Ukrainassa maatalouden rakenne on suurtilavaltainen, on jättitiloja etupäässä niin muun muassa suuriin maitotiloihin, puhutaan 5 000 tai 10 000 lehmän tiloista, niin siinähän on tehty iskuja paljon ja se on aika raannäköistä hommaa järkyttävää materiaalia sieltä, mutta nämähän on ihan kohdennettuja iskuja. Niin kuvitellaan sitä tilannetta, että jos meillä Suomessa, että onko meillä jossain 10 000 lehmän tila vai 100 lehmän tilaa, niin todennäköisyys varmaan niin kuin pysyä tuotannossa sodan aikana niin on aika paljon parempi näillä 100 lehmän tilalla. Eli tämän esimerkin kautta kuvaa sitä, että ehdottomasti pyritään pitämään hajautettuja rakenteita tuotannossa, mutta yhteiskunnassa muutenkin. Tuossa juuri ennen paneelia otit esille, että pitäisikö viljan varastointi siirtää tiloille. Se on varmaan yksi osa tätä ajattelua. Joo, mun mielestä tätä niin kuin pohdintaa tulisi niin tehdä aktiivisesti ja siihen suuntaan mennä, että kun viljaa joka tapauksessa varastoidaan jatkossakin. Se on semmoista siinä mielessä harvinaista varautumista, että on ihan fyysiset varastot, joita voidaan käyttää. Muutenhan lähdetään siitä, että pidetään toiminta pyörimässä kriisitilanteessakin, niin ihan samalla logiikalla, niin jos osittain edes kyetään näitä varastoja hajauttamaan suurista silorakennelmista niin maatiloille pienempiin yksikköihin, niin tässä mielessä niin ehdottomasti parempi ratkaisu. Ja Liisa, vielä kerään yhteen tämän, onko suomalainen yhteiskunta liian keskittynyttä vai eikö se ole? No onhan se hieman keskittynyttä isoihin keskuksiin Etelä-Suomessa. Ja täällä Kouvolassa on hyvä olla meidän kaikkeen. Tämäkin on jo askel oikeaan suuntaan. Tämä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Tämä on minulle hyvin tärkeä kaupunki. Mun äitini on Myllykoskelta kotoisin. No niin. Oikein hienoa olla täällä, mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä. Mun mielestä oli hirveän mielenkiintoinen esimerkki tämä hajautettu varastointi ihan mille tahansa teollisuuden alalle. Aivan. Erinomainen esimerkki. Ja kesämökit on suomalaisille tärkeitä. Itse olen eilen illalla myöhään ajanut tähän tunnin päähän kesämökille ja tullut sieltä. Ja mun mielestä se niin kuin maadottaa myös suomalaiset. Hyvin paljon kun keskustelee muunmaalaisten kollegoiden kanssa, niin suomalaisilla on hirveän paljon perustaitoja, jotka on jo hävinnyt isoista maista ja isoista kaupungista. Me osataan hakata halkoja, sytyttää tulet, kantaa vedet, tehdä monenlaisia asioita, jotka monista ihmisistä poimia marjat. Joku kysyy, miksi menet itse poimimaan marjat, nehän saa kaupasta. Että ne on ihan semmoisia aika tärkeitä taitoja. Käydäänkö, Jaakko, tätä samaa keskustelua Euroopassa muualla? Suomalaiset ovat ikään kuin kesämökkiasujia, mutta onko tämä tuttu aihepiiri, mistä me nyt keskustelemme muualla, vai onko tämä tämmöinen meidän oma ominaisuutemme?
No kyllä tätä keskustelua käydään, mutta väittäisin, että vielä niin kuin suositumpaa keskustelua on keskustelu väestönsuojista. Niin. Ja kyllä kun kertoo, että Suomessa me saadaan meidän väestöstä 88% maan alle tarvittaessa, niin kyllä se leuat loksauttaa auki hyvin monessa maassa. Ja heillä on väestönsuojissa aika paljon tekemistä, mutta varmaan niin on myös niin kuin kesämökeistä. Ja kyllä kun me keskustellaan myös, että miten te voitte olla niin kuin maailman onnellisin kansa, niin kyllä siinä keskustelussa kesämökit nousee esille. Vielä meillä on yksi lyhyt kierros, ja mä tiedän hyvin, että me ollaan lounasta edeltävä ohjelmanumero, mutta nyt vielä, ja aloitetaan vielä Jaakko sinusta. Mikä on lyhyesti, aivan lyhyesti, olennaisinta, kun keskustellaan tällä hetkellä kokonaisturvallisuudesta tai huoltovarmuudesta, ja mikä on epäolennaista, sitä mistä ei kannattaisi keskustella, mikä esimerkiksi sinua ammattilaisena harmittaa, että tuo on ihan turhaa. Sano vielä ihan lyhyesti, käydään kerros läpi. Olennaisinta on ehdottomasti tilanneymmärrys, että me kaikki ymmärretään, että millaisessa maailmassa me eletään, mitä pitää tehdä, mitkä on ne riskit ja mitkä on ne prioriteetit, mitä me priorisoidaan, että rahat on niin kuin mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Mikä on ehkä hyödytöntä, niin on voivottelu. Mä näen, että kyllä me Suomessa ollaan tehty läksymme hyvin, me tehdään joka päivä niitä paremmin, me entistä enemmän niin kuin tiivistetään vuoropuhelua ja aina voidaan voivotella, että voi kun niin kuin maailma on paha, mutta teot on ne, mitkä ratkaisee. Kati, mikä on olennaista ja mikä on epäolennaista? Kyllä mun mielestä olennaista on ehdottomasti yhteistyö ja harjoitteleminen. Ja sitä esimerkiksi me koko ajan tehdään sitä harjoittelemista yhtiön sisällä, asiakkaiden kanssa, viranomaisten kanssa, sidosryhmien kanssa. Oikein teko, harjoittelu on teko. Kyllä, ja se on jatkuvaa. Ja nimenomaan se yhteistyö on toinen asia, mitä mä haluan korostaa. Mikä on hyödyttömintä, niin ehkä tämä voivottelu ja käsien heiluttelu ilman, että se johtaa mihinkään konkretiaan. Juha. Tehdään töitä, jotta ollaan parempia koko ajan, että 100% varmuuttahan ei voi siitä olla, että me ollaan valmiita erilaisiin kriiseihin. Mutta tekemällä koko ajan töitä, niin ainakin lisätään todennäköisyyttä, että me selviydytään näillä kaikilla osa-alueilla, mitä on tuotu esille, eikä sorruta niin kuin liikaa itse tyytyväisyyteen. Semmoinen vaarahan on olemassa, kun meitä käydään katsomassa eri puolilta maailmaa ja kehutaan oikein, että paukutellaan henkseleitä. Että ei me olla valmiita lähellekään töitä pitää tehdä. Omalla alalla maataloudessa, ruoantuotannossa tunnistan paljon kohtia, joissa pitää pyrkiä paremmin. Ja sitten tämä infra-asiat, mitkä nousi tiestöasiat, jotka on se paha este sille, että me ei ihan oikeasti päästä hajautettuun järjestelmiin. Tämä on ihan katastrofi tämä tilanne. No tämä oli kyllä hyvä tämä voivottelu mitä ei, että se oli hyvä veto. Jatketaan sillä linjalla. Liisa vielä. Mikä on olennaista, mikä on epäolennaista? No, en voivottele yhtään. Sano vaan, että mitä voitaisiin tehdä enemmän vielä, niin ehkä nostaa nuoret keskiöön. Tuoda vielä semmoista uskoa tulevaisuuteen, uskoa siihen, että henkistä resilienssiä. Kyllä, henkistä resilienssiä nuorille ja nuorisolle ja nuorille aikuisille. Ja, koska tämä tuntuu olevan vähän tämmöinen ehkä meidän ikäpolven asia, mutta ihminen tarvitsee tarkoituksen elämäänsä, että mä toisin semmoisten keskustelua enemmän. Tähän on oikein hyvä päättää tämä paneeli. Hienoa, Liisa. Sä osasit myöskin dramaturgina vetää sen kaaren hienosti loppuun. Hienot loppusanat. Ja mulle on annettu loppusanat ovat seuraavat, ja katson tänne Mariaa. Eli kello 12 alkaa lounas tuolla ovien tuolla puolella, ja kello 13 alkaa ohjelmat tavalla, joka on täällä ohjelmassa mainittuna. Näin me edetään. Ja nyt mä ehdotan, että tälle hienolle paneelille kunnon aplodit. Oikein hyvä keskustelu. Ja myös omasta puolestani kiitoksia. Maaseudun Tulevaisuus seuraa itse asiassa huoltovarmuuteen liittyviä asioita enemmän kuin te uskottekaan. Käykää katsomassa joskus meidän verkkosivuilla ja te yllätytte myönteisesti.
Kiitos.
Tervetuloa takaisin, hyvä yleisö. Welcome back, dear audience. Nyt on taas aika 2 eri rinnakkaissessiolle, ja tässä salissa keskustellaan puolustusteollisuudesta. And this discussion will be in English in this main hall. So now we carry on with defense industry, and the big question is, can Europe deliver on all the promises that have now been made? There's going to be a panel discussion moderated by my dear colleague Kaius Niemi from Milton. But before that, we shall hear from a gentleman who just came home from London and apparently was really sought after man there. So he is Patria's CEO Esa Rautalinko. Welcome. So, good afternoon, everybody. So, maybe not a keynote, but some thoughts. Can Europe really live up to the expectation? So, this is basically where we are at the moment. And the statistics over here show that if we begin from the so-called end of the Cold War, so 1990, so 2 original NATO member countries, what was their spend in defense at that time, and then acknowledging that during the past over 30 years, there's more and more member states. Today in Europe, 23 NATO member states. So their numbers are also included. So what does the picture tell? If we take as a reference point the 2% of GDP, which was only agreed in 2015. Even then, the gap is 1.6 trillion euros. The 8.6 trillion euros is the gap compared to the spend that the member states used to have during the Cold War era. So we are talking about huge numbers. Then naturally, there's a lot of instruments that actually Europe has launched since the Russian invasion in 2022. So basically, what all of this is consisting of, so it's funding programs, it's financial instruments, as we know, regulative and administrative work, strategy and innovation. So basically what Europe has done is that Europe has deployed a comprehensive and multi-layered strategy. And the whole aim over here is to reinforce the defense industrial base. So coordinating efforts with the instruments like PESCO and CARD and so forth, strategic planning tools, they exist. Short and long-term instruments like EDF, ASAP, EDIP, SAFE, so a whole bucket load of acronyms do exist. Then trying to remove procurement bottlenecks, regulatory obstacles, and especially in the SAFE tool, trying to boost innovation, especially for SMEs and new technologies. But the goal over here, the overarching goal, should be very, very clear. So Europe wants to have strategic autonomy, so that's one of the things. Stronger European capabilities when it comes to defense, that's the second one. And a robust enough unified industrial base so that any geopolitical threats can be responded to and doing it cohesively. So the funding programs, now something happened to the slides, by the way. Did I screw it up? Sorry about those. So the defense investments, so what's happening with those? So there we can see that actually defense investments have boosted since 21, 22. The
point over here is that the total European NATO country defense budgets today are in the ballpark of almost 300 billion euros. And what we can see over here, so when we are talking about procurement, when we are talking about acquisition of new capabilities, R&D and so forth, so that's roughly 1/3 of that spend. And at the same time, it actually has grown with a higher rate than the overall defense investments. So that is good news for sure. Then the European defense industry is growing at the moment, so you can see where we used to be in 21, then 22, 23, 24 figures still pending, so there's growth. So now still the backdrop all of the time is that, yes, the 1.6 or 8.6 trillion euros, so what is enough? But I think today the fair comparison is that where we used to be in 2022 and where we are headed in 23, now 4 and 5. Then the second point is that the European industry, it's hiring people. So you can see the numbers that actually are placed in the moment. The point is that if we take the wider perspective, not defense industry, but the whole other market, employment market, so the index today compared to pre-COVID is 99.5. In defense today, the index at the highest was over 200, but now as of end of May, 41% above the general employment and job creation. So yes, the industry is moving ahead. A lot of headlines for sure what are happening. So you can see, and especially in Finland, that's no coincidence, but that's happening all over Europe, for sure. And if we are looking at actually what we should be striving for today are joint programs. Those are the ones that actually, just one example, but pretty close to my heart, obviously, which is very much supported by the European Commission, which is very much supported by NATO, which is very much supported by the European Defence Agency, EDF, and so forth. So these programs do exist, and the point is that one of the things that Europe still needs to fight against is protectionism. And the consequences of protectionism are pretty severe. So rarely the price-performance ratio is ideal. Normally it leads to slightly worse capabilities, but with a too high price. And then all the things concerning interoperability, interchangeability. So all of that is, well, interoperability might be achieved, but not interchangeability, which basically means that then we are tying up too much money and capital into the logistics chain that could be used in a more productive way. And the severe thing today is that actually, because of the European protectionism that has been there for decades, Ukraine is also paying a price for that one today. Too many systems for the same purpose, leading into a situation that instead of one working system, like in field guns, you have plenty, and not even interchangeable ammunition. So that is clearly a problem. But these are now expedited, these kind of programs, and these are going pretty fast now forward. And also at the same time, the delivery capability of the industry has increased. I give you just one example from Patria. Denmark joined this program in April this year. They made the first order in July this year. First vehicles are already now in the beginning, they are already in Denmark. So things have been sped up significantly. Another example is concerning significant investments is Nammo, and why I'm presenting Nammo over here is that Patria owns 50% of Nammo, but naturally independent decisions made over there. So these are the news that actually Nammo has publicized. So investment decisions made and commitments in the value of around 280 million euros only in Finland. And also at the same time creating jobs.
and certainly ramping up the capabilities. How do we protect all the allied nations and Finland for sure. So things clearly are happening. So what is the point of right now? There are still instruments in the EU that actually are pending. Certain financial packages are still pending. They are still in process. There's 150 billion euros that actually is now open for member states to apply for. The so-called famous 800 billion, that's still pending. We will see how that's going to go and how it's going to be formulated. But bearing in mind that the need for defensive equipment in Europe, the gap is significant. So not billions, but trillions. And now the point is that how do we use the taxpayers' money also in the smartest possible way? And I think it's a win-win situation. It's a win-win situation from the perspective that there will be more capable equipment, there will be more robust logistical chains, ease of use, interchangeability. So this is a time, we are now in the tipping point in Europe. And therefore just a notion, I think, just one notion from London this week. Finland was clearly the national defense forces, but also the industry, were highly regarded. And the key thing over there is that you guys are doing. You are not fighting against each other, so there's this collaboration. So the old stereotype, how Finns are supposed to work, it's 180 degrees. So Finland is clearly a leading European nation at the moment. But as final words, so I think when it comes, so there's masses of instruments, there's a vast mass of different papers and statements and so forth. So I would conclude the words that enough papers, enough talk, now it's time for action. As private equity would say, look guys, the rubber must hit the road. But still, we are not in a desperate situation, so things clearly have happened. Now we just need to speed it up more. Thank you. Thank you very much, Esa. So we're going to have a very inspirational panel now after your excellent briefing. So please have a seat here. And I'm going to introduce these gentlemen very soon. So warmly welcome to the panel discussion. We are discussing about can Europe deliver on defense? That's a billion-dollar or trillion-dollar question, I would say. And there was obviously some high notes also when listening to Esa Rautalinko, President and CEO of Patria. Then we have Eero Heinäluoma, member of the European Parliament, heavily engaged with the defense policies as well. And of course, Jonas Cederlöf, Deputy Head of... Do you know, by the way, the most important thing is that I did my military conscript service here in Vekarajärvi. Okay, so homecoming, so to say. Jonas Cederlöf, you are the Deputy Head of Unit at the Director General for Defense Industry and Space at the European Commission. So very interestingly, we're in a situation where, as Esa said, there is some sort of tipping point happening. So how do you see it, Eero, when you're looking at it from the European Parliament perspective? What is going on really? What's the hottest topic now? The big thing is that there is totally change of atmosphere in the Parliament concerning defense questions and also concerning defense industry. This Parliament is totally another one that started its work 6 years ago, 2019. And of course the reason is the war in Ukraine and Russian aggression there, and then all the other things what have happened. So the atmosphere is more interested. Defense is nowadays accepted
I have to say that for a lot of people, also in the parliament, it was not an important thing or accepted 6 years ago. But now it's totally changed, and in the parliament it's not like it was in London some days ago, but Finland is there also an example of a country which has done its homework, and it was a big surprise for me that President Niinistö presented his report on preparedness. I thought it's so complicated and the word is so complicated and they don't know anything about what we are doing in Finland. But the big surprise for me was that it was very positive attitude also towards the proposals of President Niinistö. So the atmosphere is better and it's more defense-oriented, security-oriented, and people understand also that it means that we have to spend more money. Jonas, when you're looking at the current situation, has there been any surprises for you from the Commission perspective? Well, first to conceptualize for our international listeners. So Vekara, yes, but my reference is Korea, and I know that Korea has changed a little bit since, but indeed. So happy days in the 1980s, I think, and glad to be here again. Very good. I mean, negative surprises, of course. Looking from our side of the house in Brussels, you cannot say, okay, now you cannot say that it's really a surprise, but the negative trend was obviously the way in which the Russian aggression came up. No surprise for some, but there were different views on whether or not it was a surprise or not. So overall, somewhat of a surprise, shouldn't have been a surprise, but that's a fact. So if I take this negative approach, which we will then not return to, we have a positive surprise also, is of course that we had to learn that Russia is not to be trusted, should maybe not have been trusted before, and there is no foreseeable future where we can trust Russia either. This is of course something we need to note. But at the same time, we need to work in all manners, ways and possibilities on how this could be changed in any way. Then to join in preaching the choir here a bit, but a very positive surprise has been the fundamental, unanimous resolve, just a few very minor discords that you will find throughout EU in the support for the preparedness and for the military preparedness, and to really firmly not let the Russian aggression to expand and to support Ukraine. And in the Ukraine support, also to support our member states in preparing for the worst case scenario. This should, of course, not come as a surprise to anyone after President von der Leyen's very strong message from Thursday from the State of the Union. Indeed, it left nothing up for question, so we need to stop Russia. Let's get into that. So the big thing is, of course, talking about the 5%. And now I'm going to quote editor Gerard Baker from the Wall Street Journal, who just recently wrote a couple of lines. He said that don't be fooled by all the Churchillian talk of the European leaders. While it's true that some countries like Poland and Finland will be serious about their defense, as they have been, the big European nations, Germany, France, Italy, and the UK, face economic, demographic, political, and cultural challenges so deep that it will take much more than statements of intent to enable them actually to build their own conventional defenses. So the fiscal position of most European countries just won't permit to reach their stated targets for defense spending. How would you describe this? This is, of course, American view, but at the same time, there are pretty heavy challenges to reach the 5%
goal? Yeah, I think one of the worries of the industry at the moment is that when we are talking about the 3.5 plus 1.5. Yeah. So first of all, how do different countries approach this one? There are countries that are now behind the scenes. They are talking about the social reforms, how that can be baked into the 5% or the 1.5 and stuff like that. So that's one thing. But I would say that the atmosphere today, for instance, in Germany and the UK, is totally different than it used to be even a half a year ago. Then let's see how the political decisions are going to go on. By the way, what was written in Wall Street Journal, so the reality is there exactly the same as in Finland. The only difference basically is that we are a united nation, not the United Nations, but we are a united nation in that sense. So that helps a lot. Then the second thing is that you might recall it was the Permanent Secretary Rutte when he said only a couple of months ago that now the defense industry needs to start to invest because there's going to be money available. But the point still is that I had a discussion with a politician about that one. He asked us, what is the problem? Don't you trust the politicians? I said, you said it. So the point is today, if you are thinking about where the industry, so if the situation is clear, we do have the money, okay, sign something. Because for the vast majority of companies, they need to have external funding. What do you think in this industry, as in any industry? So if we want to have reasonable lending terms, which one is more helpful? Vague political promises or an order book? I think that's evident. Then there's a couple of more notes on this one, so what's preventing today. So still what I don't get is the role of the European Investment Bank. Still not fully in. The Nordic Investment Bank made a decision, and now actually they can fund, and they are more than happy to fund defense. Taxonomy. We are still treated like adult entertainment, cigarettes, and alcohol. So what the hell is wrong? That's one thing. And then thirdly, which hopefully now is addressed in the omnibus, but it's also national legislation, so transfer permits. I'll take Germany as an example. It was only summer last year. We were in southern Germany in testing a vehicle, and the German government asked that the minister is going to visit northern Germany in a week's time. Is it possible to display the vehicle over there? And we as stupid Finns said, of course it's going to. It's only on sort of 1.5 days drive. Within a week, we could not have permits to take us through Germany. So there are these obstacles, and there are so many things that actually need to be done on the banking side, the financial side, in the industrial side, and on the political side, both in the EU and also nationally. So there are these obstacles, and then hopefully everybody who has a skin in the game understands that, look, let's make sure that we all understand the total agenda, and what we are paid to do, we are going to do that one. Not worrying too much about the things that are not within our reach, but somebody else needs to cover your back. So there are these things, and unfortunately 3.5 years later, after February 22, so we have taken progress, but we need to speed up seriously. So how do you, Eero, think about this? Like, is the political sphere delivering eventually when promising? I suppose we have two dimensions here. First, what I said earlier, that there is totally change in the atmosphere in the parliament, and you can see also it in the opinions of nearly all of the Europe. 80% of European voters are in favor of better cooperation on defense area. More than 60% accept the need to spend more for defense. But then I have to say that this observation coming from the other side of the Atlantic is a very accurate one, because it's
always quite easy, and in this area especially easy to say in the beginning that we need more resources and there is this threat and we have to change our systems. But then when years go further, it's a question what will happen in a period of, not today, but period of 5 years or 10 years. What kind of landscape do we have then? And already now you can see the big difference if you look, for example, the newspapers or listen to radios or look at the TV programs in Finland, Baltic states, in Poland. And if you do the same in Belgium, in Spain, in Portugal, in Italy, it's a totally different world still. Those countries who are near the Russian border, they are really alarmed and they are really worried and they are ready, I suppose also in the years coming, they are ready to do the things what we have to do and they are ready to pay the bill. But then those countries who are a longer distance from the Russian border, they don't see it at the same way. And this will be a real problem for European Union in the next couple of years already, when we have to make the concrete decisions. Now we have seen that the Commission has proposed 5 times more money for defense than it did during the previous multi-annual financial framework. By the way, I have to say, to acknowledge the capabilities of the Commission, that already 8 years ago the Commission made a proposal to spend billions of more to defense. But that was the first thing which the Council took red pen and deleted from the proposal. So it was the Council, by the way, big surprise for me, not the Parliament, who was against spending more money for defense 8 years ago. And that means also that we have some problems which we perhaps would not have if we had made the right decisions 8 years ago. I don't know if you can say it, not to have big enemies in the Council side, but I can say it from the Parliament side. This is one thing, and then when there is the change, where is the difference in political atmosphere on the western part of the Union and on the eastern part of the Union, it's something which really needs a lot of discussion to make sure that we really have the same kind of threat analysis, already also now and also in the years coming. And that can be a real problem. And then you have the problems in your public finances, which you mentioned, and which was a very accurate observation from Washington, that this can be problematic in Germany, in France, in Benelux countries. And in fact, the Prime Minister from Spain, Pedro Sánchez, he said it publicly before the NATO summit and after the NATO summit, when he said that Spain is not ready to use 5% to defense. But he also made a very concrete proposal, and I was a little bit surprised that countries like Finland didn't take it very seriously, that he would be ready to spend more on the eastern flank to defense, because, as he said, the threat is there. And he was questioning, is it useful to spend the same amount of money in Spain, because Spain thinks that they have different kind of threats. And this could be something which we also here in Finland ought to a little bit think once more, that is there something in this proposal or this statement which is useful to look a little bit closer, that can you find concrete solutions by accepting this way of thinking, that you are looking the eastern border, spending more money, and now I'm thinking the possibility to spend more European money in countries like Finland, Baltic states, and Poland. And that was a discussion which never started after the comment from Pedro Sánchez, but I still think that we ought to look at it once more. Sure. Jonas,
if you look at it from the perspective of having a kind of an overview over European Union, are you worried that many of the member countries couldn't really fit into the 5% scale or 3.5 plus 1.5%? For me, it's of course easy to note that these are commitments by the sovereign states themselves. So I have no comments, obviously, on how different member states perform here. He wants to go back to Brussels. We can obviously note that the trend is very clear. And meanwhile, and at the same time, I would like to note that, of course, our most important and strategic ally remains as our most important and strategic ally, but their trend is not exactly similar to the trend of the collective EU aggregate, which was presented in a very, very precise way here by ESA. So on that, the member states are delivering as they have themselves committed to. When it comes to the 3.5 and 5 discussion, we are of course more than happy from the Commission also to note that, again, looking at how things are usually looked at in a transatlantic manner, we have the defense investments, not only defense spending, but defense earning in Europe, like some of ESA's colleagues like to say correctly. But then we have the affiliate sectors, which in the States are usually much more closer tied to the defense, but which in Europe we have tended to think that they are not, they need to be separated even. So I'm speaking here of high-tech and space particularly, not to speak of AI and whatnot. You could add a bunch of words here, which you would know that the buzzwords would fill a nice empty void. And here, the European Union with its member states, we are delivering far beyond the 5%. It's just that our attitude since the late 60s have been that we don't look at that part of the investment as being part of defense support or defense enablement. But you take any type of technology or R&D, R&I, and almost any sector of any critical sector of the society, and you are performing in a defense enabling manner, and that's far beyond 5%. What's the biggest bottleneck, here from the industry perspective? I think, Jonas, you said it. So basically, the discussion is always about defense spend. Not too many talk about defense revenue. And now, if you are thinking about even when the Commission came out with let's say, with the European sovereignty targets for 2030 and 2035, even at that time, so if those targets will materialize themselves, there will be at least 500,000 new jobs created in Europe. Now, in the context of the 3.5 and 1.5, there will be 1 million new jobs. And I'm totally serious about that one. If you are thinking of this, and even though somebody might say that this is a little bit sort of a maybe simplified or sort of not justifiable, if we would just think about this one as an industrial opportunity to create wealth, and this is by far more serious for sure, the industrial possibility for Europe is bigger. It's bigger than the whole green transition. So what's so hard to get with this one? So we can create prosperity, we can create exportable products also outside of the European Union, so we can create health. At the same time, we are keeping our countries safe. But I think still certain people have the idea. I'll use an example. You build a house, then and you know that the area might be a little bit restless. You start locking your doors. That's a provocation. You install security cameras. That's an aggression. And then, last resort, you buy a dog,
and prepare for some self-protection skills, that's a declaration of war. And that's exactly how Russia is playing the game, and that's exactly how certain countries still are playing in favor of Russia. But I think we would just take, let's say, we should take the financial, commercial, industrial perspective in that. So how much more wealth is going to be created by protecting ourselves? And it's massive. It is massive. I don't have the numbers, but I dare to say that the biggest European industrial powers who used to be original NATO members and their defense spend, but their defense revenue, they created enormous wealth to those countries during the 60s, 70s, and 80s. So revenue part. So, yeah, for sure. Jonas, who is going to benefit the most, from your perspective? Is it like ESA's Patria, which is a very old and established entity and has consolidated the market and so forth, or maybe the new defense and technology and so forth? What's your view on who's having the most out of this? Thank you for a more simple question, because here the reply is very straightforward. Mm-hmm. The biggest winner here is the European citizen. So that's clear. And it's also very easy and sadly very clearly visible in Ukraine. We could ask them that does war have a cost on society? I think we would be stupid to say nothing else. And nobody in EU has missed that lesson. We all know that the biggest cost does not come from spending in defense. The biggest cost comes from not spending. This is clear and visible. And for anyone who read any history books ever would know that this is indeed so. So I will not quote my Commissioner for Defense, Andrius Kubilius, on this one, but his views have been strong and clear. The winners, again, for sure, the instruments we have created and where traditional primes like Patria have taken up on and really shown the way forward. I mean, not only Prime, but not only Patria, but all over the EU. It's not either or, it's both, and we see how the new defense, as you said, you probably referred to the SMEs and startups that are not yet established in the defense industry sector, how these big primes and integrators take up these new players in their ecosystem, and they all thrive together. This is clear, and we have already witnessed also in Patria's projects how they really embrace this approach. But I just would like to note that this is visible throughout the EU, and it indeed delivers. Having said that, of course, more can and should be done in supporting, for example, the startup scene to enter the defense industry segment. I will open the floor to questions, but before that, I'm actually eager to know. I mean, congratulations for your new product, tracked vehicle called TrackX. Tracks. Did you invent that with Elon Musk? Because it has got this X. Yeah, but yeah, it was we used to call it Track Twitter, but now it's TrackX. Yeah. But that was introduced just in London. So that's a big thing, of course, and a lot of expectation for that. Eero, from the political perspective, what are the things that bugs you? Like what should be done differently, even though there's this high spirit, as you have well already described? Of course, there are two dimensions, at least in this question, in this area, and the first one is the amount of money. And now there is a big agreement that we have to spend a lot of more, and that's also happening both in the member states and also at the European level. But then the second thing is that how we are spending it, and in the forefront of this discussion is the question of creating European defense industry markets that we don't really have nowadays. 80% of the money
is going outside European Union, 80%. And more than 60% is going to USA. So when we are now spending more, we have to make sure that a lot of this money is spent here in Europe. And this is something which we Finns have to perhaps rethink, consider it once more. We have had the opinion of the benefits of the free trade, and we have been really getting a lot of benefits from free trade. But now we have seen that the area of globalization is more or less over, at least for some years. And in all areas, but especially in military dimension, countries are defending their own markets. And here the big question is that can we create European markets which are big enough so that we can have the scale-up phenomenon happen also here, which is especially important for our SMEs, because they need better domestic markets which their member states cannot give them anymore. And when you were talking quite right concerning the risks of protectionism, I suppose you were talking about national borders and national. But and I totally agree with you. But then at the same time, I suppose we have to be a little bit protectionist outside the European borders. If we don't do it, then we don't have the capabilities here, and then we are highly dependent on foreign countries who are selling us the arms. And this is something which is difficult also for the Finnish army, and when I see the leading persons from the army also here, I would like to mention it because it's so common in Finland also to say that we want to buy the best vehicles and the best arms which we can get, and no use to spend our money to anything else than the best arms. And in a way this of course is true, but if it means that we are putting this money outside Europe, it means that we are dependent on those countries who are selling the arms to us. And a very concrete and disturbing example of this is what I have heard and what we have discussed during recent 2 weeks when we have been discussing about the EU-USA trade deal, which is not the best deal what the European Union has been preparing. 15% tariffs for our export to USA, 0 tariffs to US export to Europe. And in some areas the difference is even bigger, like motorcycles. European motorcycle which is going to USA has to pay 30% tariffs, and then Harley Davidsons are coming to Europe according to this deal by 0% tariffs. But when this has been discussed, there are several people who have said that we have to take into account the security concerns here. The security concerns. That if we don't accept a trade deal, which is, and everybody agrees, it's not the best possible, somebody has said that it's a bad deal, but we have to accept it for the reason that we are so dependent on security of USA. And this is a phenomenon which in the long run is totally unacceptable for any entity like European Union. 500, nearly 500 people, and a huge domestic production. But still we have to accept bad trade deals because somebody is dependent on security on a big country on the other side of the Atlantic. So this is a concrete example where we have to be very honest also towards us and very sure that we are taking all the dimensions into consideration when we are making our decisions, how we are making the European defense industry markets really working. That's your favorite topic, as the proportions, how much is being exported and imported. Yeah. I would come also from a slightly different angle. So first of all, if you are thinking about technology, so
even if Europe would decide today that we would be totally independent of non-European countries, in certain technologies it will take decades. So the point over here naturally is that how do we ensure that actually there's enough technology in Europe? And over there I would say that, for instance, with the US, so industrial cooperation, I think Lockheed Martin, F-35, that's a great example that yes, we do have industrial cooperation in Finland. I think the US companies and the Department of Defense, and so they are open for cooperation. So now the point is naturally for European countries who are interested in that, okay, these are the critical technologies we want to have, we want to make trade with you. The point is that, okay, how can we transfer certain critical parts of manufacturing over to European soil? And I think that's all open for discussion, for sure. But if we are thinking about any technologies, like, well, various examples, but there are certain capabilities that no European country has today. It will take at least 20 years. Even to get there where the certain partners are today. So I think it's a call for collaboration. And all the discussions I've had with US colleagues and certain politicians and so forth, they do recognize, even after the tariffs, that there is this transatlantic cooperation going on, but it might be pretty bilateral. And it seems that everybody is willing to cooperate. And I think that's a view that actually I think Europe should be encouraged to do so, whatever we need. So still we are coming back to the point that yes, best possible technology, best possible price-performance ratio. But then the point is that certain decisions, certainly they call for cooperation. That's for sure. And then we have to recognize that US is the lead nation in NATO. And we also need to be interoperable and maybe in the future more and more interchangeable with the US troops as well. So everybody understands this one. So I think in a way we also need to put sort of industrial trading hat on and thinking about that, okay, what actually is expected from us. So that's another facet to this discussion for sure. One thing which comes to my mind when traveling a lot in Ukraine, where we have our own office and bringing their Finnish and Nordic entities for the reconstruction purposes, is when looking at the hyperscale of the Brave One program, for instance. So basically the effectiveness ratio and very low cost innovations are really in the very forefront of the Ukrainian capability of hit back and fight against the Russian aggressors. In European level, we are mostly talking about euros. How much we should actually talk about effectiveness and capabilities that are not so much aligned with the spend. Jonas. To start with, it is clear that it's the member states who decide what they buy and from whom. So just as a baseline. That's clear disclaimer now. As a baseline. Yeah, sure. The markets tend to go for the best. And if you produce the best and you happen to be in EU, you are quite competitive. Even when you exit the EU market for entry to other markets. In order not to name any specific products, I will not take examples, but we see how, for example, Japan, the US, Australia, they buy European when the best one is European. They find solutions. I mean, they have restrictions also on how they do that, but for sure they do. So this is where we need to go. Definitely everything we do, and Esa had a great list of what we are doing already, and we want to do more. Like Eero noted, we gave maybe a bold but much needed proposal on what needs to be done further. And of course, everything we do is for the EU internal defense market. We are not looking for a monolithic market or for monolithic. We know it's often the claim is that okay, too fragmented, and that's true.
But when we speak of reducing fragmentation, we are of course never speaking of entering into a monopoly. We still look for a competitive internal EU market. Having said that, there are a few systems which are so supranational that it's questionable whether or not you can have more than one in Europe. But enough of that. The member state specialists know what this is about. I would like to take you up on the Ukraine point. And Brave One, a great companion to us also, and only a few weeks ago we released the Brave Tech EU program together with Brave One, where we really aim to assist the EU actors into getting in the hyperscale innovation in Ukraine, which you need to, of course, take with a little bit of grain of salt when you approach it. But when you do it together in an ecosystem, you get support from others. And don't get me wrong, there are several EU entities already acting there and really picking up this in an efficient way. But also here you can do better. So why not go back to this morning when we heard a great notion coming straight from the train. I don't know, I would guess it was between Kyiv and Lviv. That yes, we should assist Ukraine by building with and for and in Ukraine. But not only that, like Ukraine themselves has said, it's both production and development, immediate development in Ukraine, but for many reasons it's a smart move to take that same production to the EU, both for security and production enhancement and issues like that. So definitely let's spin in from that buy European because it's the best. Then, if you allow a final point, we do recognize also on the leg, when standing on the leg of preparedness and President Niinistö's report, having said this, competitive EU and a competitive market, preparedness still has a role. So preparedness comes with a cost, and sometimes it requires that you need local solutions. But that doesn't mean that you need to go for fragmentation. Interoperability was mentioned here, and you can duplicate production of same products. I think we saw an example earlier here, for example, and that will provide you the security of supply locally, which is completely understandable. It comes with a cost. The member states need to take that cost, and for us, we see the logic in although it's not a direct investment in EU productivity, we take the Ukraine example again. If preparedness will save you from war, that's a pretty smart economic move. Mm-hmm. We'll take 2 questions now in, so if there are any willingness to ask something, then now it's your opportunity. Here we have 2 hands up, so let's take both questions at the same time, so we'll still have time. Yeah. Thank you for the speeches and great perspectives. I'm Teemu Anttila from Finnish Operations Center. Question is about the subcontract changes all over to Europe. Now, when we are a full member of NATO, the doors are open for the subcontractors. So how we can help Finnish subcontractors, also medium and small companies to enter NATO and European defense markets? There is a huge potential now. Thank you. Thank you. And then another one. Hi. Yeah, so Atte Harjan from the Parliament of Finland. I'll continue with the fragmentation question. I think we see some consolidation and more cooperation now, like Patriarch's being a great example of that. But question to Esa and Jonas about, is enough being done now to get the internal, to actually create functioning internal defense markets in the EU? Because it now sounds like it's pretty cautious still.
it sounds like you need some kind of carrot and stick, and pretty much the only one who can introduce it is the European Commission. So what's your take on how to actually get the markets going, besides there's certain necessity perhaps driving it now, as countries are looking for cost-effective defense stuff? Yeah. Okay, thanks, Atte. So we have about 4 minute time, so brief answers, and let's do a round. So if Esa, you wanna just a quick notion on the SMEs and so forth. So I think what works very, very well today, at least in Finland, are these. We do have ecosystems, and then we have a number of lead companies, and I think the cooperation we have in Finland today is second to none. I think the bigger companies, or whoever is the so-called prime or the OEM, needs to recognize its responsibility and possibility to help out, for sure. And I think that works very, very well today, and it's going to be even better tomorrow. Cool. SMEs is a really important thing, especially for smaller countries. And here one problem is the financing. 40% of SMEs are saying that their problem is financing on defense area. And that means that we ought to look once more on the mandate of the European Investment Bank. It's a very long story to get it changed in such a way that it's not a sin to give loans to Patria or defense companies. And now it's said that on dual purpose area it's something which all can accept, but I still think that we ought to accept that we also need some other areas in defense area, like only the dual possible use of the material. And then concerning the picketing, I would like to say that this is a long journey to get really a European defense industry which is capable in all of the areas to be in the first class of the world. And it tells something that USA is nowadays spending 10 times more, 10 to 12 times more than European Union countries are using money to research and development. 10 times more. If we are not putting really a lot of money to research and development, we won't see the world-class products in all areas. And this is in the front run of the discussion, to my eyes, that we have to change research and development. Jonas, you have the honor of closing this panel, so it really depends on you now. Is it a high note or a low note? So please, the internal defense markets, the future. Thank you. Then I would maybe start from here and say you are absolutely right, but here we also need to see the difference in approach between EU and the US. And when we look at EU investment in technology research and innovation, then it looks much better when you include elements of cyberspace, space, AI, and so on, which then is a bit more comparable. However, we still need to do more, because you nailed it there. In AI, it's 5 times more. Only 5, yeah. And then, of course, the real problem is where does the scale-up happen and with whose capital? And here we know that the capital, which is much needed, flows from outside to us. So yes, definitely more. Then on the fragmentation and SMEs, it's simply to say what Esa said, but put it in a European scale. We have great evidence of the programs where we give both the carrot and stick for the integrators to include the SMEs. That's how we get into the supply chains, because they are already delivering to institutional buyers. Let me just remind you that the EU does not buy military items, but that's indeed the solution. And for the fragmentation, I invite you to look at our great proposals and forthcoming proposals. Omnibus, there are several of omnibuses where we indeed propose where we can go, having still in regard that fundamentally it's a national decision when it comes to a national security matter.
But indeed, we have proposed a number of items here, and it looks good, so to say. May I add one high note? Well, go ahead, Esa. Just concerning financing. So financing today is totally different with possibilities than it used to be a year ago. So there are already big European financial institutions who are willing to finance the OEM's whole supply chain with similar terms and conditions than the prime itself. Therefore, the European Investment Bank, dual use necessary, it does not win any wars. So the point is that as long as we are talking about dual use, it's like financing a restaurant, but it cannot serve food and beverages. So what the heck is wrong? But other financial institutions are now wide awake. So there are these possibilities for sure, and I think any of the OEMs and primes are more than willing to help. Okay, cool. So lots of memories from Vekarajärvi and Korea, and then the future tense is ending with a high note. Lots of things happening, and as Esa said, there is a tipping point here. So it's going to be interesting the next few years looking ahead, what we are actually discussing in Kouvolan, and hopefully that's going to be, a future tense and positive note as well. So, distinguished panelists, very much thank you for your contribution. Thank you very much for the audience as well. Thank you so much for this excellent panel and Esa Rautalinko for the first words as well. Kiitos paljon tälle paneelille ja nyt tiedoksi kaikille sekä siellä striimien ääressä että tässä salissa, että nyt kun täällä on ollut näitä rinnakkaiskeskusteluja, niin kaikki keskustelut voi katsoa jälkikäteen tallenteena. Eli menkää sinne Kouvolan turvallisuuskonferenssin sivuille, niin löydätte myös sen keskustelun, jota ette tässä seuranneet. Seuraavaksi on vuorossa tauko. Meillä on kahviaikaa puoli tuntia ja sen jälkeen erittäin arvovaltainen joukko tällä lavalla puhumassa Natosta. Nauttikaa tauosta.
Hyvä yleisö, haluan antaa varoituksen, eli jos nyt tulette, ehditte. Hyvä yleisö, reippaasti istumaan, kohta aloitetaan. Ja sama tieto sinne striimien ääreen, kohta jatketaan tässä salissa 2 minuutin kuluttua. Tervetuloa takaisin, hyvä yleisö. Tervetuloa takaisin myös striimien ääreen. Pyydän, istukaa alas, aloitetaan ohjelma. Hyvä yleisö, seuraavassa osuudessa keskitymme NATOon. Siihen, mitä NATOlle tapahtuu näiden myrskyisten aikojen keskellä. And this part of the program will be in Finnish. But there will be translation as previously. Meillä on lavalle tulossa kohta hyvin arvovaltainen joukko panelisteja. Ja tätä ennen saamme yhtä, ellei arvovaltaisemman aloituksen tälle paneelille. Meillä on nimittäin tulossa alustuksen antamaan maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Ja hänen vastuullaan on siis yksi meidän maavoimiemme ja koko puolustuksemme kulmakivistä. Eli poikkeuksellisen vahvat maavoimat. Ja hän on myös meidän Mikkelin Naton alaesikunnan komentaja, eli tietää kaiken siitä, millä tavalla NATO ja Suomi yhdessä tätä maata puolustaa. Pasi Välimäki, ole hyvä. Hyvää iltapäivää kaikille. Eikö se ollut aikamoinen viikko? Ja olen erityisen tyytyväinen siitä, että mä en istu paneelissa tänään, vaan mä olen alustamassa. Tämä antaa mulle mahdollisuuden mennä takariviin siinä vaiheessa, kun tulee ne kiperät kysymykset. Saanko mä seuraavan kuvan? Ja otetaan seuraava vielä eteenpäin. Mureneeko vai vahvistuuko? Nyt maavoimien kehittämiseen liittyen niin me määritettiin, että tällaiset tekijät, jotka näkyy tuossa luettelona, niin niihin me arvioitiin, että mitä vaikutusta tällä on maavoimiin. No mä totesin, että itse asiassa tämä sama listaus toimii mainiona tällaisena tsekkilistana siitä, kun katsotaan, että mureneeko vai onko NATO vahvempi. Ja jokainen voi sitten vetää itse johtopäätökset siitä, kun arvioi, että onko uhka sellainen, joka yhdistää, onko tuo taistelun kuvan muutos ja miten me nähdään se, yhdistääkö se vai murentaako se. Ja viimeiset poliittiset päätökset resursseista, tekniikka, teknologia, näkyykö näissä sellaiset yhteiset trendit, jotka vahvistaa NATOa.
Ja siitä voisi jokainen tehdä johtopäätökset, ja minusta on hienoa, että panelistit pääsevät keskustelemaan nimenomaan strategisella tasolla tästä isosta kuvasta, ja mä katson vähän niin kuin operatiivisen ja taktisen näkökulman puolelta, koska se on vähän niin kuin mun leipätyötä. Ja sitten kuitenkin toi oikeanpuoleinen kuva palauttaa aina mieliin sen, että jotkut asiat on kuitenkin sellaisia perustavaa laatua olevia asioita, kuten sotilasmaantiede ja siihen liittyvät tekijät. Eli nuo kaikki, tuo listaus, mikä tuossa on, niin me peilataan tietysti maavoimallisesti sitä ja puolustusvoimallisesti, miten se tarkoittaa suhteessa siihen, että missä me olemme ja minkälainen on tämä meidän maantiede, sotilasmaantiede, teknologiset näkökulmat ja miten sitten tuo itäpuolella oleva Venäjä toimii. Ja tietysti seurataan hyvin tarkkaan, mitä Ukrainassa tapahtuu ja mitä se tarkoittaisi meillä. Eli emme siirrä suoraan niitä, vaan me joudumme pohtimaan, että mitä nämä tarkoittaa, ja sitten vedetään niistä omat johtopäätökset. Ja kuitenkin aina lopuksi pitää muistaa aina se, että kansallinen puolustus on siellä perustana, ja siitä on jokainen kansakunta pitää itse huolensa. Ja otetaanko seuraava kuva. Ja meillä on vahvat maavoimat. Ja mä en puhu nyt tällä kertaa yhtään siitä, mitä meillä on, minkälaiset maavoimat meillä on. Meillä on pataljoonat, taisteluosastot, näin poispäin, ja tämä peruskuorma, mitä me tehdään hyvin. Vaan mä puhun siitä, mitä tämä NATO tuo meille lisää nyt. Josta voi sanoa näin, että tuosta oikeasta laidasta, kun lähtee liikkeelle ja puhutaan kauaskantavasta tulenkäytöstä, niin itse asiassa nuo 3 maata, jotka tuossa näkyy, niin meillä on 20-30-luvun loppuun mennessä, tai 2020-luvun loppuun mennessä meillä on sama raskas raketinheitijärjestelmä, jossa kaikki osat, vaihtolaitteet, ohjukset, koulutus voidaan tehdä yhtenäisesti, joka tarkoittaa sitä, että meillä on siis kyky skaalata sitä kapasiteettia, joka täällä Pohjolassa on. Eikä pelkästään Pohjolassa, vaan sitten meillä on vielä HIMARS, joka on sama raketinheitin perhettä, joka on tuossa eteläpuolella Virossa, ja sitten on puolalaiset kollegamme, jotka ovat käyneet meillä harjoituksessa nyt HIMARSilla ja tulevat taas tänä syksynä. Meillä on liittokunnassa muitakin maita, jotka käyttää samaa raketinheitijärjestelmää, ja kaikki on kiinnostuneita siitä, että miten he pääsisivät testaamaan omaa järjestelmäänsä Suomessa, joka luo sitä yhteensopivuutta ja lisää mahdollisuuksia meille, mikäli niitä tarvittaisiin täällä Pohjolassa. Ja nyt kun on nuo lavetit, niin sitten pitää olla se tulikomentoliikenne ja tiedonvälitys, ja siihen taas vasemmalla alhaalla näkyy tulenkäytön digitalisaatio, jossa me ollaan hyvää vauhtia menossa eteenpäin ja ollaan ajan hermolla siinä, että miten me saadaan tämä puoli myös kuntoon, joka poistaa sellaisen ongelman, että on niin sanotusti kääntyvä pöytä, jossa kirjoitetaan tekstit, vaan data liikkuu suoraan ja ylittää rajapinnat maasta järjestelmästä riippumatta ja kuvautuu oikealla tavalla. Ja tuossa me ollaan aika hyviä tällä hetkellä. Sitten tuolla on tietysti tuo Air-Ground Integration, joka on sellainen kokonaisuus, jota me on rakennettu 2 vuoden aikana. Ja se lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että koska meillä on F-18-järjestelmä ja F-35 on tulossa, niin miten maavoimat maksimaalisesti hyödyntää tätä suorituskykyä. Ja tästä me lähdettiin rakentamaan, ja sitähän ei rakennettu pelkästään niin kuin kansallisin voimavaroin, vaan me haettiin sitä, että miten meidän keskeisimmät liittolaiset, eli amerikkalaiset ja britit, ja sitten tuossa näkyy Landcomin symboli ja ARC, brittien nopean toiminnan armeijakunnan joukko. Ja näin me rakennetaan siis toiminnallista yhteensopivuutta, me tunnetaan ihmiset ja teknistä, eli tämä koko skaala siitä, että miten me saadaan järjestelmät toimimaan yhteen, joka luo meille mahdollisuuksia. Edelleen Combat Aviation, me on todettu, että meillä ei ole varaa hankkia taisteluhelikoptereita, se ei ole se, mihin me panostetaan, mutta liittokunnalla niitä on. Niin me harjoitellaan heidän kanssaan niin, että miten taisteluhelikoptereita ja ylipäänsä ilmamekanisoitua joukkoa käyttää Pohjolassa.
tietysti kiinnittää huomiota, että Ruotsi ei näy tässä ollenkaan ja Norja näkyy yhdessä kohtaa ainoastaan. Se ei tarkoita, että olisi vähäpäätöstä, vaan tämä kokonaisuus, tämä air ground-kokonaisuus, tulenkäytön kokonaisuus, niin se on lähdetty rakentamaan amerikkalaisten, brittien ja Naton toimintamallien mukaisesti. Ja sitä kautta sitten me pystytään hyödyntämään koko Pohjolassa, joka kytkeytyy taas tähän Multi-Core Land Component Command-kokonaisuuteen, siis pohjoisen maavoimajohtoportaan rakentumiseen. Ja sitten yhteistoiminta ukrainalaisten kanssa tuosta drone-puolesta on jatkuvaa ja se on tiivistynyt koko ajan. Ja nyt meillä voi sanoa näin, että hienolla tavalla pystymme jalkauttamaan tämän syksyn aikana niin pilottikurssin varusmieskoulutuksesta näiden FPV-lennättämisestä. Me otetaan vastaan ensimmäiset järjestelmät, jotka jalkautetaan meidän joukkoihin, niin counter-UAS-puolella, eli drone-torjuntajärjestelmät. Ja ensi vuonna sitten lähtee systemaattinen koulutus etenemään. On mennyt vähän aikaa saada kaikki nämä asiat kohdalle, mutta nyt meillä alkaa olla sillä tavalla, että dynamiikka lähtee tuottamaan meille suorituskykyä yhtä jalkaa sitten meidän liittolaisten kanssa. Ja me jaetaan tiedot ja harjoitellaan yhdessä ja katsotaan, mitkä järjestelmät toimii parhaiten ja miten me saadaan maksimaalinen hyöty yhdessä tekemisestä. Ja tietysti tuolla näkyy oikealla yläkulmassa Space-puoli, joka on nyt sitten rakentunut meille. Ja noissa harjoituksissa, jotka tuossa näkyy, Nordic Response 24, oli ensimmäinen kerta, kun ICE oli meidän kanssa, maavoimien kanssa toiminnassa tuolla pohjoisessa. Ja me haettiin, miten tilannekuvaa muodostetaan ja otetaan sarkuvaa, käsitellään sitä ja sen perusteella muodostetaan tilannekuva ja käytetään epäsuoraa tulta. Ja tämä on jatkunut nyt koko ajan ja nyt sitten valmistaudutaan ensi kevään Cold Response-harjoitukseen, jossa sitten mennään vielä askeleita eteenpäin. Eli me systemaattisesti viedään asioita eteenpäin. Eli tämä tekninen näkökulma, järjestelmän näkökulma näkyy tuossa. Ja sitten otetaan viimeinen kuva, joka sitten kertoo sen, että ne taistelevat joukot, ne ihmiset tuolla, jotka harjoituksessa on, meidän harjoitusten volyymit on kasvanut huomattavasti. Ja se on hirveän hyvä, koska me harjoitellaan nämä suunnitelmat, mitä me ollaan tehty nyt viimeisen 2 vuoden aikana ja edelleen tehdään, päivitetään, niin nyt me testataan niitä, miten ne toimii. Ja jokainen isompi harjoitus, mitä meillä on näiden suunnitelmien testaamista joko kokonaisuutena tai niiden osia tehtäviä, jolloin meille syntyy oivallus, että kuinka hyviä me ollaan, mitä me osataan ja mitä me ei osata. Ja voi sanoa näin, että liittokunnan näkökulmasta niin meillä ei ole mitään ongelmaa saada ihmisiä tai joukkoja harjoittelemaan Suomeen. Meillä on pikemminkin haaste siinä, että me saadaan valikoitua, että mihin harjoitukseen tulee, millä tavalla, millä volyymillä ja mitä tehdään. Ja monet meidän liittolaismaista niin haluaa tulla harjoittelemaan. Meillä on niin vaativat olot, meillä on erittäin hyvä harjoitusjärjestelmäkokonaisuus ja sitten kun me sovitaan jotain, niin se pätee aina ja sitä osataan arvostaa kovasti. Eli jos me puhutaan siitä, että mureneeko vai tiivistyykö, niin maavoimien komentajan näkökulmasta tämä on tiivistynyt koko ajan. Ja se lähtee ihan joukkotasalta jokaisessa kerroksessa ja ainakin mulla on sellainen tunne, että myös tuolla strategisella tasolla ja poliittisella tasolla niin tiivistyminen on ollut hyvin selkeää ja seistään yhdessä rintamassa. Tämä oli tässä. Kiitoksia. Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pasi Välimäki, paljon kiitoksia tästä. Ja niin paljon kuin haluaisitkin siitä karata, niin aivan vielä en päästä takariviin, koska haluan kysyä siitä, mistä aloitit. Sanoit, että on ollut aikamoinen viikko. Moni haluaa tietää ja on miettinyt sitä tämän viikon aikana, mitä Suomi tekisi, jos vastaava olisi tapahtunut Suomessa. Mikä on vastauksesi? No, lähdetään siitä, että meidän arkipäivässä meillä on erittäin hyvä tilannekuva, ajantasainen tilannekuva siitä, mitä meidän lähialueella tapahtuu. Meillä on toimiva ilmavalvontajärjestelmä ja ilmapuolustusjärjestelmä, joka muodostaa tilannekuvaa jatkuvasti. Me havaitaan siis muutokset.
Meidän toimintaympäristö poikkeaa Ukrainan naapurivaltioiden toimintaympäristöstä, totta kai, koska siellähän dronet ovat lentäneet nyt toista vuotta, jolloin heidän on pitänyt koko ajan olla järjestelmät ylhäällä ja he seuraavat, mitä siellä tapahtuu. Meillä on ollut rauhallisempaa ja me ollaan tyytyväisiä tähän. Jos tällainen joku muutos tapahtuu, niin me havaitaan se muutos ja sitten me toimitaan sen mukaisesti, eikä pelkästään kansallisesti, vaan liittokuntana. Ihan niin kuin ollaan tällä viikolla nähty, että liittokunta lähti liikkeelle saman tien, kun tämä tapahtui Puolassa, niin sen jälkeen liittokunta nousi saman tien ylös. Mulla on niin epäselvää tästä. Toinen näkökulma on se, että tässä on tietysti tunnistettu se, että on selkeä suorituskykyvaje, on siis dronen mentävä aukko. Miten se kannattaa tehdä? Ja tämä puolestaan on sellainen, että ukrainalaiset näyttää olevan tällä hetkellä tässä parhaimmillaan tai paras toimija. Heillä on kokemusta ja he adaptoituu koko ajan siihen, miten venäläiset muuttaa sitten omaa toimintamallinsa. Eli on best practices, on tietyt järjestelmät ja nyt on siis se aika, että tutkitaan, että mikä toimisi täällä pohjoisessa ja onhan me tätä tehty jo. Että ei me olla kädet taskussa oltu ja nojailtu seiniin, vaan tehty systemaattista tiedonhankintaa. Ja nyt sitten tämä drone-muuri, niin ei Ukrainassa ole drone-muuria. Se on hyvin laajalla alueella, lähes koko valtakunnan alueella oleva sensorijärjestelmä ja vaikuttamisjärjestelmä. Jotenka se saattaa näyttäytyä drone-muurilta, jos katsoo asiaa Ranskasta tai sitten Espanjasta. Mutta jos sitä katsoo niin kuin frontline-maana, etulinjan maana, niin se on niin kuin meidän ympärillä. Ihan niin kuin meillä on tällä hetkellä ilmapuolustusjärjestelmä, valvontajärjestelmä. Eli yksi kerrallaan lennokit alas. Yksi kerrallaan lennokit alas ja on meillä tekemistä vielä, en mä sitä sano, mutta meillä on ihan selkeä ajatus siitä, mitä pitää tehdä. Ja nyt EUn ohjaus tästä, van der Leyenin ohjausajatuksesta tästä, niin sehän on vain mahdollisuus käyttää varoja oikealla tavalla niin, että rakentuu näiden etulinjan maiden alueelle niin toimiva järjestelmä. Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki, paljon kiitoksia. Kiitos. Ja nyt jatketaan tästä aiheesta. Kysymme, mureneeko vai vahvistuuko NATO tässä vaikeassa ajassa. Otetaan lavalle panelistit. Yksi kerrallaan raikuvien aplodien saattelemana saadaan hyvä vauhti tähän paneeliin. Eli Charlie Salonius-Pasternak, Nordic West Officein toimitusjohtaja ja kansainvälisen politiikan pitkäaikainen tutkija ja asiantuntija. Tervetuloa. Kiitos. Iro Särkkä, NATOon erikoistunut ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Mitä? Jarmo Lindberg, kenraali EVP, entinen puolustusvoimaan komentaja ja kansanedustaja. Tervetuloa. Ja europarlamentaarikko Li Andersson, entinen pitkäaikainen kansanedustaja, ministeri ja paljon muutakin. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja. Tervetuloa Li Andersson. No niin, käytiin tuossa aluksi jo keskustelua, että mahtuuko 3 samalle sohvalle ja mahtuu, joten näillä mennään. Jatketaan siitä, mihin tässä pääsin jo Pasi Välimäen kanssa. Eli tämä viikko on ollut aikamoinen ja voi sanoa, että tämänkin koko konferenssin alla tavallaan koko konferenssin merkitys nousi, koska on tapahtunut mitä on tapahtunut viime aikoina. Niin mitä te ajattelette, mikä on teidän analyysinne sekä tästä sattuneesta drooni-iskusta tai droneista Puolassa ja toisaalta siitä, että miten NATO siihen reagoi? Aloitetaan tästä, Jarmo. Niin tavallaan voisi sanoa sille, että se nyt ei sillä lailla yllätä, että kun Ukrainaan on tullut satamäärin, niin öisin näitä Venäjän lennokkiaaltoja viikkotolkulla, että siitä nyt jokuset menevät jo vähän niin kuin roiskeita yli rajojen, pikemminkin voisi sanoa, että siinä ihan tilastotappioita on näin. Eikä yllätä myöskään se, että Venäjä sanoi, että no ei tässä nyt oltu Puolaan hyökkäämässä, että tarkoitus oli vaan nyt edelleen rankoa Ukrainaa ja nyt vähän lipsahti yli. Mutta voisi sanoa sille, että hieman kuitenkin on kyseenalaista, että kun niitä nyt 19 lipsahti kerralla yli siellä, että pitipä sattua. Ja NATO tässä oli hereillä, niin kuin todettiin, ja oli monikansallisesti hereillä siten, että siinä puolalaiset itse F-16-hävittäjille oli torjumassa ja hollantilaiset oli jo valmiina, siellä sitten F-35, italialainen ilmavalvontakone ja sitten oli vielä
Naton järjestelmien ilmatankkauskone, eli siinä oli tämmöinen yhteinen niin kuin paketti valmiina plus saksalaiset ilmatorjuntajärjestelmät, eli hereillä oltiin ja heti vastattiin ja no nyt on käyty keskustelua sitten, että oliko oikeanlaiset työkalut halpislennokkia torjua, mutta en nyt lähde niihin yksityiskohtiin vielä kommentoimaan. No Iiro voi jatkaa siitä ja kommentoida myös siihen, koska todella viimeksi Naton pääsihteeri sanoi, että onpa kallista, jos tällä tavalla lennokkeja torjutaan. Mikä on analyysisi koko tilanteesta? Se on varmasti kallista, mutta se pitää vaan tehdä. Eli mun mielestä sillä ei lopulta pitäisi olla merkitystä, että oliko se tahallinen vai tahaton teko Venäjän niin kuin näkökulmasta. Siis tavoitteena, mikä on tärkeää tässä tietysti tunnustaa, on se, että Venäjän tavoitteenahan ei ollut hyökätä Puolaan, vaan käyttää sitä Puolan ilmatilaa Ukrainaan hyökkäämiseksi. Ja siinä on se tärkeä ero. Ja se sitten heijastuu niihin Naton toimiin, mutta koska puhuttiin niin merkittävästä mittakaavasta, siis onhan sinne näitä droneja eksynyt Puolan ilmatilaa aikaisemminkin, mutta nyt kuitenkin parisenkymmentä, se on paljon ja siihen on pakko reagoida. Ja näin ollen mielestäni oli tärkeää, että Puolassa näihin toimiin ryhdyttiin yhteistuumassa Naton kanssa, kuten tässä Jarmo Lindberg juuri kuvasi, ja sitten siirryttiin tähän seuraavaan vaiheeseen, eli artikla 4 aktivointi. Ja odotin kyllä tätä itse silloin aamun tunteina, kun sain ensimmäisen tiedon, että näin on tapahtunut, että se olisi se luonteva tapa tähän reagoida. Ja artikla 4 on aikaisemminkin monta kertaa aktivoitu Naton historiassa, että sinänsä tämä ei ollut mitenkään poikkeuksellista, mutta se kertoo siitä, että tämä on vakava asia, ja Puola kokee, että se haluaa tähän selkeän kannan, ja ehkä Naton sisällä on hyvä myös keskustella siitä toimintatavasta, että jos tällaista pääsee nyt sitten uudelleen tapahtuu, niin miten tähän sitten reagoitaisiin? Charlie. No mä otan vähän eri näkökulman, eli mennään Atlantin toiselle puolelle ja Yhdysvallat. Ehkä Yhdysvallat ei nyt ollut kokonaisuudessaan niin passiivinen kuin jotkut ovat väittäneet, mutta toisaalta, jos katsoo presidentti Trumpin reaktioita ja mitä hän sanoo tai oikeastaan mitä hän ei sano, vähän pahoittelee, että mitäs nyt siellä on tapahtunut sen tilalle, kun ehkä olisi pitänyt suoraan tukea poliittisesti liittolaistaan. Tämä kuvastaa sekä Trumpin hallinnon ulkopolitiikkaa, mutta jättää taas kysymyksen ehkä vähän turhaan, mutta toisaalta huomioiden Trumpin hallinnon ulkopolitiikan ehkä tarkoituksella siinä, että miten paljon ja mitä halutaan viestiä liittyen NATOon, niin ei ehkä ihan mennyt optimaalisesti, jos joku on ajatellut, että nyt pitäisi muistuttaa eurooppalaisia, että Yhdysvallat on vahvasti liittolaisten tukena. Li. Niin, minusta tämä on mielenkiintoinen ja hyvä lähestymistapa, jos mietitään tätä yleisempää keskustelua, eli kysymys siitä, että vahvistuuko NATO vai ei. Eli yhtäältä voi sanoa, että kyllä, koska tässä reagoitiin juuri niin kuin pitää. Ja sinänsä tämä niin kuin keskustelu siitä, että onko tämä tahallista vai ei, niin joka tapauksessahan tämä on yksi sellainen skenaario, mihin on pitänyt olla varautunut. Eli se, että Venäjä yrittää niin kuin testata NATO-maiden reaktioita ja niin kuin samanaikaisesti, kun lisätään painetta Ukrainassa, niin luodaan tällaista epävarmuutta myös muualla. Eli niin kun, jos katsotaan eurooppalaisittain, niin tässä niin kun NATO toimii juuri niin kuin pitääkin reagoida tässä tilanteessa. Ja ehkä se suurempi ongelma on tämä poliittinen puoli. Eli se, että liittokunnan suurin jäsenvaltio, niin presidentti ei vieläkään mun tietääkseni ole tuominnut näitä iskuja. Ja tämä hänen ensimmäisen reaktionsa tässä Truth Social-palvelussa hän jätti aika paljon toivomisen varaa. Eli ehkä ne ongelmat on pikemminkin poliittisia kuin suoraan niin kuin tähän niin kuin suorituskykyyn liittyviä, vaikka tämä keskustelu tästä drooniteknologiasta ja sodankäynnin muuttumisesta on kyllä mun mielestä tosi tärkeä. Diplomaattinen analyysi, että jätti paljon toivomisen varaa. Kyllä ei. Eikö tämä se, mitä poliitikoilta aina odotetaan? No mitä te odotatte, mitä NATO tekee nyt seuraavaksi? Ja onko tämä todella niin kuin se, sanoitte moni, että tämä oli juuri sitä, mitä piti tehdä, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? No nythän tässä oli, niin kuin todettiin, että tämä artikla 4 tarkoittaa näitä konsultaatioita ja Naton neuvosto, joka on tämä korkein päättävä elin, normaalisti aika usein muutenkin kokoontuu ja siellä tämä on nostettu pöydälle ja tietysti siellä sitten mietitään ne jatkotoimenpiteet. Saksa ilmoitti jo, että lisää hävittäjäpäivystyksiä siellä Puolan alueella ja myös Ranska ilmoitti, että tuo hävittäjiä sinne, eli ikään kuin tässä lähdetään niitä työkaluja sinne lisäämään, millä nimenomaan tämän kaltaiseen uhkaan niin voidaan vastata. Ja
Tämä varmasti jonkun aikaa nyt, koska Saksa ilmoitti, että koko loppuvuoden pitää enemmän hävittäjiä siellä päivystyksessä, niin se ehkä osoittaa sitä, että no okei, tämä ei nyt ollut heidän silmissään tämmöinen yhden yön satunnainen juttu, vaan siinä nyt ainakin joksikin aikaa niin sitä valmiustasoa nostetaan. Ja sehän Naton työtä on, että nyt heidän tulee sitten tässä konsultaatioiden jälkeen niin koordinoida sitä ja todeta, että onko tämä nyt laajempi tulokulma, että itäisillä alueilla tämän kaltaista uhkaa vastaan, niin niitä valmiuksia nostetaan. Jos pitäisi arvata, niin arvaan kyllä. Eli nostetaan valmiutta. Oletteko muut samaa mieltä? No, valmiutta varmaan teknis-sotilaallisesti, mutta mä toivon myös poliittisesti. Eli annetaan sellaiset voimankäyttösäännöt, että ei tarvitse, sanotaan, odottaa niin kauan, koska se toivottavasti myös toimisi signaalina Venäjälle. Ja oma näkökulma on vähän Turkkia peilaten noin vuosikymmen sitten, niin nyt ne oli lennokkeja. Jos tulee miehitetty alus, niin samat voimankäyttösäännökset. Kyllä venäläiset osaa, jos ne haluaa pysyä oman rajansa sisällä, mutta ehkä kannattaa muistuttaa, että pysykää siellä. Itse näen tässä myös mahdollisuuden, puhuttiin, että mitä Naton pitäisi tehdä, se on tässä paneelissa luonnollista, mutta ehkä mahdollisuus EU-NATO-yhteistyöhön. Meidän ei tarvitse vastata aina symmetrisesti. Voidaan myös keskustella siitä, että pitäisikö EUn kautta lisätä sanktioita. Joka kerran, kun drone on näin kauan meidän ilmatilassa, niin lisätään sanktioita näin. Ei meidän tarvitse pelata aina samalla lailla tai samalla kentällä kuin Venäjä. Joo, niin. No, sanktioitahan yritetään nyt parhaillaan myöskin saada aikaiseksi tämä 19 paketti, eli siltä osin, ja mun mielestä se on ihan syytäkin, jos katsoo mitä Ukrainan puolella on tapahtunut tässä viime aikoina, että se on kuitenkin se keskeinen tavallaan vaikuttamiskeino, mitä Euroopan unionilla on. Mutta toinen ihan mielenkiintoinen reaktiohan oli tämä Ursula von der Leyenin avaus, joka tapahtui siis samana päivänä, eli samana päivänä sitten näiden droonien jälkeen, niin hän piti tämän State of the Union -puheen, jossa nosti esille tosiaan tämän droonimuurin tai drooniseinän Itä-Eurooppaan, mainitsi siinä Baltian maat, mutta oletettavasti käsittelee sitten koko tätä itäistä rajaa. Ja minusta se on mielenkiintoinen avaus viitaten nyt siihen, mitä kuultiin, että on tämmöinen niin droneihin menevä aukko ehkä myöskin tässä, että ehdottomasti EU kannattaa keskittyä siihen, että sitten luodaan niin kuin rahoitusmekanismeja ja mahdollisuuksia sit vauhdittaa sitä teknologian käyttöönottoa Euroopan unionin sisällä siellä, missä sillä on tarvetta. No, tämän keskustelun ja tämän kehityksen rinnalla menee koko ajan ja on mennyt pidempään tietysti yritystä saada Ukrainaan rauhaa. Ja on puhuttu turvallisuusjärjestelyistä ja turvatakuista ja toisaalta siitä, että mikä on Naton rooli, mikä on yksittäisten maiden rooli. Iro, mitä sanoisit tässä, että millä tavalla tavallaan NATO ja muut maat sitten jakavat tätä ja mitä ne turvatakuut tai turvallisuusjärjestelyt ylipäätään konkreettisesti voisivat tässä tilanteessa tarkoittaa? Joo, sellaisen havainnon tein tuon Naton Haagin huippukokouksen jälkeen, että Ukrainahan jäi siellä todella pienelle huomiolle. Itse asiassa ainakin tässä loppujulistuksessa, joka annettiin, se oli mainittu siellä, mikä oli tärkeä pieni maininta, mutta se kertoo mun mielestä siitä, että tämä Ukrainan kysymys on siirretty ikään kuin vähän Naton viitekehyksen ulkopuolelle, tähän halukkaiden koalitioon, ja mikä on tietysti merkittävä asia, että sitä ylläpidetään siellä. Mutta silloin tässä turvallisuusjärjestelykeskustelussa on vähän mun mielestä sekoittunut just se, että kun puhutaan turvatakuista, niin itse miellän ne kyllä ihan tämmöisenä niin kuin pelotetakuina, eli kirjaimellisesti pyritään nostamaan sitä hyökkääjän kynnystä, että ne kustannukset olisi niin suuria, että Venäjä ei sitten enää hyökkäisi Ukrainan kimppuun, kun se aselepo on sellaista aikanaan saatu. Eli itse pitäisi tätä turvallisuusjärjestely ikään kuin käsitettä hieman toimivampana, koska se ei luo semmoista väärää mielikuvaa siitä, että tässä oltaisiin NATO-artikla 5 kaltaisiin turvatakuihin ryhtymässä. No, on sitten kyseessä turvallisuusjärjestelyt, niin joka tapauksessa tämä tulee olemaan vaikea toteuttaa. Eli ilman Yhdysvaltojen tukea en usko, että me saadaan minkäänlaisia uskottavia turvallisuusjärjestelyjä aikaiseksi. Yhdysvallathan on sanonut, että he ei laittaisi niin kuin boots on the ground, eli ei joukkoja sinne maaperälle, mutta voi toki merkittävällä tavalla muuten ilmapuolustuksen tai tiedustelutiedon jakamisen kautta tukea Ukrainaa. Mutta sitten se kysymys tulee, että kuinka paljon nämä eurooppalaiset valtiot pystyy satsaamaan. Ja nyt tämä sillä tavalla mun mielestä liittyy tähän droonikeskusteluun, että
toivottavasti mitä tämä tapahtumasarja aikaiseksi, on niissä läntisissä Euroopan maissa ikään kuin uudenlaisen havahtumisen siitä, että miten tärkeää on, että tämä Ukrainan tilanne saadaan rauhoitettua ja ettei tämä sota pääse ikään kuin vyörymään sieltä Ukrainan rajojen ulkopuolelta sitten läntiseen Eurooppaan. Ja kyllä mä uskon, että Euroopan johtajat on ymmärtänyt viime vuosina, ainakin toivottavasti. Macron on puhunut paljon tästä ja Scholz on puhunut ja Starmer, mutta ymmärtääkö ihmiset sitä vielä, niin en ole ihan täysin vakuuttunut siis näissä maissa, jotka on niin kaukana sieltä etulinjasta. Jos ajattelee vielä niin kuin Naton näkökulmasta, niin mitä mietitte siitä, että tässä on tietysti paljon puhuttu sitä ja pelätään ikään kuin sitä hetkeä, jolloin voisi sanoa, että Nato on konfliktissa Venäjän kanssa. Niin miten nämä viimeaikaiset kehitykset niin kuin näkyy tästä näkökulmasta? Eli onko se vielä se keskustelu ja pelätäänkö sitä, että se on senkin takia niin, että se on niin kuin maiden vastuulla? No kyllä tällaisenahan se on ollut ja se on NATO on tietoisesti sen koko ajan pitänyt ja ihan sodan alusta lähtien, niin nämä on ollut kahdenvälisiä, nämä Ukrainalle annettavat tuet ja NATO-organisaationa ei ole näin tehnyt. Ja nyt on tietysti mielenkiintoista, jos esimerkiksi perustetaan lentokieltoalue Ukrainaan, mikä on yksi keskusteltu vaihtoehto, niin jos todettaisiin, että se on NATO, joka toteuttaa sitä Naton hävittäjille ja Naton organisaationa, Naton operaatiokeskusten johtamana, ja sitten siellä niin ammutaan venäläisiä ohjuksia, lennokkeja ja ties vaikka lentokoneita alles, niin silloinhan tietysti siinä tulee välitön kohtaaminen, jolloin on oletettavaa, että se on tämä halukkaiden yhteisö, joka sitä sitten hoitaa, olkoonkin, että ne ovat sitten eurooppalaisia maita ja NATO-maita, joista sitten Venäjä niin on nimenomaan ulkoministeri Lavrovin suulla sanonut, että Venäjä ei missään tapauksessa tätä hyväksy eikä yhtään tällaista maata, johon voisi todeta sille, että no väliäkö sillä, että he ovat hyökkääjiä ja he voivat olla ihan siitä mitä tahansa, mutta eihän heiltä tule kysyä lupaa, että kuka sinne kelpaa Ukrainaa suojaamaan. Sehän päätetään Ukrainan kanssa tässä, että kuka sinne menee sitä niin takuita antamaan. Niin siis Yhdysvaltain hallintohan itse jo silloin vuoden alussa ne siirsi tämän NATO-jäsenyyden tavallaan pois pöydältä. Että ne on tavallaan aika selvästi myöskin itse signaloinut, että se ei ole niin kuin NATO, joka tulee toteuttamaan tätä Ukrainan turvallisuusjärjestelyä. Ja siitä sen seurauksena mun mielestä myös syntyy tämä epäselvyys tästä turvatakuukäsitteestä, mikä on ihan oikea. Eli mistä puhutaan, kun puhutaan turvatakuista Ukrainalle? Eli puhutaanko ikään kuin poliittisesta sitoumuksesta puolustaa Ukrainaa, jos tulee uusi hyökkäys? Se on tavallaan yksi ulottuvuus, joka ei varmastikaan ukrainalaisille kelpaa, koska sen tyyppisiä sitoumuksia heillä on ollut myös aikaisemmin, niin Yhdysvalloilta kuin Venäjältä, vaan se mitä ne etsii on nimenomaan sellaista ratkaisua, jossa sitten olisi läsnäoloa. Ja tämä minusta kuvastaa tätä Euroopan pirullista ongelmaa, että jos niin kuin eurooppalaisten käsitys on se, että siihen läsnäoloon ei kyetä uskottavasti niin kuin sen pelotteen näkökulmasta ilman Yhdysvaltoja, niin minusta se kuvastaa se riippuvuus, mikä tällä hetkellä on Yhdysvalloista meidän omien niin kuin turvallisuusrakenteiden ja turvallisuuden osalta, mikä ei ole tervettä eikä hyvää. Eli mä niin kuin itse jotenkin ajattelisin, että tämä on asia, mistä on pakko sopia jonkinlaisen rauhanprosessin puitteissa, että ei sinne nyt marssita myöskään niin kuin liput liehuen sanomalla, että ihan sama mitä Venäjä on tästä mieltä, vaan että tämä turvallisuusjärjestely on niin kuin pakko olla osa jonkinlaista niin kuin rauhanprosessia, mistä jossain vaiheessa, sit kun siihen pisteeseen päästään. Mutta vaikea nähdä, että se olisi riittävä ilman, että siellä olisi yhdysvaltalaisia mukana. Todella kiinnostava huomio ja keskustelu. Nyt kun katsot tätä sieltä Euroopan parlamentista käsin, niin mikä on se tulkinta näistä turvatakuista tai turvallisuusjärjestelyistä, joka siellä on ikään kuin vallalla? No, tämä on tavallaan se sama problematiikkahan pätee itse asiassa EU-hun, että eihän se ole EU myöskään, joka ole toimija tässä, vaan se on tämä halukkaiden koalitio. Eli toki käydään niin kuin poliittisia keskusteluja kyllä Ukrainan tilanteesta, mutta ne päätökset niin kuin tämän kaltaisista ratkaisuistahan ei tehdä myöskään niin kuin EUn puitteissa, vaan enemmän siellä on keskusteltu tästä Ukrainan tuesta, pakotteiden merkityksestä, mikä edelleen on erittäin tärkeä, jotta mahdolliseen rauhanprosessiin sitten jossain vaiheessa päästäisiin myöskin niin kuin reiluilla ehdoilla. Ja sitten tämä Ukrainan EU-jäsenyys. Ja mä oon pitänyt sitä EU-jäsenyyskeskustelua tärkeään siksi, että
se on tavallaan kuin poliittinen turvatakuu mun mielestä. Että kyllä sille poliittisen yhteisön jäsenyydellä on jotain väliä myöskin, jos miettii Ukrainan tulevaisuutta sit siinä vaiheessa, kun toivottavasti päästään niin kuin rauhaan ja jälleenrakennukseen. Ja se on ehkä sellainen konkreettinen asia myöskin, mitä EU voi tuoda pöytään silloin, kun keskustellaan Ukrainan tulevaisuudesta. Mutta nämä puolustukseen, turvatakuisiin liittyvät asiat, niin ei varsinaisesti ole siellä pöydällä. Charlie, mitä ajattelet siitä, että tässä on tämä riippuvaisuus liittyen turvatakuisiin Yhdysvalloista? Joo, no se on ilmeinen. Varmaan jossakin vaiheessa joudutaan keskustelemaan, jos katsoo, miten Yhdysvallat nyt käsittelee liittolaisiaan, tai viikosta puheen ollen hyväksyy, että yksi liittolainen pommittaa toisen liittolaisen pääkaupunkia. Varmaan jossakin vaiheessa joudutaan keskustelemaan, ranskalaiset aloitti tämän, mutta miksei Pohjoismaissakin, että tarvitaanko me tänne sellainen ydinasepelote, jota Venäjä ehkä kunnioittaa ja kuuntelee. Se ei ole keskustelu, mikä Suomessa on yleensä totuttu käymään, ehkä ei Pohjoismaissa, vaikka ruotsalaisilla tietenkin oli kuuluisa oma projektinsa tähän liittyen. Mutta kyllä mä näen, että nämä on keskusteluita, joita pitää käydä, koska keskustelut, toteutus on niin kaukana, että vaikka Yhdysvallat sitoutuisi Euroopan turvallisuuteen jollakin tasolla, niin meillä kannattaisi olla plan B. Näitä kaikkia keskusteluja käydään nyt tavallaan siinä kehyksessä, mitä päätettiin kesällä Haagin huippukokouksessa, eli valtavista puolustusmäärärahojen lisäyksistä, siis 2% 3,5 plus 1,5 yhteensä 5. Tästä on paljon puhuttu jo tähän mennessä, mutta haluan kysyä teiltä, kuinka suurena ja NATOa muuttavana päätöksenä tätä pidätte? Otetaan ihan koko kierros tästä. No, NATOlla on ollut silleen tämmöinen tulokulma, että tässä operatiivista suunnittelua tietysti eri tasoilla on tehty ja Suomessa niin ei ole koskaan sitä lopetettu ja Suomessa se on ollut uhkalähtöistä ja nimenomaan Venäjä-lähtöistä ja NATOssa on sitten tämä tämmöinen NDPP 4-vuotinen suunnittelukierros ja voisi sanoa silleen, että se on ehkä takavuosina ollut enemmän resurssilähtöinen ja siinä on vähän valittu, että minkälaiseen uhkaan nämä rahat maattaisi riittää ja nyt NATO on sitten kääntänyt kelkkansa siinä ja sotilastrategiasta niin se menee uhkalähtöisesti. Ja tästä lähtee nyt rakentumaan myöskin logiikka siihen, että miksi se nousee sinne 3,5%, koska on tehty nämä alueelliset operatiiviset suunnitelmat ja siellä on laskettu tarvittavat joukot, kalusto ja nämä ja todettu, että no tämähän maksaa nyt, kun Euroopassa ei ole sitä rahaa suunnattu, niin tämä nyt maksaa sen, minkä se maksaa ja kappas vaan 3,5%, tähän vaaditaan nousu. Ja se on se, mitä nyt on tehty. Eli näistä lähtee ikään kuin se tulokulma, että pitää nostaa. Ja siinä on sitten tämä pitkävaikutteisempi suunnittelu, eli edelleen menevä tämä NDPP-suunnittelukierros, joka on näitä suorituskykyvelvoitteita, joita jaetaan eri NATOn jäsenmaille. Ja nyt tähän uutena sitten tuli, ehkä hieman puun takaa, Yhdysvaltojen edellyttämänä, että kun pitäisi nostaa 5% asti, niin nyt tässä tuli tämä 1,5%, joka ei ole kovaa sotilaallista puolustusta. Ja sitä tässä nyt sitten määritellään, että mitä se 1,5% tässä Euroopan maille on. Li ja Ira. Niin, tästä on hyvä jatkaa. Mun mielestä yksi ongelma tässä 5% keskustelussa on se, että tässä 5% ei ole ikään kuin tällaista niin kuin tarvelähtöistä niin kuin lähtökohtaa pohjalla, vaan niin kuin tässä kuultiin, tässä on tällaista Trump-lisää, mistä on sovittu ihan puhtaasti siksi, että Trump on vaatinut sitä 5%, niin sitten ängettiin tämä 1,5 päälle, joka sitten toteutuu niin kuin siltoina Italiassa ja jotain muuta. Eli niin kun puhutaan puolustusmäärärahoista, mielestäni ensimmäinen lähtökohta pitäisi olla se, että meillä on jonkinlainen niin tarvelähtöinen analyysi siitä, mitä pitäisi tehdä, miksi, ja sitten pyritään tekemään sitä kustannustehokkaasti. Eikä näin, että tulee ikään kuin huutokauppa siitä, että kenellä on suurin luku panna pöytään, koska nämä myös maksaa aika paljon eurooppalaisille valtioille. Toinen ongelma, mikä mä näen, on se, että tässä on edelleen riski, että se sama epäsymmetria jää, mikä meillä on ollut NATOn sisällä jo tähän asti, joka näkyy siinä, että meillä on nämä pohjoisen ja itäisen Euroopan naapurimaat, joka kyllä täyttää ne omat velvoitteet, ja sitten meillä on isoja jäsenvaltioita lännessä ja etelässä, jotka eivät näin tee. Ja
ehkä täällä myöskin pitää olla jonkinlaista ymmärrystä sille keskustelulle, mitä siellä käydään, koska siellä käydään keskustelua esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista, maahanmuutosta, siirtolaisuudesta, että meillä on tämän tyyppisiä haasteita täällä, mihin myöskin rahat pitää riittää. Mä nyt, jos saa ideoida isosti, niin me ollaan oltu sillä kannalla, että olisi ollut fiksumpi keskustella sit myös oikeudenmukaisista rahoitusratkaisuista. Että esimerkiksi EU-puitteissa olisi hyvin voinut lähteä niin kuin siitä näkökulmasta, että Etelä sitten rahoittaa joitakin pohjoisessa ja idässä tehtäviä puolustuspanostuksia sen sijaan, että tämä ikään kuin sama epäsymmetria jää uudestaan pyörimään, vaan suurimmilla luvuilla. Jos on ajatus, joka muuten on esitetty täällä ja varmasti jää tästä elämään, josta on hyvin vähän puhuttu. Iro ja Charlie. Mä olin aika samoilla linjoilla tässä Liin kanssa, eli mun mielestä kyllä pitäisi lähteä just tästä tarvelähtöisyydestä liikkeelle. Ja mä oon kuullut siis sellaisia arvioita, että nämä nykyiset suorituskykytavoitteet on noin 30% vaativammat kuin ne oli aikaisemmin. Mutta entäs ne maat, jotka ei yltänyt niihin ennenkään tätä uutta tavoitteen asettelua, niin pitäisikö se olla enemmän kuin se 5%? Kysytään, olisiko se 6 vai 7 jopa joillekin maille, että ne pääsisivät sille tasolle, millä me ehkä ollaan täällä Suomessa. Eli kyllä se pitäisi lähteä siitä, että resurssit on se keino niiden kykyjen puutteiden saavuttamiseksi. Ja siinä tietysti me nähdään tosi isoja eroja maiden välillä. Mä vilkasin näitä Naton puolustusmenotilastoja tänne tullessani, ja itse asiassa nyt 31-32 maasta pääsee siihen 2% tavoitteeseen, joka asetettiin 11 vuotta sitten 2014. Eli ehkä toinen pointti on mulla se, että kuitenkin tällaiset tavoitteet, vaikka ne ei ehkä perustukaan mihinkään makrotaloudelliseen laskelmaan, ja semmoinen pitäisi olla taustalla, mä oon tästä täysin samaa mieltä, niin ruokkii eteenpäin, eli se suunta on oikea. Eli siinä mielessä tämä Trumpin vähän niin kuin imaginäärinen 5%, niin on tuonut myös sen positiivisen vaikutuksen Euroopalle, että eurooppalaiset vihdoin toivottavasti nyt alkaa satsata niin kuin isossa mittakaavassa puolustukseen, ei pelkästään nämä niin kuin itäisen etulinjan maat, mutta myöskin ne maat, jotka on siellä etelässä tai sitten ihan lännessä. Mutta samalla tässä, kuten Liin sanoi, että meillä on näitä ryhmittymiä, niin mä oon kyllä siitä samaa mieltä, että putoako jotkut niin kuin kärryltä kokonaan. Ja tapahtuuko niin kuin Italiassa just, että Kalabria ja Sisilian välinen siltahanke, joka on jo 15 miljardia melkein, niin se halutaan lukea tähän 1,5%. Me voitaisiin sanoa, että me halutaan rakentaa meidän tieverkosto uusiksi Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa, se laitetaan tähän 1,5%. Että niin kuin, mun mielestä maiden pitäisi sen sijaan, että ne pohtisivat, miten ne hyväksi käyttää tätä 5% niin kuin negatiiviselta, vaan miettiä, että miten oikeasti se hyödyttää sitä omaa kansallista puolustusta. Se pitäisi olla se kirkas tavoite. Taas näen sen niin, että ymmärrettävistä syistä suomalainen poliittinen johto ja virkakunta ei ole halunnut liudentaa tätä, että nyt voidaan käyttää näitä prosentteja mihin tahansa. Mutta kerran me kaikki tiedämme tässä huoneessa, että jotkut maat tulevat tekemään näin anyway, niin miksei Suomessa sitten myös lasketa osa koulutuksesta, koska se, että meillä on varusmiehet, jotka osaa lukea, tarkoittaa, että niitä on helpompi kouluttaa, ne on parempia puolustajia. Lasketaan koulutusbudjetti, infrastruktuuri, ihan röyskeästi vaan, ja annetaan muiden Espanjassa, Italiassa, Ranskassa sanoa, että ei toi sovi. Koska silloin me voidaan sanoa, että mutta teilläkin on tällaisia projekteja. Niin mä peräänkuuluttaisin vähän niin kuin röyhkeyttä, miten me lasketaan meidän jo olemassa olevat puolustussatsaukset. Kerran kaikki juhlapuheissa puhuu kokonaisturvallisuudesta, niin lasketaan se sitten budjettiin. Tästä on erittäin hyvä jatkaa, koska kyllähän nyt jos mä katson sitä puolta parlamentista, esimerkiksi mä istun, ja tiedän, että siis muualla Euroopassa tämä on iso keskustelu, niin kyllähän siellä on myös paljon huolia liittyen siihen, miten tätä 5% tullaan rahoittamaan. Että tuleeko niin kuin ennennäkemätön niin kuin leikkausten aalto palveluihin, sosiaaliturvaan, juurikin siihen koulutukseen. Ja mun mielestä nämäkin on sellaisia huolia, mitä pitää ottaa vakavasti, eikä niin kuin heti lähteä rakentamaan sellaista vastakkainasettelua, että te ette ymmärrä niin kuin puolustuksen tarpeita, vaan aidosti niin kuin myös vastata niihin ihmisten huoliin. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä 1,5%, että siinä olisi tavallaan mahdollisuus nimenomaan semmoiselle kokonaisturvallisuuden käsitteelle, että mitä kaikkea siihen tullaan laskemaan mukaan, koska Italia on tosiaan jo ilmoittanut tämän oman siltahankkeensa tähän 1,5. Olen sellaisia puheenvuoroja kuullut, että sinne laitetaan sitten ne liikennehankkeet, jotka jo ovat budjetissa, jotta näennäisesti niin kuin täytetään tämä 1,5. Eli maat, kuten Suomi, jotka ovat yrittänyt
Euroopan unionissa isosti puhua tästä varautumisesta laajasta näkökulmasta. Siis tämä Niinistön raporttihan on laaja-alainen. Siinä ei katsota vain tätä kovaa turvallisuutta, vaan kaikkea niin kuin ympäristöstä kyberiin ja kaikkea muuta. Että tästä 1,5 sitten tehtäisiin aidosti tämmöinen laajan turvallisuuden ohjelma koko Euroopalle, ja uskon, että se olisi myöskin maanpuolustustahdon kannalta hyvä idea. Jos ajatellaan sitä, että miten paljon tämä kokous ja tämä puolustusmääräraha tavoite, kuinka ikinä paljon siitä nyt toteutuu ja missä aikataulussa, niin miten se NATOa muuttaa, niin presidenttimme Alexander Stubb luonnehti Haagin kokouksen jotenkin näin, että NATOsta tulee tasapainoisempi ja eurooppalaisempi. Niin muuttaako ja kuinka nopeasti tämä muuttaa NATOn voimasuhteita? Mä voin aloittaa nyt tällä kertaa. Siis mä todella toivon, että Alex on oikeassa. Mä toivon, että NATOsta tulee eurooppalaisempi, jos nämä toteutetaan silleen fiksusti, että näillä vahvistetaan nimenomaan eurooppalaista puolustusteollisuutta. Tässä aikaisemmassa paneelissa käytiin keskustelua siitä, että mihin nämä investoinnit sitten loppupeleissä menee. Trumpilla on aivan selvä tavoite maksimoida oma saanto tästä Euroopan puolustusinvestointien lisäämisestä. Se toistuu tässä kauppasopimuksessa, se toistuu siellä huipparissa, se toistuu niin kuin koko ajan. Mutta Euroopalla on myös tässä niin kuin hyvät mahdollisuudet parantaa omaa teollisuuttaan, parantaa omaa puolustuskykyään. Suurin ongelma mun mielestä on edelleen se, mikä mä sanoin siinä alussa, mistä me toivottavasti ehditään puhua, että Yhdysvaltojen johtaa tällä hetkellä autokraatti. Ja NATO on hirveän huono käsittelemään sellaisia poliittisia ongelmia. On ollut huono Unkarin suhteen, on ollut huono Turkin suhteen, ja nyt tämä Yhdysvaltojen muodostama poliittinen ongelma on vielä isompi johtuen siitä, että on kyse liittokunnan suurimmassa jäsenvaltiosta. Ja tätä ongelmaa, tätä 5% ei vielä niin kuin ratkaise, ellei sitten olla valmiita niin kuin myös poliittisesti panemaan enemmän kovaa vastaan Trumpille. Muistetaan käydä tästä keskustelua, että kuinka suuri ongelma se on, mutta mennään vielä tämä läpi. Kuinka paljon NATO muuttuu ja eurooppalaistuu vai muuttuuko eurooppalaistuu? Voinko me jatkaa ehkä vähän huumorilla, mutta ei kuitenkin tästä. Tähän liittyen, niin NATO voi muuttua merkittävästi, jos Yhdysvallat pyrkii valtaamaan yhden sen eurooppalaisen liittolaisen saaren, eli Grönlannin. Voimme nauraa sille tässä, mutta tämäkin on asia, joka varmaan huolettaa NATOn päättäjiä, koska sen todennäköisyys ei ole 0, ja sehän vasta olisikin suhteellisen suuri NATOn kriisi, koska puhutaan Yhdysvalloista. Olemme nähneet Kreikan ja Turkin ennen Kyproksen alueella, mutta kun se olisi Yhdysvallat, niin se olisi ehkä eri asia. Ja pohjoismaista näkökulmasta niin saasi nähdä, miten Suomen turvallisuuspoliittinen johto päättäisi, kun tanskalaiset pyytäisivät apua. Hyvä, mutta vielä tämä eurooppalaistuminen ja valtasuhteet. Siis tietenkin muuttuu, ja itse näen, että se on vain hyvä, koska silloin, nyt en muista kuka komissaari sanoi, kun kysyttiin, että eikö tämä kauppasopimus on epätasapainoinen. Hän sanoi, että no on se, mutta meillä on turvallisuusvaje uhka Euroopassa, niin oli pakko hyväksyä tämä diili. Niin me olemme käytännössä hyväksyneet taloudellisesti surkean diilin, koska on tämä vaje, niin kyllä kai se pitäisi korjata. Jep. Onko tässä luottoa vajeen korjaamiseen? Joo, siis tietenkin pitkällä aikavälillä tavoitteena pitäisi mun mielestä olla eurooppalaisempi NATO, mutta niin pitkään kun meillä ei ole niitä kykyjä, meillä ei ole enää resursseja vielä satsattu, niin olisi vähän itsessään niin kuin jalkaa ampumista, että hei, me liputetaan nyt, me tehdään kaikki eurooppalaiset täällä, itse unohdetaan ne amerikkalaiset, ei me välitetä. Siis sitten vasta, kun me ollaan oikeasti rakennettu se kyky, me voidaan sanoa, että hei, nämä on nyt meidän ehdot asioille. Sen sijaan, mitä mä näen tällä hetkellä niin kuin tutkimuksen kautta tämmöisenä trendinä on se, että NATO itse asiassa alueellistuu. Ja meillä on niin kuin NATOn sisällä tämmöinen pohjoinen ulottuvuus tulossa vahvaksi, missä on mukana Yhdysvallat ja Kanada esimerkiksi. Siihen linkittyy Itämeren alue. Sitten meillä on olemassa tämä NATOn etulinjan maat, johon Suomikin kuuluu, mutta Suomi on hyvin omalaatuinen juttusa tässä, koska me ollaan samalla arktinen valtio, me ollaan samalla Itämeren valtio, ja meillä on hyvin erilaiset taustat historiallisesti kuin näillä muilla NATOn etulinjan mailla. Tuosta Virosta aina sitten, jos kuvitellaan, että Turkkikin vielä kuuluu sinne osana sitä Mustanmeren Ukrainan etulinjaa. Ja sitten meillä on niin kuin nämä läntiset isot toimijat, jotka voi vähän niin kuin ottaa minkälaisen johtovastuun ne haluaa, ja sitten ne, joita itse asiassa tämä Ukrainan tilanne ja tämä Venäjän uhka ei puhuttele samalla tavalla. Eli meillä on nämä niin kuin
eteläisemmät NATO-valtiot. Ja mun mielestä se haaste tässä on niin kuin Naton koheesion näkökulmasta se, että vaikka meillä on yhteinen uhkakäsitys, Venäjä, terrorismi, niin meillä on myös hieman erilaisia tulkintoja sen uhkan merkittävyydestä. Ja näin ollen en pidä sitä itse huonona asiana, että me tehdään alueellista puolustusyhteistyötä, vaan Naton pitäisi miettiä enemmänkin sitä niin, että miten näitä monia eri puolustusyhteistyön mekanismeja hyödynnettäisiin Naton yhteistä puolustusta ja pelotetta varten. Niin, en oikeastaan pidä valtavan dramaattisena tätä muutosta, enkä nopeana. Jopa jossain suhteessa saisi olla nopeampikin. Ja kyllä tässä tämä Naton eurooppalainen pilari vahvistuu. Voisi todeta, että no jo oli aikakin. Sitähän tässä on peräänkuulutettu vuosikymmeniä. Ja sitten vielä, jos mennään tästä niin kuin EUn puolelle, niin on EUta kutsunut dieselkoneeksi, että hitaasti tulee kierroksia ja turhauttavan hitaasti lähtee sitten se laiva kääntymään ja se kyvyt kääntymään. Mutta nyt varmaan on tullut sellainen tilanne, että ja näillä päätöksillä niin näin tulee tapahtumaan ja EUssa niin nämä kyvyt tulee kasvamaan ja tämä puolustusteollisuus tulee tässä kasvamaan. Ja sitten toteaisin vielä siihen, että hankintalainsäädäntö on sellaisia, että kun laitetaan globaalia kilpailutuksia näille isoille järjestelmille, jotka on monivuotisia, niin niillä pelataan sitten ja ne, jotka tuottaa niin rahalle eniten vastinetta, niin ne yleensä pärjää. Että sanoisin tässä eurooppalaisille puolustusteollisuudelle ja kotimaisellekin, että tehkää itsestänne niin kilpailukykyisiä ja kustannustehokkaita ja myykää parasta mahdollista tavaraa niin asiakkaille, joilla tässä on kiire sitä saada nyt, niin hyvällä hinnalla niin kummasti rupeaa pärjäämään. Yritetään jo tässä vaiheessa paneelia vastata myös meidän pääkysymykseemme, ettei se jää pois. Eli kaikki tämä, mitä nyt on puhuttu huomioiden, niin mikä on teidän analyysinne siitä, että tästä 5-10 vuotta eteenpäin, vahvistuuko vai mureneeko liittokunta? Kuka haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa ja sanoa, että mä olen sitä mieltä, että se vahvistuu. Tässä tavallaan on koko ajan ilmassa semmoinen, että no nyt tämä murentaa ja tämä murentaa ja todellisuudessa kaikki ne, mitä tällä hetkellä on liikkeellä, niin en ole nähnyt niissä sellaista, joka konkreettisesti olisi sitä murentamassa. Siinä on ollut haasteita, halki vuosikymmeniä on haasteita ja NATO ei ole mikään monoliitti, sehän me on nähty meidän omassa ja Ruotsin jäsenyysprosessissa, että kaikkea muuta, mutta yksi toisensa jälkeen ne asiat ratkotaan ja NATOlla on tärkeää, että tämä peloteartikla 5 säilyy. Että Venäjähän ei usko mitään muuta kuin voimaa, ja jos tässä niin ei olla päättäväisiä, niin se uskottavuushan menee yhdessä yössä. Että ei ole varaa olla mitään muuta kuin päättäväinen. Mä jatkan mun kyllä ja ei vastauksella johdonmukaisesti, koska mä uskon, että jos niin kuin katsotaan vaikka Suomen näkökulmasta nyt, niin kuin kuultiin tästä puolustusvoimien näkökulmasta, niin varmasti näyttää siis vahvistuvan. Ja mä en niin kuin kyseenalaista sitä, että mä uskon kyllä, että jos katsotaan ihan tämmöistä niin kuin operatiivista yhteistyötä ja niin kuin asiat pelaa niin kuin ne kuuluu ja varmasti nämä lisääntyvät puolustuspanostukset näkyy parempina resursseina, että ne ongelmat on poliittisia. Ja mun mielestä ne ongelmat liittyy nimenomaan tähän niin kuin autoritaarisuuden nousuun myös maailmanpolitiikassa, joka me nyt nähdään Yhdysvaltojen kohdalla, me nähdään sitä Euroopan sisällä, me nähdään sitä myöskin Euroopan ulkopuolella, Israelin johdossa muun muassa tällä hetkellä. Ja kyllähän tämä Trump on, musta niin kuin isot kysymykset, mitä hän on asettanut meille, on poliittisia. Ne on nimenomaan näitä, mitä tässä mainittiin, että jos käy niin, että Yhdysvallat yhtäkkiä uhkaa ottaa haltuun jonkun toisen liittokunnan jäsenelle kuuluvaa aluetta, niin miten silloin reagoidaan? Tai mitä painoarvoa pitäisi antaa sille, että maan sisäinen demokratiakehitys heikkenee? Tämähän on kysymys, mihin niin kun, tavallaan tähän asti NATO-jäsenmaat ovat ajatelleet, että ei kuulu meille. Että ei ehkä kuulu meille Turkin sisäiset asiat tai Yhdysvaltain sisäiset asiat tai Unkarin sisäiset asiat. Mutta niin ne vaan kuuluu mun mielestä, koska tämä sama niin kuin ajattelutapa, joka näkyy demokratian kaventumisena sisäpolitiikassa, niin näkyy kyllä sit jossain kohtaa myös ulkopolitiikan puolella. Eikä mulla ole mitään patenttivastausta siihen, mitä tässä pitäisi tehdä muuten kuin, että jonkinlaista strategiaa mun mielestä kaipaisin Suomen kaltaisilta valtioilta siitä,
että millä pelimerkeillä me yritetään tässä maailman ajassa tätä kansainvälisten oikeuden asemaa, demokratiaa niin kuin johdonmukaisesti yhdessä samalla tavalla ajattelevien maiden kanssa puolustaa. Koska nyt mä näen pelkästään tämän mielistämisstrategian, ja mun mielestä se ei riitä. Mä haluan ehdottomasti jatkaa tätä, mutta Iro, saat vastata ensin, mutta tartutaan sitten siihen, että millä tätä riskiä vähennetään. Joo, no siis mä ajattelen myös näin, että siis ne on nimenomaan nämä NATO-maat, jäsenmaat, joiden pitää ikään kuin tehdä töitä nyt hartiavoimin sen eteen, että me pysytään yhtenäisenä ja me ei aleta murentua. Ja jos sitä ei nyt todella sisäistetä, niin on olemassa sellainen vaara, että tietyillä tasoilla tämmöinen fragmentaatiokehitys alkaa. Ja mun mielestä poliittinen sotilaallinen on hyvä esimerkki siitä, että ollaan vähän niin kuin kahdella eri planeetalla, että sotilaallisesti, operatiivisesti asiat menee, kun juna menee eteenpäin koko ajan on tiivistetty, tehdään asioita paljon yhdessä, harjoitustoimintaa, puolustuskykyjen suunnittelua ja niin poispäin, mutta sitten poliittisesti me niin kuin havaitaan, että ne isot toimijat, joihin aikaisemmin on luotettu, niin me ei olla ihan satavarma, että voidaanko me niihin luottaa enää eteenpäin, mutta mä haluaisin jotenkin positiivisesti ajatella tätä näin, että nyt kuitenkin siis se, että Euroopassa on havahduttu, on tietyllä tapaa niin kuin Euroopan hetki käsillä, niin tässä on olemassa eväät siihen, että NATO pysyy elinvoimaisena jatkossakin. Ja yksi konkreettinen dimensio tai liittyy tähän Ukrainan kysymykseen, eli saahan NATO edelleen ottaa uusia jäsenmaita itselle ja päättää, ketä ne maat ovat. Ja nämä maat, jotka hakevat sitä NATO-jäsenyyttä, saavat itse sen päättää. Et sitä ei diktatoi mikään kolmas osapuoli, kuten Venäjä esimerkiksi tässä Ukrainan tai ehkä Moldovan tai Georgian tilanteessa. Nyt Charlie, saat vaikean kaksoiskysymyksen, joka kuuluu niin, että ensinnäkin mureneeko vai vahvistuuko jatkossa, ja toisaalta miten mitikoida tätä riskiä, joka tulee Yhdysvaltain arvaamattomuudesta ja tästä poliittisesta tavallaan epätasapainosta ja siitä, että emme voi tietää, voidaanko siihen luottaa. Mä olen samaa mieltä, että NATOhan on ennenkin kohdannut erilaisia ongelmia. 2003 on hyvä esimerkki, missä silloinen puolustusministeri Rumsfeld ja 80-luku keskustellaan, minkälaisia ydinaseita Yhdysvallat sijoittaa minne tahansa 60-luvun loppu ja niin edelleen. Niin kyllä mulla on vielä uskoa, että myös nämä niin kuin poliittisetkin asiat on ratkaistavissa, mutta osa varmaan riippuu siitä, että kun tulee seuraava Yhdysvaltojen johtaja, mihin suuntaan hän vie. Ja mä sanon tämän, koska yhden presidenttikauden yli voidaan ylläpitää, vähän kuten ennenkin, rakenteita, mutta jos siitä tulee pysyvämpi vuosikymmenen, 15 vuoden sykli, missä Yhdysvallat vetäytyy enemmän, niin sitä on varmaan vaikea korjata ja paikata. Miten sitä voi mitigoida? No, olen samaa mieltä, että Euroopan puolustusteollisuutta pitäisi tukea, mutta varmaan myös vähän järkevästi ostaa amerikkalaisilta asioita. Esimerkiksi tilanteessa, missä silloin voidaan varmistaa, että meillä on sama aseistusta itärintamalla. Niin, että ainakin on tarina kerrottavissa amerikkalaisille, niin teollisuudelle kuin poliitikoille, että hei, teemme kuitenkin jotain yhdessä. Nyt hyvä yleisö, voitte valmistautua kysymään. Kysyn tässä vielä yhden kysymyksen panelisteilta, mutta jos mieleen tulee nyt kysymys, niin ehditään ottaa kyllä vielä 2 kysymystä. Mutta sitä ennen haluan kysyä teiltä. On paljon puhuttu tässä tietysti tämän kesänkin tiimoilta ja liittyen nimenomaan Donald Trumpiin ja hänen arvaamattomuuteensa ja ajatuksiinsa, niin myös ihan tästä 5. artiklasta. Niin haluan tavallaan kysyä, että mikä on teidän luottamus tällä hetkellä siihen, että se esimerkiksi Suomea suojaa siinä merkityksessä, jonka me olemme ajatelleet, eli nimenomaan, että se on turvatakuut, puolustetaan kaikin voimin. Mä voin aloittaa. Joo, siis mä edelleen luotan, että ne toimii. Ja vaikka meillä onkin arvaamaton presidentti Yhdysvalloissa tällä hetkellä, niin missään vaiheessa hän ei ole todennut, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä NATOsta, tai että artikla 5 ei edelleen niin kuin olisi hengissä. Ja se on tietysti kaiken A ja O tälle. Eli kyllä mä uskon siihen, että Suomi siinä tilanteessa, jos joutuisi niin kuin hyökkäyksen kohteeksi, me tultaisiin saamaan apua. Ja tähän liittyy nyt just, että miten me mitikoidaan tätä myös, eli millainen liittolainen ja kumppani me ollaan esimerkiksi Yhdysvalloille. Niin
meidän kannattaa miettiä, että me ollaan hyödyllinen kumppani, me ollaan hyvä liiton, we're one of the good guys niin sanotusti, että meihin voi luottaa, me tuotetaan tähän hyvää, me ei olla se, joka maksaa tälle liittokunnalle, vaan me tuodaan siihen pöytään aktiivisesti paljon ilman, että meitä hyväksi käytettäisiin. Ja siinä mun mielestä yksi tällainen keino on se, että meillä on myös todella hyvät henkilökohtaiset suhteet sinne Yhdysvaltoihin, mitä me ollaan viime aikoina nähty. Ja sanoisin vielä tähän sen, että mun mielestä tärkeintä tässä ajassa on pitää huolta, että tämä transatlanttinen pysyy ja kehittyy. Onko muilla näkemystä luotosta? Kyllä, ja siis sen pointtihan on, että me ei jouduta sotaan, eli se pelote. Ja tässä nähtiin joitakin harjoituksia, mutta lienee selvää, että myös NATO-liittokuntana ja sen jotkut jäsenmaat tekevät muita temppuja, jotka eivät näy julkisuuteen, mutta jotka alleviivaavat Venäjälle, että nyt ei varmaan kannata yrittää mitään, niin pelote uskon, että on vahva. Jarmo. Joo, tässä pitkin viime kevättä, kun on kaikenlaisia käänteitä ollut, sitten tämä uusi presidentti Trumpin hallinto on kommentoinut, niin kun sitä on lypsämällä lypsetty sitten Euroopan mediasta ja poliitikot ja muut, niin jos nyt on joku asia se, missä on ollut tämä hallinto johdonmukainen, niin presidentti Trump, ulkoministeri Rubio ja puolustusministeri, nykyinen sotaministeri Hexet, niin ovat toistuvasti todenneet, että Yhdysvallat ei ole lähdössä Natosta, NATO on tärkeä Yhdysvalloille ja artikla 5 on Yhdysvalloille tärkeä. Että yksikään heistä muistaakseni ei ole kertaakaan viimeisen puolen vuoden aikana sanonut muuta kuin tämän. Eli siitä ei niin kuin oikein saa sellaista repeämää aikaiseksi. No, toinen asia tässä on se, että on puhuttu, että Yhdysvallat vie mahdollisesti joukkoja Euroopasta, näin voi todellakin käydä. Se on oikeastaan se, että onko täällä 90 000, 80 vai 70 000 rauhanaikaista sotilasta Euroopassa, niin se ei ole se pihvi tässä. Se pihvi on siinä, että onko Yhdysvallat sitoutunut näihin uusiin operatiivisiin suunnitelmiin, ja jos sieltä ilmoitetaan, että niistä operatiivisista suunnitelmista vedettäisiin joukkoja pois, niin silloin olisi syytä olla huolissaan. Olen tätä tietysti eri puolilta kysellyt, ja kukaan ei ole minulle sanonut, että Yhdysvallat olisi nimenomaan näistä sodan operatiivisista suunnitelmista mihinkään lähtemässä. Vastaus on siis sille, että mitään indikaatiota tällaisesta ei ole, mutta eihän minulla ole kristallipalloa, missä minä voisin sen nyt taata. Li. Joo, mä panin merkille tämän vuoden Kultaranta-keskusteluissa, että kaikki suomalaiset puhujat sanoivat, että Yhdysvallat on meidän tärkeä liittolainen ja tässä ei ole mitään hätää ja näin se pitää olla jatkossakin. Ja kaikki yhdysvaltalaiset puhujat sanoivat, että ette voi luottaa Yhdysvaltojen tukeen. Ja siitä jäi vähän ehkä epävarma fiilis, jos me sanotaan näin. Mulla ei ole kovin suurta luottoa Trumpiin henkilönä. Mä uskon, että hän on aidosti arvaamaton ja kyllähän se pohjusti myöskin sitä edellistä huipparia sillä, että hän ei kyseenalaistanut sinänsä siis artikla 5, mutta sen avun muotoahan se kyllä siinä aprikoi. Mutta Trumphan ei ole koko Yhdysvaltain hallinto. Mä luulen kyllä, että jos sellainen tapaus tulisi, että eivät olisi valmiita ikään kuin sitä sitoumusta toteuttamaan, niin se olisi kyllä sit niin laaja kysymys koko Yhdysvallassa ja ihan molemmille valtapuolueille siellä, että uskon, että aika monella muullakin toimijalla olisi sanansa sanottavana. Hyvä, kiitos. Ja nyt, jos on kysymyksiä, niin sieltä heti nousi yksi käsi ja tästä toinen. Otetaan nämä 2 kysymystä peräkkäin ja osoittakaa ne yhdelle panelistille. Kiitos. Kiitos. Osoitan kysymykseni vaikka kenraali Lindbergille. Turkki on NATO-maa, on meillä täällä Euroopassa. Tänään se on mainittu pari kertaa, mutta ei tyypillisesti ole keskustelussa, kun me puhutaan Euroopasta ja NATOsta. Maa on kuitenkin puoliksi Euroopassa, ilmeisesti Yhdysvaltain jälkeen toiseksi vahvimmat puolustusvoimat NATOssa. Minkälainen NATO-maa Turkki nyt oikein on, ja onko sillä mitään tekemästä Euroopan puolustuksen kanssa? Otetaan toinen kysymys heti tähän perään ja sitten vastaukset. Yes, Atte Harjanne. Mä olisin kysynyt Irolta, miten ikään kuin pidetään tietyllä tavalla terveessä mielessä politiikka pois NATOsta. Yhdysvallan nykyisessä hallinnossa on jo sellaisia voimia, joilla on vahvoja mielipiteitä esimerkiksi siitä, että mitkä hallinnot ja poliittiset kannat on suotavia heidän naapureissaan, esimerkiksi vaikka Brasiliaan tai Israeliin liittyen, mutta myös J.D. Vance, joka voi hyvinkin olla Trumpin seuraaja, niin Eurooppaan liittyen. Myös Euroopan unionin heikentäminen on ihan
tavoite siellä olevilla tietyillä taustaryhmillä, niin miten estetään, että Natosta ja sitten tästä tavallaan näissä pöydissä sovittavista asioista ei tule pelimerkkejä, joilla pyritään sitten ikään kuin vaikuttamaan Euroopan unionin sisäpolitiikkaan ja eurooppalaisten NATO-maiden. Kiitos paljon hyvistä kysymyksistä. Aloitetaan tästä. Joo, Turkkihan on tietysti NATOlle strategisesti erittäin tärkeä jäsenmaa ja ei tarvitse olla mikään geopoliitikko, kun karttaa katsoo, että miksi kun on niin tärkeällä alueella vahva, suuri valtio ja Lähi-idässä tilanne on semmoinen, mikä nyt on. Ja Turkilla on ollut omapäinen linja NATOssa niin kauan kuin minä muistan, kumppanimaanakin sitä seuranneena. Ja tietysti NATOssa on mielenkiintoista, että tämä Turkin ja Kreikan välinen jäsenten välinen tämmöinen näykkiminen, mitä se nyt sitten on, niin se on jatkunut jo vuosikymmeniä. Siitä huolimatta se ei ole siis NATOa lamauttanut eikä näitä päätöksentekoja estänyt. Turkin eurooppalaisuus, ehkä sitä on nyt sitten mitattu enemmänkin tässä EU-jäsenyysneuvottelujen puolella, jotka eivät ole halki vuosiin ja vuosikymmeniin mihinkään edenneet, mutta tavallaan NATOhan ei ole tietysti pelkkä Eurooppa, kun se on Pohjois-Atlantin liitto ja siinä on Yhdysvallat ja Kanada, että siinä mielessä niin toisella mantereella on isot tekijät ja Turkki on sitten siellä toisella reunalla, mutta geopoliittisesti tosi tärkeä. Iro, miten estetään politisoituminen? Naton sisällä. En tiedä, osaanko vastata tähän kysymykseen. Olisin halunnut itse asiassa vastata tähän edelliseen kysymykseen. Meillä on UPissa tutkimushanke, jota vedän, ja meillä Turkki on yksi niistä case studyja. Ensi vuonna osaisin vastata erityisen hyvin tähän kysymykseen. Mutta siitä, että Naton niin tietyllä tapaa politisoituminen, ymmärsin, se oli se ongelma, ja miten niin kuin, Yhdysvallat yrittää vaikuttaa. Siis pidän itse niin kuin ongelmallisena toki sitä, että Yhdysvallat yrittää vaikuttaa kauppapolitiikan keinoin, tullien keinoin, niin kuin kiristää EU-maita, koska me puhutaan samoista maista ja liittolaisista. Tämä on mun mielestä todella kummallinen yhtälö. Siellä taustalla on varmasti se diilin tekeminen, mutta vielä enemmän mä olen niin kuin, ollut huolissani siitä, että miten me reagoidaan kaikkeen siihen, mitä tapahtuu maailmanpolitiikassa. Että kuvitellaan nyt esimerkiksi näitä iskuja sinne Dohaan tällä viikolla, niin meni hieman aikaa ennen kuin NATO-maat uskalsi lausua mitään siitä, että miten tähän pitäisi reagoida, tai onko Yhdysvallat niin kuin ollut tässä millään tavalla osallisena. Ja mielestäni se oli erinomaisen suoraselkäistä meidän tasavallan presidentiltä, että hän tuomitsi nämä iskut, koska siinä todellakin tehtiin tämmöinen kansallisen alueen violation, eli tietyllä tapaa niin kuin mentiin toisen maan maaperässä. Se oli YK:n peruskirjan vastasta, ja eihän näin voi toimia, vaikkakin siellä oltaisiin niin kuin terroristeja metsästämässä. Niin tämä on niin kuin se iso juttu, ja mennäänkö me nyt siihen sen kaltaiseen mielistelyyn ja kielistelyyn, mitä oli esimerkiksi siellä Haagin huippukokouksessa silloin, niin kyllä se on todella surullista, jos meillä alkaa olla näin lipeävä tämä tie. Et meidän pitää niin kuin pystyä myös silti eurooppalaisina maina ja toimijoina pitää meidän niistä arvoista kiinni. Viimeinen sana tässä paneelissa, Lille. Mä voin lopettaa siteeraamalla Petteri Orpoa hyvän yhteistyön hengessä, koska silloin Suomen NATO-jäsenyysprosessin aikana niin olin hänen kanssaan muistaakseni A-studiossa ja keskusteltiin siitä, miten NATO-jäsenyys vaikuttaa jäsenmaiden ulkopolitiikkaan. Ja hän sanoi, että ei vaikuta. Että jokainen jäsenmaa päättää itsenäisesti omasta ulkopoliittisesta linjasta. Ja jos näin on ja me omaksutaan tämä lähtökohta, niin silloinhan mikään ei estä meitä suoraselkäisesti tuomitsemaan kansainvälisen oikeuden loukkaukset riippumatta siitä, kuka ne tekee. Mikään ei estä Suomea olemasta johdonmukainen suhteessa siihen, että Erdogan Turkissa vangitsee laillista oppositiota, toimittajia niin Turkista kuin muualta. Eli sen NATO-jäsenyys itsessään hän ei pitäisi sitten myöskään estää jäsenmaita toteuttamasta omien arvojensa ja lähtökohtiensa mukaista ulkopolitiikkaa. Ja tämä on nyt ehkä syytä muistaa myöskin suhteessa erityisesti Yhdysvaltoihin. Hyvät panelistit, 1000 kiitokset tästä. Erittäin kiinnostavaa keskustelua. Hyvä, kiitos tälle paneelille. Nyt on aika vetää tämä päivä yhteen.
Ja sen tulee tekemään Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja. Ole hyvä. Hyvät naiset ja miehet, onpa ollut hieno päivä ja oikeastaan tämä on jälleen kerran hyvä osoitus siitä, miten upea paikka Suomen varuskuntapääkaupunki Kouvola on, kun puhutaan turvallisuudesta. Eikä pelkästään tässä hetkessä, vaan jos katsotaan historiaa, niin isovihan, pikkuvihan ja Venäjän ja Ruotsin välisen sodan aikana, aina kun Kouvola ja Kymijoki on ylitetty venäläisten joukkojen voimalla, niin koko maa on vallattu. Eli meillä on historia, joka osoittaa sen Kouvolan roolin Suomen turvallisuudelle. Toisaalta logististen yhteyksien takia niin talvisodassa kuin jatkosodassa Kouvola oli raskaasti pommitettu. Ja kulkeehan logistiikka myös tähän päivään. Ei Helsingin päärautatieasemalta pääse kuin yhteen suuntaan, Kouvolasta pääsee 4 suuntaan. Tämä on aika tärkeää muistaa. Mutta ehkä tähän loppuun haluan tähän itse seminaarin konferenssin aiheeseen palata. Me eletään aikaa, jossa huomiotalous jyllää, ja kun puhutaan turvallisuudesta, niin otsikon saa sillä, että sanoo mahdollisimman jyrkästi, mahdollisimman kärkkäästi ja yleensä myös mahdollisimman paljon pelkoa luovasti. Ja siinä näemme tämän päivän konferenssin erinomaisena vastavoimana, koska turvallisuus rakentuu myös puheen kautta. Turvallisuuden tunne on osa sitä ammattimaisuutta, varautumista, mitä Suomi pystyy suomalaisille ja maailmalle osoittamaan. Me ollaan kuultu äärimmäisen analyyttisiä, fiksuja ja faktoihin pohjautuvia keskusteluja tänään, jossa erinäköiset ajatukset ja ideat ovat pystytty sovittamaan isänmaan turvallisuuden kannalta keskeisellä tavalla. Sanat todella ratkaisevat paljon, mutta tarvitaan myös tekoja. Jos me ajatellaan kouvolalaista historiaa, niin me kyllä kouvolalaiset kannamme ylpeydellä sitä vastuuta, mikä meidän harteillamme on. Siinä valtion johto on tullut useiden satojen miljoonien investointien kanssa mukaan, samaan aikaan kun Kouvolan kaupunki rakentaa historiallisesti tulevaisuutta, kouluja, palloiluhalleja, teatteria, uimastadionia. Me toimitaan vahvan tulevaisuuden puolesta. Samaan aikaan investoinnit ovat löytäneet Kouvolan viimeisten 2 vuoden aikana useammalla miljardilla eurolla. Kouvola kantaa vastuuta tulevaisuudesta, siitä roolista, mikä Kouvola ylpeästi on itselleen saanut. Your Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for today. Thank you for coming to Kouvola. Thank you for being here. Thank you for the talks, the side talks, the chit-chats, the small talks. Those are all valuable. Those are what we need. And thank you for showing Finland and the people in Kouvola, and I think the rest of the world, hopefully, that Kouvola is a great platform when talking about and doing security. So I think with these words, I can fairly and honestly say that I will see you next year. Thank you so much. Kiitos. Ja koska aivan loppumetreillä epäonnistuin esittelemään hänet nimellä, arvelin, että hän on niin tuttu täällä, että sitä ei tarvitse täällä sanoa, niin haluan, että hänelle taputetaan oikein kunnolla nimen kerran. Ville Kaunisto. Paljon kiitoksia. Kiitos kaikille puhujille, kaikille osallistujille tästä päivästä. On ollut aivan fantastista saada jakaa tämä hetki teidän kanssanne tänään. Sekä puhujat, panelistit, mutta myös kaikki yleisö. Niin kuin Ville mainitsi, niin keskustelu on ollut todella antoisaa ja sitä on ollut paljon. Ja nyt virallinen ohjelma loppuu, mutta ei pienintäkään hätää, koska yksi kohokohta on vielä edessä, eli kaupungin vastaanotto alkaa heti tämän jälkeen kuuluisalla sinisellä matolla. Welcome to join us afterwards to the nice area, the blue carpet.
we can have some refreshments there together, so it's not all gone, even though the formal part of this conference is now finishing. Ensi vuonna nähdään toivottavasti. Paljon kiitoksia Kouvola.